Halleluja en 'n hartlike goeiemôre hierso vanaf die Kortra sportgronde by Roux. As die Willie Le Roux Rugbyfees. Dag 4 is Orania North wat speel teen 'n Pierneef, manne wat vanoggend die dou van die gras af gaan hardloop. Weereens 'n beeldskone dag hierso in Stellenbosch en uitnemende rugby waarvoor ons kan uitsien. Pierneef wat gister gesukkel het, hulle gaan probeer vandag sake regmaak. Ons kyk wat die manne doen vanoggend. Die liggame moet nog dalk 'n bietjie seer wees na gister se wedstryde. Maar ek is seker hierdie jong manne is lus vir rugby. Man wat lekker om die draai kom, lekker hard hardloop. 12 center van Pierneef. En skeidsregter meneer Timber. Strafskop wat hy toeken aan Orania North. Dit lyk asof hierdie manne ook slaggereed is vanoggend, lekker opgewarm het en 'n lange aangee wat daar na die buitekant toe gaan. Goed gedoen om my bal vas te hou. En die bal nou nog steeds aan die kant van Orania North. Loskakel wat sy voorspelers net so aan sy buiteskouer vind. Sal hy die bal bietjie kan wydskuif as haar geleentheid. Loskakel wat die bal lekker skuif, maar net 'n aanslaan daarso. Met my in die kommentatorshokkie vanoggend het ek vir Baron, you're going to take us through some English commentating this morning, yeah? Good to have you on board. Hope you'll have a fantastic day, sir. Thank you very much, Mr. Lucian. Nou is die bal beskikbaar. Weer eens Pierneef. En is dit weer die voorspelers wat om die draai kom. Die bal wat omgekeer is daar so deur Orania North. En Pierneef wat weer die bal terugwen. Dus kyk wat maak hulle met hierdie bal besit. En die bal is so glad soos 'n seep. Baron, conditions early in the morning, grass still wet. Boys are struggling a little bit. Yeah, we can see they are really struggling because of the conditions. The grass is still wet, early morning mist, and it's quite hard for them to keep on the ball, but they are doing very well. And it's a scrum, almost close to the middle of the line. Ball into the end of Pierneef. Bal wat gevoed word by die scrum, opgetel deur die agste man. Dan is dit hier weer wat die bal in kontak kan vat. Weer eens Baron. Klein aanslaan wat daar so inkom. En ons hoop deur die loop van die dag, natuurlik die son wat lekker gaan deurkom, die mis, en die dou wat van die gras af wat gespeel word, dan sal die hantering lekker optel. Ball coming out now. Orania North kicking it over the back line, but good work by the fullback here from Pierneef. Just getting tackled into touch there. And Baron, day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival. It's been an absolute pleasure and great opportunity for these youngsters to showcase their talent. A good time for them to show us what they got on the day 4 where it's already intense. We have seen many talents on day 1, day 2, day 3, and now on this 4th day, I'm sure they have something very much for us today. Rolling ball for Orania North. It comes out now to the back line. Towards the line goes the fly off. Now the forwards are going to look to come around the corner. Scrum up looking for somebody. Finds
Center kicks it across the field. Ooh. Just couldn't be controlled by the Pyrenees of winger. And you can see as he was sliding out there, just water, the dew still on the field. You know, when we were young and we used to play bare feet rugby, this was not what you were looking forward to, playing bare feet in the cold grass. Yeah, this was never the time for everyone to play it around 8 o'clock. The wetness, we always used to run away from it. We all preferred somewhere where it's dry. I remember back in the day, one of my mates started crying because his feet were frozen. Ball coming out now, again Orania North. Enjoying position here, still the territorial battle has been heavy in the middle of the field. What a tackle. A proper tackle there, coming in for Orania North, and they're gonna go same side. Good defense set up at the moment for Pyrenees. You can see how these boys are getting better. They're holding the line very well. Yeah, good through the hands. Orania North. They need to get some width on attack. Fly off of Orania North. Really distributing the ball well. And if they can shift it now again. Move the ball quite quicker through the hands. And again the kick coming in, putting it in behind the defense. Running here for the chase. It's good, picked up by the number 11. This time he gets away. He's one-on-one with the fullback. But What excellent, a tackle. excellent cross-cover tackle by the number 5 there for Orania North. He came in at clutch time and saved the team. What an amazing tackle. Proper tackle there. Line out successful for Orania North. The midfield battle continues, and this time Pyrenees putting on the pressure. Again playing out of their own half. Short side they go. They've got the overlap now. Orania North in some free air. Around the ankles. Man gets brought down. Managed to keep the ball alive. Comes out now. Big carry coming in. Number 8 with a run. Strong carry from the number 8 for Orania North. Same side they go. Got numbers on the outside. Can they get it through the hands? Moving the ball quicker through the hands. Yeah, it comes through Out to the wide side. The fullback accelerating through the gap. He gets brought down. Still available for Orania North. Guy just stopped his run, and now it's the forwards again. Channel 1 they go. Orania North. Around the ruck. Pick up and drive. This is probably the game plan that they should try and play. Pick up and drive. In these type of conditions, it comes out again. The fly off. He's been distributing that ball excellently. And again, it's to the wing. Orania North going through the phase as well here in the conditions. That's what you want to see. Guys playing close each other. There Another we go. pick up and drive. That's what you want in these conditions. Pick up and drive. Now it comes out again. The big tight head carries it forward. Good low tackle on him. Same side. Now they snap it the other direction. Can they get it to the wing? He's one-on-one with his wing. Can he beat him? Good tackle. Ball is available. Pick up and drive from the big lock forward. He drives for the line. Can they pick up and drive this a little bit more? And it's a short run. And it's been turned over. Good turnover there by Pyrenees. And they have the ball now. Channel 1, hard and direct. And the ball. And they lost the ball. Unforced error coming in there. On the side of. I think the strategy for this condition is for them to be close to each other. Because of the way the ball is weighted, it's hard for them to pass on far distances. Barrett. We saw yesterday some of the teams, you know, at under 13 level, handling. Still a lot to work on when it comes to that part of the game. So the guys, especially the coaches, enforce the pick up and drive tactic, and the guys make a lot of meters there. They gain a lot of ground by the pick up and drive. And to scrum off for Orania North. 5 meters the try line.
Ball is out of the fly off. Good The fullback line. is making a run. Excellent. And it's a try. First try of the day coming in the form of the fullback of Orania North. First try of this match. First try of day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival here at the Makota Stadium. Paul Stellenbosch. And it's a proper try from the fullback of Orania North. And the kick converted. Orania North, the first team to be on the score sheet. Full 7 points for them. Conversion successful by the fullback, converting his own try. And he has now given his team a 7-point lead in this match. Points will be absolutely valuable. It will be very important. That last minute where you need that 1 point, you need to take advantage of all the points you can get. It's very much important. Especially in these type of conditions where the ball is still very wet, hard to control. Every point valuable as Pirniev are gonna look to kick it off again. Ball available for Orania North as they shift it through the hands. Moving it back to the back line. He lost it but backwards. Referee has deemed it to go forward. And it's a scrum for Pirniev. Let's see what Pirniev can do with this position here. Good place on the field to launch a strike move. They fly off his lined up to the right hand side. Maybe they want to go to the short side. Scrum priority. They The go pick to up the from number 8. yeah, they go Running down to the other side. go to the short side. Now they need to control that ball there. It's been turned over. Illegally so, says the referee, and tap and they go forward. Big carry by Pirniev. And again the pick up and Pick drive. up and drive again. This is going to be an important phase of the game. Pick up and drive they go again. Using the forward to a good advantage. Pick up and gain some meters for the team. That was a fantastic contest on the ground there by Orania North. Managing to get his hands on the ball, and they tap and they go, and it looks like they're going to play here from their own line. And now they kick the ball. Interesting tactic to do, and it's great And pick what out a of catch there. from number 17. The number 11. Number 11 is running. Excellent work by the left winger for Pirniev. Really good plucking that ball out of the air. Gonna tap and go here surely. That's the only option for this condition. The tap and they go, little move. They Switch to number 8 is driving through. again, it's available for the forwards. Back line standing really A wide. pick up by number 2 is driving through the line. And a turnover by It's been turned over. Orania North, chance to clear their lines. The left boot. Clearing their lines there, Baron. You know, in these conditions, it's quite hard to get the ball as far as possible. But it's better to take it out to be safe than to be sorry. Just making sure of touch there. Finding touch, and now Pirniev, no jump in the line out, but they've managed to get the ball back. And the hook has managed to stay in field. And again they go. They pick up from number 7. The pick up and drive tactic. Now it's gonna come out. Good outside shoulder Number 1 carry. is making a run along with number 10. Oh, that's a good A tackle. good tackle by Pirniev. And it's been held on. Once again, good work at the breakdown. By the number 5 of Orania North. He's had
But a good game so far, the number 5 of Orania North. Well, he came for a mission. Orania North have taken a decision to kick it out of play. Is he gonna make touch? Yes, he does. Good touch finder for Orania North. They've managed to play themselves out of that red zone. They have to throw into the line out as well. Of course, 20 minutes aside, yeah, at the Willie Le Roux Rugby Festival. Ball stolen by Pierre Neef. It's been turned over. The referee has Knock on. seen a knock on there, and it's going to be a scrum now. On this condition, Mr. Lucian, do you think we'll be seeing a lot of knockouts? Well, yesterday we saw a lot of scrums. Of course, these boys are still getting that handling up, getting better, and especially with the ball being a little bit more wet. It just makes it that bit more difficult to control the ball. They need to play closer to each other. That's a good tackle. What a tackle. Picked up a number 1, trying to make the drive through. The referee has seen an obstruction there. And another opportunity here for Orania North. They're going to tap and go again, give it to the big boys. Carried by the loose head. Into contact. It seems like he's lost Ball that stolen by Pierre Neef. Lost the ball in contact. Pierneef can get the ball to the left hand side. Yeah, they've got some numbers. Winger standing very deep. Pick up and drive once again. It's been turned over once again by Orania North. And again, they're going to have an opportunity to kick for touch. And that's a solid touch finder, making sure he finds that. Not a lot of distance. Been won by the kick, but he made sure at least he found it. And the first hooter for halftime has gone here on day number 4. Last movement of the first half. Orania North still enjoying the 7-point lead. Carried by the hooker, making a run through. Obstruction. And the referee, Mr. Timmer, calls it into the first half. The first 20 minutes are into the history books here at the Willie Le Roux Rugby Festival. The score line, 7 points for Orania North. Pierneef yet to open the accounts. They have 0. We'll be right back with the second half of this clash.
We are back here at the Makota Stadium, and we are ready for the second half of this Willie Le Roux Rugby Festival match. So Orania North playing against Pierneef. If you've just joined us, my name is Lucian Cupido. I'm with Baron here in the commentator's box. And we're going to have a fantastic day. Sun shining, beaming down in our eyes. And these players are going to have an opportunity to showcase their talent once again. 20 minutes will separate them from victory or defeat. Baron, what have you made of that first half? Well, we can see now the sun is coming out for the second half, but we had a very thrilling first half. Very tight, very compact. Orania North entering the second half with a 7-0 lead. I think they might be confident for the second half, but then it was a very tight first half. We hope it will loosen up in the second half. And the sirens go and we are off. It's a good kickoff. Carried in by Pierneef. Pierneef the one with the ball. Number 8 made a drive to and got tackled. The scrum are looking to move the ball wide. A penalty for Pierneef. A chance for them to gain some ground, or they can kick it out and tap and play. Seems like they want to go for touch. Very important to find the touch now. No, those extra grounds are very important. Did he get a touch? Seen the guy struggle. He just missed the catch by number 11. He's making a run down the line. And tackled by number 1. The ball's made available for Orania North. Again, the conditions of this morning working against them. Ball quite slippery. But the ball is still in the hand of Orania North. Making a line down the wide. Good hands coming again. Orania North's fly off just knows how to distribute the ball now. The And kick made in the kick behind. from number 11. He's running, he's chasing. Is it going to stay in field? Oh, maybe he should have picked that ball up there. Looking to put it on the toe again. Unfortunately, ball goes into touch. Just going into touch there. And it's going to be a line out to Pierneef. And an opportunity for them to play it out from here, but it's again slippery. It's gone forward by Orania North. It's going to be a scrum down for Pierneef. The condition is really failing us today. Oh, we've seen a lot of scrums throughout the game. Yeah, when it's this early, the ball is wet. Just have to be that more focused. Very focused, very precise. Making sure you see the ball before you catch it. But the scrum for Pierneef. Comes out, they're going to look to clear their lines here. Kick downfield. It's into the hands, but it's a good tackle, good chase by Pierneef. And that is what you get for a good kick chase and a good tackle. They've turned it over, and now it's a big carry again coming in. It's been turned over again by Orania North. Going to have an opportunity. Backline waiting for it. This fly out just knows how to distribute the ball so well. Getting his players into the game. He's having a good game so far. Orania North going opposite side. To the right hand they go. Playing it same side.
Again, that fly off. Excellent this time. Again, just couldn't control the ball there, the right winger for Orania North, and still available. Need somebody to straighten the line. The hands. We've got a man wide. Good pace being shown. He's got the man on the outside deciding to take contact. Now he gets the offload away. Orania North enjoying the possession early in the second half. Comes out again. Again the ball well distributed by the fly off. He's making the decisions. Gets it out there again, and then the kick comes in. That's a good decision. Is he going to find grass? He does find grass. Now it's going to bounce. What a Orania North. And the right winger pins his ears back. And second try of the match scored. Fantastic work done by Orania North. Second try of the match. Score goes up 12 points to 0. You can see a good team display for Orania North. There's a fly of detecting the pace, the tempo of the game. He started off the move and gave that to the wide side. And a try for Orania North. 12 points on the board. You can see they're playing with such speed around the wings, around the fullbacks. I think we can say it's the strongest point. The fullback lining up for the touch. And he just failed to convert the kick. The kick wasn't converted. And you see in these conditions, it's quite hard for you to kick. It's quite hard for you to convert, but then Orania North is still leading 12-0 on the scoreline. And they were ready again to start off the game. Hierdie for the chase with the hunger and the thirst. The ball has been kicked right through. He's chasing. The referee just bringing them back. It's gonna be a scrum down. And an opportunity here for Hierdie. It's an opportunity that they have to take, especially in the context of the match. They need to find a way to score, get points on the board, pick up by the 8th man. Driving it at the line, staying on his feet. They need guys coming same side. It's gone forward again. The referee says it's been held on and it's been turned over. Good work again by Orania North on the ground. In a time like this, Hierdie need all the motivation. They need at least a try to uplift their courage, uplift their confidence. But I turn over to Orania North making a run. The ball available for the scrum off. Giving it to a fly, I've made a kick. Orania North with a chase. Again the kick, paying dividends for Orania North. The ball finding grass, and that's always a problem for the defense when you kick the ball in behind and it finds grass, and they've pulled some great value of those type of kicks here this morning, Orania North. You can see the Flyers did the homework. He made sure he studies his opponent well, and he's using his kicks to a great effect. And they're lining up for a scrum. The ball available, the scrum off. Seems like it's been knocked there. A knock-on from Hierdie, which turned the ball over to Orania North. Hierdie really have to find a way to score, find a way to get points on the board. It's been thrown in. Good
scrum by Pierneef this time, but the referee is going to call them back to take it over. And it's going to be a feed to the scrum for Orania North. Going to have to get the scrum this time. It's a good scrum for Orania North. The ball comes out. Another fly-off. He's going to distribute it. Again, the kick downfield. Finds grass and it's allowed to bounce. Good chase as well by Orania North. And now the pressure at the breakdown coming in. It's available for Pierneef. Got men on the outside. If they can shift it, can they get it to the wing? Now the wing has the ball, slips. Just couldn't get away and it's been turned over unapologetically by Orania North, taking that ball at the breakdown. Now the ref is allowing Pierneef to play. To the left they go and it's been knocked on. The ball just so slippery at the moment. Tap and they go. They know they need points. Big carry coming in. We can see Pierneef trying to dig deep, going under to get something out of the game. But the ball has been a penalty for Pierneef. Are they going to go for touch or go straight for the post? They have to get a try here. They preferably a converted try, so they're going to go for touch. And it's a good touch finder. Into the 22 now. Pierneef in the goal zone. Have to make sure their processes are correct now with the line out. Get the line out. And make sure you get your structures going to get over the try line, the line out. Again, no jump, but the maul is set. They're driving with the maul. And it's gone backwards. It's available. Out it comes. Big carry again. Coming in. They're so close to the line now, they can taste it. Can they get over for their first points of the match? Good continuity here by, and it's over the line. It's the number 6 who scored finally for Pierneef, and that will make things interesting here in this first match on day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival. We can see they was looking for it, they was hungry for the try. They worked hard and you can see the workout played off. And it's a try for Pierneef. Finally they're on the score sheet, trying to catch up on Orania North. And the kick is not converted. But now it's 12-5 on the score sheet. Unconverted try means that this match still a lot to play for. Pierneef need to get another try and convert it to pull things level. To win it, they will need to score twice. And it's been picked up again. The fullback of Orania North has been so alert throughout this match. And once again, from this time from the kickoff, ball being allowed to bounce by Pierneef, and it's been snapped upon by Orania North, their third try of the match. You can see the fullback is wide awake throughout the entire match. He's really awake. He's been playing well. He's been hungry. He's been thirsty. And that's the second try of the game. What a game he's having today. Second try of the match for the fullback. Probably the player of the match as well. Looking to convert his own try. Let's see what he can do with this. See if he's got the distance. If he's got the distance, that will be big plus point. Let's see. Just doesn't have the distance, and that is been the case, you know, with under 13 rugby at the moment. The distance the guys look to find on the kicks from the kicking tee, not that far at the moment still. If you have somebody in your team who can kick it a mile, you definitely have an asset. So the score now 17 points to 5.
17 points to 5. You can see now it's another hurdle for Hierdie to climb out. Now they have now to dig deep to catch up. They have to dig deep to catch up. It's a big hurdle now for them to climb up. But we still have some time. Hierdie starting off the play. What a tackle on the fly off. Hierdie putting on the pressure, putting on the intensity. Trying to build up pressure for Orania North. Number 12 switching up the play on the other side. A kick to clear the ball out from Orania North. They allowed for the bounce and out for touch. Orania North managing to clear their lines. And an opportunity for Hierdie. Just under 5 minutes left to play in this match. And they form the maul again. Hierdie again with the ball. They need to score now and they need to do it very urgently if they are to stand a chance of winning this game. It comes out again. What a Good tackle. Good low driving in through the hips into the midriff. Again, proper defense coming in by Orania. And now it comes out, going through the hands. They need continuity. Can the forwards pick it up and drive? The opportunities there. They might want to score closer to the try, or to the poles, to make the conversion easier. And Hierdie are over for their second try of the match. Fantastic work, great continuity, and they have been rewarded with 5 points. Score now 17 points to 10 with a kick to come. You can see how they're driving through the defense of Orania North with hunger, with thirst, with desire. And they're catching up on Orania North with the time still on our clock. They're looking to make a comeback. And the kick is not converted. And then we're still on 17 points to 10. With 4 minutes on the clock. Hierdie for the pressure to come back. And Orania North with the pressure to defend their lead. The kickoff now. Is it going to go 10? It does go 10. And it's been picked up again by Orania North. The ball being allowed to bounce. A converted try is what's needed for Hierdie to pull things level, but good defense coming in for Orania. They've managed to drive the big tight head prop into touch. But we'll come back for the knock-on. Opportunity again for Orania North, maybe just to put this game beyond doubt. You can see how strong they are on defense, how strong they are to defend the league. And now it's an opportunity for them to defend the scrum. Maybe get a turnover from Hierdie. Ref stopping the play. Orania looking to make a substitution. Feed to the scrum for Hierdie. This could be their last opportunity. It's a long cutout pass and it's been well managed by the outside center. This time the ball going forward, but no release in the tackle.
It's going to be a penalty to Pierneef and an opportunity for them to play from there. And they tap and they go. Again, a big carry coming in. Can they have the last say? They need a converted try to salvage this match. They do have the ball. They do have the territory. They in the half year of Orania North just need to stay patient, stay calm, keep hold of the ball. Don't make an unnecessary error. Same side they go. Into the traffic goes the fly off. It's still available. Pick up and drive. Good carry. Offside. Another opportunity for Pierneef. If they do score, they're gonna have to look to score close to the post to convert the kick. Patience, confidence is required for Pierneef. Work under pressure, build up under pressure. Again, big carry. Good hands over the ball there. The sirens have sounded for the end of the first matches here at the Willie Le Roux Rugby Festival. And that could be a problem. Great hands in over the ball. The young lad from Pierneef just slipping then. They're going to look to kick it into touch. And it's exactly what they do. Orania North victorious here over Pierneef. It was a fantastic first match of the day. Conditions not that great. Very wet underfoot. But these boys did manage it very well. At the end of the day, it's Orania North 17 points, Pierneef 10. What a good match we had, Lucian. Orania North showing passion, desire. Despite the condition, despite the wet grass, they still showed passion and desire, the drive to win the game. And then at the end of the day, Orania North have 17, Pierneef have 10. Goed, dat is dan gekend. Aan de andere kant ook. Hier heb je goed afveld. Was er dan voor Orania North 17, dat is hier weer 10. Maar wordt niet gebeurd, dus laten we het echt afspannen. De vuurveld was er nog op de hoofd. Ik kan beter van de as in elkaar. Daar op de hoofd 4 voor 10. En dan op die wildveld was Orania North van de afvaart. De parallelaars van de afval. Die daar wordt dan in de 14 in de grens van de parallelaars. En de kleuren voor het veld was er van de 11 beers. Yeah, what a game we had today. A very good first game of Orania North versus Pierneef. Orania North taking the lead at the first time. I would like you to stick around because we have a good lineup for you today. Ventuk going up against Kabeka. We have games as Queen's College versus Worcester Primer. And then you would like to stick around until the afternoon where we go by Robertson versus Langabanve. So it's a day filled with amazing teams, packed action. You wouldn't want to miss today. If you've just joined us, we've got a proper matchup lined up here. It's going to be Ventuk Gymnasium all the way from Namibia. They're taking on Kabeka, who have some exceptional talent in their team. The man with ball in hand there, Quate, the inside center, he's been phenomenal throughout this tournament. Definitely a player to look out for, as well as the loose head prop,
for the team of Kabeka. Ventuk also had a proper match yesterday against the team of Rondebosch. They were victorious in that one. They're going to look to continue their form here against this Kabeka team. It's going to be an interesting fixture. Good to see the teams from Namibia coming through. Ventuk Afrikaans also here. So it's going to be a proper matchup here this morning. Day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival. It's Ventuk Gymnasium taking on Kabeka. And we are ready to go. My name is Lucian Cupido. With me in the commentary box, I've got Baron, who's going to take us through this match. Thank you very much, Lucian. Once again, the pace that Orania North set on the morning, we expect the same intensity, we expect the same hunger and thirst from Ventuk Grim and Kabeka. Day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival. Something great's about to happen today. Ball has been kicked off. First carry coming in for Ventuk. And it comes out now. The inside center carry there. Declan taking it up. It's available for the scrum of Afana Merva. It's been shifted out to the wider channel. We've got a man on the wide side, the left winger. Kutsia is waiting for it now. Kutsia, it's the fullback, Klute. He's been tackled into touch. A great line he made on the wide side. But then Kabeka had him, took him into touch. Yeah, player to definitely look out for in this Kabeka team is the inside center, Koit. He's already lining up really deep. Yesterday, the defense parted for him like the Red Sea. Let's see if Ventuk can stop him. It comes out now. It's Marcus. Gets it out. Ball still slippery of the dew. And it's been picked up by Humphreys. Humphreys now he's got a ton of pace, but he's been chased down. It's an excellent try. That's what you get for having pace in your team. Jonathan Humphreys for Ventuk Gymnasium, the number 13. I hope I get his name right. We still have the previous team sheets of this Ventuk Gymnasium team, but what acceleration, what pace, what gas. He showed us pace, he showed us ambition, he showed us courage, he drive through the defense line. What pace does young man have? And what a try for Ventuk Grim. Ventuk Gymnasium, first score of the match. It's the outside center, showing a ton of pace. Giving Ryland Klute now the opportunity to see if he can convert the try. Gives it a big thump, but it's gonna go left. First score is on the board. As we look, the error coming in by the team from Kabeka, and it's been picked up, playing off the mistakes of the opposition, and then just spins his ears back and backs himself to go all the way. What a fantastic score that is from the outside center of Ventuk Gymnasium. What quality camera angles by the NH Sports TV team. That ball has gone 10 meters. Kabeka now have the ball. Can they make use of it? Here comes the big loose head prop. Amila, who's just lost that ball forward. Amila, he's a big lad. Difficult customer to bring down. This time, unfortunately, just couldn't keep control of it. It's gone forward. Yeah, Kabeka really needs this big leg in this game. He's so big, he's so huge. You gain them some ground, some meters. You drive through the defense line of Ventuk Grim. It's a scrum off. A scrum for Ventuk. The ball into the feet.
Referee Mr. Timbers yesterday very adamant about the safety of the players, especially when it comes to the scrums. Safety a priority for him, and of course for us as well. Yeah, that ball might have gone forward. It has gone forward. It has been knocked forward by the fly off. And Kabeka have a chance now to count on the advantage, drive through on the scrum to the ball wide to the wings, and maybe get something on the scoreline. Let's see if the fly off Marcus can bring in Kuwait into the game. Kuwait is looking to maybe get his run out. Vogan now gets it out to Marcus. Here he comes. It parts again for him. Kuwait, he might go all the way. He's big, strong, fast, and he's unstoppable. Has he been held up? No, has he been held up? No, says the referee. It's a try for Kuwait, and it's a try for Kabeka. That is the ability of the young man, Kuwait, in that midfield. He just comes with so much pace, ruthlessness running through the middle of the field. He scored a couple of tries throughout this competition already, and I don't think he's going to stop. I think he's going to still have a big say in this match. And we can see both teams already showed us the trait that they have on pace, their strength, their stamina. It looks like we're going to have a good game for us today. And Kabeka looking to convert. Kuwait. And he even has a good right boot on him as well. Proper talent. The inside center coming from the scrum. We spoke about it. Marcus just has to find him. Does find him. Proper angle. Beats the cover defense. Still had a lot of work to do, but managed to get all the way. Thought he might not have grounded it, but the referee was on the spot to award the try. Yeah, what a run from Kuwait. If you can keep this throughout the whole game, you'll seem to be a threat for Ventuk Grim. You'll give them problems. A big problem for the defense line. Ventuk Grim kicking the ball up, making a chase. It was a good kickoff. It's gone 10. Now it goes to Kuwait. What is he going to do with the ball? Shows the dummy, and then he attacks the line. Gets his pass away. Good carry by the outside center, Manalisi. Now it comes out, Marcus gives it to Amila, the big loose head prop. He's also a difficult customer to bring down. Now it's Vogan. Marcus losing it behind. He's lost it backwards, no. Referee on the spot. Says he's lost it forward. And you can see the effect of the condition of this morning is still playing out throughout this game. The ball is still slippery, the floor is still wet. Quite difficult to catch the ball well. And a scrum for Ventuk Grim. The scrum putting the ball in. And what a push by Kabeka. Put into the scrum now for Ventuk Gymnasium. Panamerva, no, it's been turned over now. Little chip in behind by Marcus. It's been chased down. Good work in the backfield by Leandro Kutsia. Now it's Panamerva looking for his back line again. It's the pace man. Already scored the first try of the match. They're going to look to get him involved. If Ventuk Gymnasium can spread this ball wide, there might be trouble for Kabeka. Their defense is not really widely spread. Yeah, you can see they have numbers on the wide side. Now the ball comes. They need to get it through the hands. Oh my goodness, that's a dangerous tackle. And he might be in trouble here. Amila, referee goes to the pocket. It's going to be a yellow card to the big man. And that is the referee just laying down the law. He was very adamant about it yesterday as well, Mr. Timbers. Doesn't want the players to be picked up. Very concerned about the safety of the players. And Amila there
receiving a yellow card. He has to go to the sin bin, and he will be replaced for a few minutes, then he can come back onto the field. Good refereeing by Mr. Timbers, making sure the safety of the players is in his hands. We don't allow foul play. Ventuk with the kick to touch. That's a good kick. We'll see the processes from the line out. Throw-in is going to come. Does come now. A good chance for Ventuk to take the advantage on Kabeka with one man down. They're not one man down. They just get a yellow card, but they are able to replace the player. So they still have 15 men on the field. The rules of the tournament, of course. For the big man out of play. One of the guys that brings a lot of threat to the defense. And they're going to have to keep their eyes again fixed on the inside center Kuwait of Kabeka. He's a dangerous runner with the ball. And he's already lining up behind the scrum. Let's see what they're going to plan to do. Marcus also behind the scrum. And now it comes out. Marcus, they find the outside center there who carries it up well. Around the corner they come. Now it's Kuwait. Sums his options and gets the pass away. Good tackle. And the ball has been lost in contact. It's gone forward. The ball has gone forward in the scrum, going to Ventuk. Close the halfway line, a chance for them to counter and catch up on the score sheet. Ball comes out now for Ventuk. Center attacking the line there. And again, ball kicked in behind here, work in the backfield. And he just puts it down. That's going to be a 5-meter scrum. Interesting choice there by, looks like the left wing Skyler. You can see the confidence that he has in his forwards. He chose the option of scrum. He trusts their strength, he trusts their ability. And the forward of Kabeka have a mission to save the day. Interesting decision just to put the ball down there. Good opportunity, and it's been turned over. Trusting his forwards to get the ball back, and it's paid dividends, and the kick goes downfield. And it's gone into touch. They've cleared the lines. Have Kabeka. These are the advantages of knowing the strength of your team, the capacities, the ability. You can see clearly Kabeka knew our forwards had the capacity, had the strength, had the duration to move through the scrum, and then it paid off for them. Line out now to Ventuk. It comes out. Marcus gives it to Kuwait, who knocks the ball forward. And it's been kicked through. Referee says advantage is over for the knock-on. Still the opportunity there to maybe counter-ruck for Ventuk. They've managed to do so. Have they turned it over? Referee see Kabeka players going off their feet at the breakdown. It's an opportunity now for Ventuk, the big runner, the number 8. He's not going to be stopped there. Running over his man, diving over his man for the second try of the match. That's an excellent try by Ventuk. Spotting the space and exploiting it. Second try for the team from Namibia. And what a big run from the big number 8. Run through, diving through his man to score a try. And a chance for Ventuk to increase their point on the score sheet and take the lead. If that player of Kabeka was able to stop that big number 8 there, so close to the line, it would have been a fantastic effort. An amazing tackle. But just unable to do it, and it's try time for Ventuk and an opportunity to add the 2 points now for the fullback. And he has not managed to do so. Scoreline now, 10 points, Ventuk Gymnasium.
7 points to Kabeka as we look again. The quick tap. And the big number 8. Just if they were able to stop this guy this close to the line, it would have been fantastic. Very low tackle. But the big number 8 had the wherewithal just to dive over his player, who is the would-be defender, and score the second try for Ventuk Gymnasium. Kabeka is ready again to start off the game. But Quaid with the kick. What a kick from Quaid. Ball being allowed to bounce by Ventuk Gymnasium there. It's going to be a throw into the line out. And tackle now, he's a big boy. It's a lot of strength, so he needs to be able to control that. Ball comes out now, Marcus summing up his options, taking contact. Again it comes out, now it's Quaid. Looking for runners. Young man tucking the ball and dropping his height, going into contact. Kabeka, Vaughan gets it out wide. Got a man on the outside now. Does he have the gas? Good ankle tap coming in. Ball available. It's the big man, Amila. He's a difficult customer to bring down. They need to go same side. Now it does come. And it's into the hands of Quaid, summing up his options, gets it wide, into the hands of the winger Shlemelu, gets into contact, now it's Vaughan, Marcus sends it into the middle of the field, big strong carry coming up straight down the spine of Ventuk Gymnasium, same side they go, Marcus, they've got men over, can they get it to the hands? They do so, now it's a sprint for the line, fantastic defense by Ventuk Gymnasium. They've managed to turn the ball over as well. And an opportunity to clear their lines. It's a good kick, torpedo kick, downfield. Now, work for the fullback. He's going to attempt a counter-attack now. Can he get the ball wide? They need to get it wide. Now, Tlumelu! We just lost the ball. Just lost the ball. And now, is the Dew playing his role as well. And it's been held on onto the ground there. Just a little too long there. Great opportunity that was for Kabeka. Just the winger couldn't grab a hold of it. And it's been turned over at breakdown time, and an opportunity to kick for touch to set the line out. Could see a good run of play for Kabeka going through the line, passing through the wide. And now it's a touchline for Ventuk Grim. With 3 minutes left on the clock. Ventuk Grim seeking to go into halftime on the score sheet leading. Now it's a tap and they go. Marcus. Now it's Quaid. I think he should have a go at the line. Gets it out to his outside center. Puts in a big carry. Comes out again. High tackle. Marcus. Now it's Quaid. Sends it wide. Handling an issue. I think the next match we might see the dew of the field. Still a little bit of dew on the grass. Quick tap. Backwards play. Backwards says the referee in here. He's the big bat. Amila. He's going to be a difficult man to bring down. They go low, but they can't bring him down. The 8th man. Big guy on big guy there. And it's a good tackle by the try scorer of Ventuk Gymnasium, the number 8. Ainu Haman. I know in the 5. You can see the big man making a run through the defense of Ventuk Grim. Very difficult to take down. But a good tackle from the player from Ventuk. And it's going to be a free kick here. Unforced error there by Ventuk Gym. It's going to be an opportunity. Stay now. Leave it. The ball. Rumble is the call.
And it's Amila. Obstruction, says the referee. Tap and they go from the penalty and they kick it downfield. Now it's a chase. Who's going to get there first? Quaid is there. The two speedsters of both teams. Quaid looking to handle it with a foot. It's been picked up by Slumelu for Kabeka. And now the scrum half with the wherewithal to kick it in behind the ruck. And finding grass. And finding touch. That's a good clearing kick. Good working back there by Kabeka. Might be heading into the final play now of the first half. Yes, the sirens have gone. And it's a good line out for Ventuk. They set the rolling ball. Now it's going to come out. It's been kicked downfield. Work for the back field here off Kabeka, and they decide to kick it into touch and go for half time. It's been a good half here in the second match between Ventuk Gymnasium and Kabeka. The team from Namibia would take the lead into the break. 10 points to 7. What an amazing first half we have without Lucian. Both teams showing pace, both teams showing strength. Ventuk taking the lead, and then Kabeka seeking to come back in the second half to catch up and make a comeback. We are ready for the second half here at the Willie Le Roux Sport Festival, or Rugby Festival that is. 18 degrees Celsius this morning already. It's going to be climbing. Remember to hit that like, share and subscribe button. NH Sports TV, bringing you sports across the country.
of South Africa. It's Ventuk Gymnasium against Kabeka here in match number 2. Ventuk Gym have a lead of 10 points to 7. My name, Lucian Cupido. With me in the commentary box is none other than Baron. Thank you very much, Lucian. If you're just joining us, you're welcome again. This is the second day of day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival. The first game was thrilling. The second game, the first half, we're having a good time today. Both teams showing pace, both teams showing passion. And the main man, Quaid, showing us his skills, his talent. And we're about to kick off the second half again. Let's see if Kabeka can find a way back into the match. The sirens have gone and we are ready here for the second half. It's been kicked off. Amila, the big loose head prop. Backwards. Ball has been kicked through. Work in the backfield for Kabeka. Brilliantly done, getting the ball through the hands. Play. Now it's Lumelu running back at the contact, hard at the contact. Leave it. Now it comes to Quaid, who puts it downfield, finding space in behind the Ventuk Gymnasium defense. And now the pressure is going to come in. Good tackle. Now they're going over the ruck. Man's just going off his feet there. Off feet. Yeah, Play. it was unfortunate. Just had to keep his own body weight there. 12 offside. And it's going to be a penalty to Kabeka. Quick tap and they go. Does he have support? And that's a high tackle from Haman there. The big number 8 Not enough team. of Ventuk Gym. Side tackle. Now it comes out to Marcus. Going through the hands. Kabeka. Okay. Referee's going to play no advantage. The big number 8 has been called to the Dangerous tackle now. principal's office. Referee saying no, doesn't want that. Very adamant on the discipline is Mr. Timbers, the referee, all the way from Stanford. Quick tap and they go. Here comes Amila. Who's gonna stop him? Good guts and character coming in. It's the big number 8, Haman, who stops him. Here comes Quaid. Are they gonna be able to stop him? No, is the answer. Quaid goes in for his second try of the match and gets the lead for the team from Kabeka. He's just that type of talent that when he gets through a half gap, he's going to be a difficult customer to bring down, difficult to stop. So much space, so much flair. He's got the size, he's got the strength, he's got the attributes, and he gets the lead for his team. What a try from Trey. We can see that he's a very important asset for his team. The second try for him for the day. Looking to convert his own try. Lining up for the kick. Don't think we'll have any problems. He's kicked it against the post in front of the sticks. He just missed the try. He just missed the kick in front of the post. And he lead the sticks. Was that pressure that was building up, Mr. Lucian? As we see the try again. I think he just had to stay focused there. But we all miss those so now and then. Don't know if you've missed a kick like that in front of the sticks, Mr. Barrett. Not that I can remember. Ik kan praten of wat speel. I think in my career, Yes, ik luister. I might have missed one or Ik two. luister of je praat. Je speelt. Maybe in training. Okay. Kick-off coming for Ventuk. It's a good kick-off, Oh, it's fine. but it has been excellently taken out of the air. But he might have hurt himself in Huge doing so. coming. So, Might have hurt his opponent there in doing so. Can see it was a huge coming together, a big clash. Excellent work to get that ball out of the sky. scrum. Contest is fine. And we can see this game has much more physicality, much more aggression compared to the first game that we had in the morning.
The boys are showing intensity, they're showing strength. They're tackling with aggression. They're chasing the ball with all the strength. And doesn't seem to be like a major injury. The medic team was taking care of it. The medical staff have been excellent throughout the Willie Le Roux Rugby Festival. They've been very lively when called upon. We do hope that that is not a serious injury. Good to see the young man on his feet and being able to be carried off the field. We hope for a speedy recovery. It was a good sign seeing him on his feet, but then now he's been carried off the field. And I hope he'll be replaced. The player's about to go home with a scrum. Scrum to Kabeka. Seeking to hold on the league. Increase point on the scoreboard. Fine. Scrum. Okay. Scrum coming up. Stop. Quite hanging really deep into the pocket. He's going to look to put it on that boot of his, and he puts in a spiraling torpedo kick that rolls into the hands of Raylan Kluta, who gets brought down. The fullback of Ventuk, and it's been turned over. Quaid is there to tap and go. Now, Tlumelu with ball in hand, puts one man down. Still available, Marcus, who's now moved into the scrum half position. Release it now, guys. I think Quaid should have a go here. Ball in the hands of Quaid. Now he has a go at the line. Can they stop him? Gets through a couple of would-be defenders. Then looks to get the offload away. Marcus. Lumelu, they get it nicely through the hands. It's gone backwards. No. Says the referee, it's gone forward. It's going to be a scrum down. Ventuk Gymnasium ball. You can see the turn of pace that Quaid just put on. Brought up pressure upon Kabeka. Ventuk Grim. Run the ball through the hands. But I turn over to Ventuk Grim. The boys ready to have a scrum. Fine. Scrum. Ball in by the scrum off. Stop. Ball now comes out. Would have wanted to see the outside centre of Ventuk Gymnasium with ball in space more in this match. Just hasn't happened for him. It's going to be a penalty here to Ventuk Gym and an opportunity to kick the ball downfield. They need to score points in order for them to win this match. Kick to touch. Has it been kept in field? Now says the linesman. Well, 2 points down on the field, you can see Ventuk Gym. They have hunger and thirst to catch up, to make a comeback. And a quick throw in. And a skew throw from Ventuk Gym, making an advantage to Kabeka to increase the pressure, to increase the intensity. And it is a scrum for Kabeka. Guys, the problem is you're standing too far away from the mark, so stand closer. Then it will be good stability there. Right, Trots. Referee wanting stability. Scrum. Hey, Scrum. stop. Marcus. Here comes Quaid. He's going to attack the line. He's going to run hard at the line. Good tackle by Haman. Nails his man. Stay in. And around the corner comes Amila.
And again, Haman, the 8th man of Ventuk Gymnasium. There's a ball. He's been their man. Now it's Quaid again. Summing up his No, options, leave it. seeing the space in behind. It's a proper kick. Now the bounce of the ball. Those guys need to get off the field there. The guys of Kortra there warming up behind the field. And now the ball has gone forward, says the referee. Great awareness there by Quaid, showing that he's not just an electric runner with the ball in hand. He also has the wherewithal to kick the ball in behind into space. This time, unfortunately, they just couldn't round it off. Just so how Quaid is be able to show his tactical abilities, awareness, dictating the tempo of the game, the speed, looking for space inside pockets. What a play by Quaid. Okay. Okay. The scrum restarted by the referee. Voor nu, die kan uitkoppie. Trots. The reset of the scrum Fine. now. Scrum. Big scrum coming Hey, in. stop it now. It's come out to Ventuk. It's not going to go into touch. And it's an opportunity to launch a counter-attack here. Skylar running across the field. Needs to find support. Gets brought down heavily. Quaid is there. He's looking for forwards. Slings it out wide. Got man on the outside now. Can they use the hands here to score? Hands in both, and again it's Haman who makes a defying tackle for Ventuk Gymnasium, and again he mans up for his team. This time against the big Amila. Inspirational effort by Haman for Ventuk Gymnasium. Now it comes to Quaid. Shifts it wide. We've got man over to Kabeka. Just need to get it there. Again, Marcus slings it out wide. The referee calling the man going off his feet there. And a turnover to Ventuk. You can see Haman showing us great strength, great ability to make the tackles, make those big tackles, those counter tackles. And now the ball has been turned over for Ventuk to try to get the ball away from the try line. Again, the penalty kick not going into touch, and an opportunity to launch a counter attack here for the fullback. Play it. It's been kicked through again. Now it's Quaid. He's got space in front of him. He's got men outside it. Does well to get it wide. That's beautiful rugby. Now can the winger finish? Does he have the pace? Beats his man on the outside. What a tackle. Excellent tackle coming in. Cross cover tackle by the outside center, Jonathan Humphreys, taking his man out. He scored an excellent try in the first half, and now he might just have saved the game for Ventuk Gymnasium with an excellent cross cover tackle to stop a certain try. No. That was a sub. Kan nie speel nie. Mag eens. Subs klaar? Okay, let's go. Line out stolen by Kabeka. Now it's going to be quiet. He's lost it backwards. Stay. Pass not too kind, but it's still there, and they've lost it forward. Kabeka. Lock on. Rijbal. It's an amazing recovery line from Ventuk Grum's young boy. But now here they have the chance now to get the ball away from the touchline. A chance to pull off a very powerful scrum and get themselves out of danger. Scrum. Stop. They need to get into the half of Kabeka. Need Ventuk Gym decide to play it now. It's the pace man. He backs himself again and goes on the outside. Now he has one-on-one with the fullback. How is he going to beat him? Decides to go through himself. This is what you have wanted to see. I think his name is Jonathan Humphreys for Ventuk Gymnasium. Once again, just deciding to pin his ears back. Taking on his man one-on-one. He wondered how is he going to beat him. And just showing
his flair there to beat the last defenders and round off from his own post to put Ventuk Gymnasium into the lead. What a run from the intra-center, from the inside of their own half. He made a run right through to the other half of the Kabeka's team, made a step, took the weight upon himself, and what a try from the paceman himself. And number 15 looking to convert their try. Second try of the match for the outside center. Great talent, great pace, great flair. The kick looks good. That is a fantastic kick by the fullback, Rylan Kluta. As we look from their own goal line, they just had to get the ball to the paceman. There was a slip, one of the defenders, and Mr. Humphreys pinning his ears back, one-on-one with the fullback, and then just accelerating through to score a fantastic try. The kickoff has come. He's gone into touch. Score now 17 points to 12. Kabeka, if they want to win this game, they will need to score a converted try. Jacobs puts it in at the line out, and it's been thrown in Skool. With Ventuk pulling away on the scoreline, there is the chance for Kabeka to pull off a very strong, solid scrum. Take the ball out to Quaid in the back line and create something out of it. Then they converted, try for them to be able to win the game. Right, crowds. Few minutes left on the clock. Fine. Okay, fine. Julle twee. Just make sure, né? You fine? Okay, crowds, né? Okay, crowds. Fine. Important scrum now for Kabeka. And again, Quaid is on the fly-off position. And it's been knocked forward there by Marcus. The back of that scrum. And sometimes that is also the problem that you will have, putting players into different positions. A scrum off might have been able to gather that ball there. Marcus started the match on fly-off, then moved to the scrum off position, and pretty sure you would want Quaid a little bit more outside, a little bit more freedom to run with the ball. No, man. What's that? That's skew completely. Right. Straight. No? Straight. You can't do that. You can't do that, okay? You can see Mr. Timbers busy laying down his rules. Very disciplined. Right. They're asking Right, let's go. I know Aman to scrum up. Fine. Big man against big man. And it's been looked like a tight hit there. Akibang. Hook the ball. Go. Amila against I know Aman there. Available. Available. Tight hit against loose hit. Good contest. The ball is heeltemal uit. Okay, let's go. Crouch. Fine. Scrum. Okay, Good stop, scrum stop, stop, again. stop. Pass the ball. Stay. It's available. They're going to look to kick it downfield. The paceman now gets the ball out. Ventuk Gymnasium taking it through the hands. Hey. Beautifully well done. Now the paceman on the outside. No, leave it. Gevallen. Speel. Ball is available, says the ref. And it's been knocked forward by Ventuk Gym. There's still some drama left in this match. Okay, hold on. A whole lot of drama, Mr. Lucian. You can see Ventuk Gym giving us space. Too much for Kabeka to handle in the defense line. But he's breaking through the lines, breaking through the channels. And now a scrum to Kabeka, looking to catch up on the score line. Okay, let's go. Crouch. Fine. Scrum. Okay, stop. Play. Big short line coming in here from Quaid. Are they going to be able to stop him? This time they managed to do so. Well done. Jonathan Humphreys, Stay, the stay. 13 of Ventuk.
Now the ball is going to have to be spread wide for Kabeka. It's Lumelu. They need to get a pass out. They do so. Can Kabeka finish here? They need somebody at the scrum half position. Oh my goodness, it's been knocked forward. Unforced error there from Kabeka, costing them dearly. But again, hard and sold by the outside center of Ventuk. Human, the 8th man, Okay, guys. Mr. Haman. Go through the tunnel. Let's go. They've been standout players for Ventuk Gymnasium. Scrum. And if they do win this match, Okay. they would have Stop it now. had a Stop, big stop, role. stop, stop, stop. And the hooter has gone. And now it's an opportunity to kick it out. Hasn't managed to kick it out. And now they're going to look to play it. Oh, they just want to get it out into touch, and they do so to the team from Ventuk Gymnasium. And they are successful in their quest in this match. They have defeated the team of Kabeka in the match number 2 here at the Willie Le Roux Rugby Festival. The scoreline, 17 points, Ventuk Gymnasium, 12 points, Kabeka. What a game we had now from Ventuk Gym and Kabeka. A very intense a game that showed strength, showed speed, showed agility. But at the end of the day, it was Ventuk Gym that came out with the win, 17-12 to Kabeka. If you have been with us since the beginning, we had a good lineup of game, Orania North versus Nif. The game they just finished now was Ventuk Gym versus Kabeka. Stay with us, we still have a good lineup of team. Queen's College taking up Worcester Primer. And then we have Brothersdorp versus Falsby in the late afternoons. And then we'll end off the game with Luchohof versus PPS. It's a good lineup of games for us today in the Willie Le Roux Rugby Festival. You do not want to miss, not even a single game.
A very warm welcome to everyone once again as we are entering into the third game of the day, where we have Kenridge on the green and Kortra wearing the blue and a white strap. It has been a great morning so far with 3 games before us. Orania North versus Hierdie, Ventuk versus Kabeka. And now the third game of the Willie Le Roux Rugby Festival is Kenridge versus Kortra. A game that promised to be interesting, promised to be intense. A lot of uplifting moment. My name is Baron and I'm joined today with Mr. Lucian, and we're about to kick off our game. Excellent game we can expect here between these two sides. Kortra, well drilled side. Out, blue. Gonna look to do their thing here this morning. Kick downfield. Kenridge, first opportunity to counter attack. Good tackle coming in. Stay. Opportunity for Kenridge. Big number 8 carrying it up forward. It's going to be a Tackle, not penalty. release. Penalty for Kenridge. A chance for them to either go for touch or go on the scoreboard. And looks like they choose to go on touch. Gonna look to find the touch. One of the standout players to definitely look out for in the Kortra side is the fullback, Mikael Small. He is a live wire electric with ball in hand. Go. Kenridge are going to look to improve on their performance yesterday. This time ball going behind. Now they're going to get it through the hands to the winger. One-on-one with his man, decides to go on the outside, gets the fend going. Good cover defense to track back his man. Now still the opportunity there for Kenridge. Offside. Ball is available. Kenridge now a couple of meters from the line. Referee's going to bring them back for a penalty. Penalty for Kenridge. The tap and they go. Here's the big man running hard at the defense. He's lost it forward. Looks like he lost it Hold the forward. ball. Unforced error there. Good opportunity it was for Kenridge to look to get some points onto the board. 5 meters close to the try line. Scrum for Kortra. A chance for them to get the ball away from the try line, out of danger. Bye. Steady guys. Scrum, go. Big scrum Stop. by Kenridge. It's a penalty. Scrumming in on the angle, says the referee. And an opportunity for Kortra to clear their lines. They managed to find touch here. Unforced error by the Kenridge boys in the backfield. It's going to be a line out to the team Yeah, you're right. of Kortra, and an opportunity here to get their structures going. Of course, Coach Brandt, Stefan Diesel, and Dewald Carstens and Wimpy Bos, the coaches here at the Kortra side. They've got a good coaching structure. Be looking to win this game again. Good backline move. It's one forward. And we can see the sun is coming out, Mr. Lucian. The grass are busy drying out. It was the same yesterday, Baron. It's third game. The sun has done his work on the grass. Crouch. Dew is now Bye. Steady something guys. of the past, and Scrum. the ball will be much more drier for these players to play with. Picked up again by the 8th man. He's a big ball carrier, threatening the defense again, keeping defenders busy, and then he gets his offload away as well. Now one-on-one with the fullback. Good tackle by Small to bring his man down. Tackle.
Second drill away. Penalty for Kenridge after a big run from the big man. He have the ball again in hands, but he's running. That 8 man, he's been a threat this whole morning, this whole first half for Kenridge. And it's him who scores the first points, the first try of match number 3 here at the Willie Le Roux Rugby Festival. What a run by the big man, the big number 8. Drive through the defense line of Kortra. Managed to put Kenridge ahead on the lead on the score line. 5-0, and number 12 looking to convert their try. He's lining up from the kick at a very difficult angle. But a chance for number 12 to show us just how good his right boot is. Does he have the curl? Does he have the distance? And he just failed to convert the kick. The scoreline still remains 5-0. Kenridge on the read, and Kortra seeking to catch up. And in tournaments like this, every point is quite important. With a 1, with a 2, with a 3, every point is quite needed. But Kenridge will seek redemption, and Kortra leading. Kick-off ball being allowed to bounce, and it's been regathered by Kortra. Unfortunately, it goes into touch. It's going to be a line out now to Kenridge. And it's available, carried up by the number 12. Forwards coming around the corner again. The big number 8, keeping defenders busy. It's a difficult customer to bring down. Again. Now there's the number 8. They've got 2 big players to Kenridge. And so difficult to stop when you have that size and you have that strength. And now the winger is getting for the corner. What an excellent tackle. Fantastic cross cover tackle by the Kortra defender. That is what you want to see. Not giving up. Determination. And he had the technique and the skill to tackle the opponent. Fantastic stuff there by Kortra. What a team try from Kenridge, using the strength of their big man. Now the ball comes out. Opportunity on the wide side. Can he carry it? Just didn't get it at pace. The referee said it was tackled. Didn't release it into contact. It's turnover ball. A penalty kick to Kortra. A chance for them to clear the ball out from danger. And they managed to successfully get a touch. Yeah, that's a good kick by Kortra, putting it into touch. It's a very good kick. Kortra just haven't managed to get their structures going. This Kenridge team have got some big players, the number 8, the number 5. Number 3. You can see that's the strategy for the game, using their big players to gain some ground, gain these 5 meters, 10 meters, pushing through the defense line of Kortra, really causing them a whole lot of problems. They have a couple of difficult customers to handle. 3 big guys. Kortra with a lineup. Get the ball cleanly, but it's been knocked forward by Kenridge, and No advantage, no so easily turned over there by the number 8. He's definitely a rugby player, that's for sure. Number 8 of Kenridge. Still don't have the team sheets. Yeah, but we apologize for that Thank you. to all those who are tuned in, watching live. Ball! Steady guys! Scrum! It's been fed into the scrum by Right, Nodia stay! for Kortra. Knocked forward, says the referee.
Unforced error there. Scrum, guys. Knock on. Now it's going to be a scrum to Kenridge, and I think a good tactic for them will probably be the number 8 picking up this ball and running hard at the back line. We'll see what they do. You're right, Mr. Lucian. We're making a blindside run and going man on with the right winger. Crouch. Using Boy. his strength, his ability, Fine, guys. just to drive through the defense. Scrum. Oh, he's coming on the angle now. Here comes that number 8 around the corner. He's going to pass the Blue, ball. say. Oh, good show of the hands Advantage, not 10. by the flyer. He turned over Not 10. by Sorry. Shane Ismail, but the referee says they weren't 10 from the penalty. An advantage to Kenridge in a very kickable position. Don't think they're going to kick it at post. They might tap and go unless they have a change of heart. They're going to go for touch. That's an interesting. No, they're going to tap and play. Give it to the big number 8. See what he can do. Here he comes. Deciding to play the hands. It's good stuff by Kenridge. They get it wide. The outside centre heading for the corner. Again, a fantastic cross-cover tackle for Kortra. An amazing tackle from Kortra, leading the inside center straight into touchline. Watching his runs, watching his lines, made a good cover-up tackle to make sure to keep his team still into the game. Already 2 fantastic tackles that have been executed. Closing the gap, Green. Go. You're closing the gap. And it's turnover ball here. Kortra again with an opportunity to clear their lines. Big thumb downfield. Just still in the 22. There we see the touch judge, meneer Dewald Carstens. Was a trick with him in Paul Boys Eye 2009, Guys, Dewald don't close the Carstens. gap by the line out there. Now applying it straight there by No, it's green ball. Kortra. Good to see Dewald doing his thing. Taking the youngsters to a different level. And it's again Kenridge with ball in hand. And they've got men up on the outside. They just need to let the ball do the talking. And it's gone to the ground. And it's gone forward. Scrum, knock on. Blue ball. Knocked forward by Kenridge at a very critical moment, very close to the touchline. In this moment they have to be really focused, very accurate, not to make a single mistake. Advantage to Kortra. Yeah, Baron, Kenridge just haven't made Fine, use go of back, please. the opportunity so far. They were tackled once on the right end of the field, second time on the left end of the field. Good tackles though by Kortra, but that time Scrum. the ball just had to go through the hands. Big scrum by Kenridge. No dear, it's gonna look to find Van Vieren. Now they need to get into Small. Small has got a lot of pace. Now can they catch this man? This is the danger man. He's one-on-one. He should back himself. Gets the ball back on the inside. It's gone forward. What a chance for Mr. Smalls to show us his pace, Should have his gone on. agility. Yeah, I think Small should have backed himself there, tried to go on the outside of the fullback. He's got so much space. Look to find the offload on the inside. And it's gone a biggie. Crouch. Kenridge Bye. Steady, guys. defeat the scrum. Scrum. Gonna get that ball to the back. Penalty to Turning the Kenridge. scrum, blue. Blue turning the scrum. Now it comes out. Again, the ball going beautifully through the hands. If you can do that at under 13 rugby, getting the ball through the hands like that, you're always gonna get the ball out. in good positions on the stay. field. Get momentum, go forward. And a slip from Ramana. No, out.
Here comes the big number 8. Difficult customer to bring down again. He goes through that channel 1. Now can Kenridge get a ball wide again? Going at the line is the fly off. Picked up. Quick hands. They need to find some depth and width. Kenridge. Coming same side. Really well. Now the man has been picked up. Still Kenridge with ball in hand. They've got players waiting on the outside. If they can get it there. They go back the opposite side, and this time the outside center is gonna go in. Patience is a virtue. And Kenridge well rewarded for their continuous attack. And it's their second try of the match. And they double their advantage, taking the scoreline now to 10 points to 0. You can see patience is the key. Can just use patience, running the ball through the lines from one side of the field to the other field. And they hit them on the overlap. Number 30 with the try. Kenridge leading 10-0. And number 12 looking to convert their try. At a very much closer place than the previous try. A chance for him to prove to us his right boot. That's how well. Does he have the distance? Does he have the power? Does he have the bend? You see the good old thumping, but not enough on it to see it go through the sticks. Scoreline stays the same, 10 points to Kenridge. Kortra yet to ply their trade on this match. Coach Brandt and the rest of his coaching staff will have some words at half-time. Kortra just haven't managed to get into their structures. They have a certain way that they want to play, just haven't managed to get the ball. Kenridge doing all the playing at the moment. And they've got some big players, some big game players. And they've got good quality hands. That's what you want to see at under 13 level. You can see Kortra trying to get into the rhythm, trying to get into their play. But in the strength and the agility of Kenridge just breaking through. And now they're running down again through the lines. Look at that hands. Again, the big number 8 getting his hands on the ball, keeping a couple of defenders busy. And again, they go same side. This is quality rugby by Kenridge. Getting it through the hands into the winger. Backs himself on the outside. Beats a couple of defenders. Now he has Small to beat. Small isn't going to be beaten there. Small has a lot of pace. It's a good tackle by the fullback as well. A good cover tackle by Small. Looks like the young man might have hurt his arm there. Just a nummy, I think. It's a good tackle by Mikael Small. Might just be a lummy there, Baron. But what a runner number 11 made. Drove through the defense line. Pushed through. But luckily Kortra had Small to come and save them. Kortra lose their ball there, Baron. It's like everything not working for them at the moment. Yeah, nothing is working. And all things are working quite well for Kenridge. Playing in their structures. Playing to their strengths. Letting the ball do the work. Ball still available. Now it comes out. And they get the pass away. They've got men over if they can use them. Getting it through the hands. That's what you want to see. Excellent tackle again by Kortra. Showing determination. But continuity. He's off his feet, says the referee. And again, a try-saving tackle coming in for Kortra. They've been holding on to a thread here at the moment. You can see how Kortra is busy holding on, but then Kenridge is showing great confidence. The young 13-year-old boys are playing with so much confidence, so much passion, so much talent for their age level. Something amazing. This Kenridge team has just managed to find a different gear on the attack. Getting the ball through the hands, using their strengths. Getting go forward, proper momentum. Just unfortunate there to not go over. But good defense again from Kortra. This time they have an opportunity to play some rugby.
looking for that rolling ball, looking to bring their forwards into the match as well. Van Vieren, now they bring it wide. Yes, Small. This is the danger man. Now Small just has to back himself. He has to back himself, Small. He goes all the way, he pins his ears back. That's what he has to do. It's Mikael Small. He gives it to his teammate. They need to put it down, which they do. And finally, Kortra have fought back into this match just before the sirens go for halftime. Mikael Small finally does what Mikael Small does. Pins his ears back, backs himself, and goes all the way and gives one of his teammates a try, and the conversion to come just before the break. We have a game on our hands. Because he's the lifeline that Kortra was busy looking for. Something to give them hope, and the main man, Mr. Smalls, came down with great pace, great intensity, backed himself, ran around the defense line, and gave Kortra a lifeline just before halftime, and they entered into second half 7 points to 10. We have a game on our hands in the second half, Mr. Lucia. We have a game on our hands, definitely, that is for sure. Stay tuned, stay locked in, and we'll be right back with the second half of this Willie Le Roux Rugby Festival match between Kortra and Kenridge. Score 7 points to 10. If you are just joining us, we welcome you again on our third game for the Willie Le Roux Rugby Festival. Kortra versus Kenridge. Kenridge leading the scoreline 10-7. I'm here, my name is Baron. Next to me is Mr. Lucian. We had a very thrilling first half.
and we're looking for exciting entertainment in the second half. Mr. Lucia. Mr. Barron, what an absolute privilege it is to be here at the Willie Le Roux Rugby Festival. We've got a game on our hands here, Kortra against Kenridge. Scoreline 7 points to 10. Kenridge absolutely dominated the first half, playing all the rugby. Unfortunately for them, they couldn't finish off, but Kortra finished off that half on a high. Let's see who's gonna take the second half. First carry up for Kenridge. Again, that forwards of them who were used so well in the first half. That 8th man of them causing havoc once again. They've got the ability to get the ball through there, and they've got big ball forwards. Lock forward again, moving forward. Tackle! Number 4. Go back, Roux. Again, just the continuity of this Kenridge team has been fantastic, managing to keep the ball phase after phase, getting it through the hands. Skill level of 113. And they're about to convert their own try at a good angle, Mr. Lucia. One new kicker they've gone with. The scrum off. The scrum off taking the kick. He's got a good stance over the ball. Does he have the distance? Nope. Scoreline 15 points for Kenridge, 7 to Kortra. Lots of work to do for the men from Paul. This Kenridge team look well oiled, well organized. Kortra need to find a way back into this match. Look to stop that, stopping tackles, stop that forwards of just going forward. Stay, Roux. Kenridge again. This time it's the number 5. Got 2 nice lock forwards. I'll feed you. And that's a hard call by the referee. Ruck was already one player just going over there, putting his hands on the ground, and the referee saying he's went off feet. According to the law, that is correct. It is offside. But a chance for Kortra to get their momentum, get their pace on going. The referee says that the 8 is offside there, and then he just wins the ball back. 8, second time you are offside. Can you move, please? Can you move? Go. And the referee has asked the player to go off. 8, 2 times offside. 8. And I think that's a yellow card. So they need to sub the 8th man who's been Yeah. Blue. probably the best player in the Kenridge team. He's going to have to sit on the sideline for a couple of minutes. Stay. Here comes Kortra. They've got a set move. Green, go back. Same side they go. Can they get the ball to Mikael Small? Check some pace. Kortra. Stay. They're going to use the pick up and drive. This is a good tactic that they used yesterday as well. It worked to their advantage. Pick up and drive. Tackle. Making use of it again. Now the ball is going to come out. Short line. It's a beautiful line. A few minutes short. No. They need to come. Yes, smart. Advantage. Advantage being played by the referee. Beautiful run of play from Kortra. You can see they're trying to momentum. They're trying to get their things working up. They run up in the chance. And now an advantage for them to get on the score sheet. Catch up with Kenridge. Now there's an area on the field. Good running time here at the Willie Le Roux Rugby Festival, which means time will continue ticking while the injury is on the field. We hope it's a serious injury. Medical staff on the field. As soon as the referee blew that whistle, medical staff into the fray. That has been the key. The medical staff have been very good. There they go, Kortra now. Can they finish? No, dear. Looking for some forwards. Now it's going to come out to Mikael Small.
Very constant defense he has to beat. Rakkies Gets from brought out. down. Dear finds Ismail. Around this level. Amazing. Get structure, sticking them play. They to do play the coach. Kenridge. 1 minute card. Fortunate for that. Look out, game. But this level of Kenridge is hard to stop. Team is after that. Man is back. Pulling by the chance. Then back. By down. Try to get it off. Again. Getting back. Appreciate the yellow card. Back onto the field. The 8th man. He looks up for God. Big age. Yes. Hey! Go back. Back. Ball in. Inside says. Now we're gonna come out. Cross move. Look through. He's gonna be on the who's fresh and ready to run. He's running. Able to stop him. Beats the defender. Now he burns it. Goes all the way to the line. I don't think incredible. Yes, man. Most incredible. You can call him. Of Kenridge. Exceptional. Scores. Kenridge's from the match. You can see his presence was really came back with a big run from the inside of his own half, right down to the touchline. Put Kenridge in the lead, 25-7, seeking now to convert their own try. What a run for the big man, the big number 8. $30 Yeah. The quality that the young boys from Kenridge have showed us today is quite spectacular. Age 13, they showed us great structure, great discipline, great run of Long there.
to kick. And the referees called it off, and scoreline 25 points to 7. Kortra, if they do still want to get back into this match. Yellow card have 1 minute left. Backwards! Referee said it went backwards. Blue stay! And now Kenridge have the ball again. Again, the ball is being shifted. And it's Luan again. This guy is big and strong. 25 points to 12. 25 points to 14. My correction there. Mikael Small. Fantastic try for Kortra. And you can see Mikael Small bringing the hope for Kortra, trying to keep them still in this game, using his pace, his speed, his agility to keep Kortra still in this game. And if they should make a comeback, they should build on that. Get the ball out to Mikael Small, get the ball out to the back line, make the runs, break through the defense line of Kenridge. And we might have a good few minutes of the game left. Mr. Lucia? They need to get the ball to Mikael Small with oxygen, fresh oxygen in front of him. If they can do that, they might have a chance here still to grab or to nick this one. They need to convert a tries. Ball has found grass. I'll say that's not good positioning there by Kortra from the kickoff. Neil. Ball is out of touch for Kenridge. Option, guys. They need to play Kortra here. They have position. Gonna go for the scrum. And another opportunity here from the scrum. Get the ball to Mikael Small with fresh oxygen in front of him. That would be the key. You can see he still have a lot of gas. He still have reach to run. All they need to do is get the ball the back line to Mikael Smalls. Over the back line of Kenridge. Try to get something out of it. 2 convert tries what they need and a good scrum. They need to tap and play here. They need to go. Kortra. Under 3 minutes left to play. Ishmael going at the line. Good short line being run, and then the ball has been lost. Backwards, says the referee. And now Kenridge have the ball, and that one has been lost forward. Blue scrum. He's going to put into the scrum here to Kortra. They've got just over 2 minutes left to do something. Just play the game. Guys, don't scrum around. Scrum straight, ne? Thank you. With 2 minutes left on the clock, Kenridge need to be very tight on the defense. Keeping up the pressure, keeping up the intensity, not giving Kortra any form of space, any form of channels. Rock is firm, out! Yeah, now the ball is going to come out. They need to get it wide. Good run. Now, can he go all the way? This is going to make things interesting. Needs to stay in field. Can he go all the way? He's there. Fantastic try. And Kortra back into this match. It is not the end. Showing the character of the Kortra side. Fight back into the match. There's still going to be a play left. They need to get the kick going. 6 points, the difference now. If he can convert the try, we'll make it a 4-point game. If he misses, Kortra will need a converted try off the kickoff. See what he makes with the kick. It's unsuccessful. Kortra need
I convert the try. There's gonna be another scrum. And the referee blows on his whistle for the end of the match. Thought we might still have a last scrum, but what I want to call it a lekker rugby match that was. Exciting stuff. Good play by both teams. Kortra managing to stay in the fight, but excellent play by Kenridge. They are victorious here in match number 3 of the Willie Le Roux Rugby Festival. Here in Paul Roos. Final score 19 points to Kortra, 25 points to Kenridge. A good show of display from the young boys from Kenridge, showing us talent, showing us drive. An amazing game of rugby that we have just rejoiced. 25 points to Kenridge, 19 to Kortra. Thank you for joining with us. We'll be back soon. Van die skop en dan die druk toepas. Dis wat die genote doen en eerste geleentheid vir hulle dan nou om punte hier so aan te teken. Ja, baie interessant. Die manne besluit hulle gaan na die kanlyn toe loos en hulle gaan nie kyk om die 3 punte aan te teken nie, baie selfvertroue hier genote natuurlik om te kyk man of hulle nie daar met 'n bal kan oordryf nie. Ons sal maar moet kyk wat hulle met hierdie een gaan doen. Lyk na Ricket netling daar so met die bal. Go. Nou is die bal pragtig gekry en hy staan manne wat gereed maak om te dryf. So bietjie teenkanting daar, maar nou is hulle vorentoe skeieregter wat voordeel weer speel daar aan die kant van die genote. Kom ons bal wat uitkom binne toe, kry die aangee nog vorentoe. Goeie oog vir 'n gaping deur hierdie jong seun. Wag nou om uit te kom, kom hy uit. Bal wat daar na die agterlyn gespeel word. So 'n bietjie onder druk speel agtertoe. Skeieregter sê daar's geen voordeel. Gaan terug vir die strafskop daar loos en hy sê van die kant af ongelukkig. Ja, strafskop. Die genote. Die geleentheid wat nog steeds wag. Kom ons kyk of we geduld kan bou hierso en die eerste punte van hierdie wedstryd kan aanteken. Nou is die bal aggetik vorentoe, is hulle is nog kort. Weer kom hy uit, nou gaan hulle agter speel. Man wat baie keer onder druk gevang word daar. Is dit Skyle, nou is dit teen strafskop wat teen die genote gaan, man wat die balle ongelukkig daar speel, maar wat 'n baie interessante keuse wat hulle nou met die tweede strafskop uitgeoefen het, Lucien. Ja, interessant gewees, deur die genote, die man net geïsoleer daar, 2 Protea Parkmanne oor die bal om my bal terug te wen, maar die bal nie uitgeskop van die strafskop af nie. Ja, nou sit 'n teenaanval daar van die genote. Kry die ondersteuning. Hierdie man het 'n bal, hy's sterk. Hy's groot, gaan hy die spoed het. Ja, hy het die spoed. Hy gaan afrond vir die genote. En is die sterk binne senter daar. Is dit Reinhard wat daar oorval vir die eerste 3 vir die genote. En wat 'n pragt 3. Hy weet hy die krag, hy die spoed. En hy back homself en hy gaan oor vir die eerste 3 vir die genote. Wat 'n pragt 3. Nee, dis hier 3 nie ser best. Dit lyk my hulle het die bal verloor daar. O, ongelukkig. Ongedwonge fout. Gedink dit was verseker 'n 3 gewees. Bal verloor. En Afrigter wat hy baie tevrede sal wees met daai ene. Hy was maklik oor die doellyn gewees, maar nou is ons weer terug lewendig hier. Heel agter wat daar binne buite en nou is hy weer binne toe. Isoleer is die bal wat daar spat. Nou word hy opgetel daardeur een van die spelers van die genote. Weer eens sê die skeieregter is die bal vasgehou. Die genote wat so 'n bietjie punte afstaan of strafskoppe afstaan, nie bietjie dissipline in die dag. En hulle gee dan vir Protea Park gilde geleentheid om so 'n bietjie weg te kom daar van hulle gebied af.
Ja, weer eens Protea Park wat amper nie die bal by die lyn uitskoppie. Ongedwonge fout deur die genote gee weer vir Protea Park die bal terug. Dink die Protea Park maar moet kyk om die bal uit te skop. Op die eindige oomblik die teenaanvalle wat goed lyk in die kant van die genote. Ja, baie mooi ingesny daar. Goeie hardlooplyn. Daar in hierdie 12 moet ek sê Ruben Du Plessis wat daar met die bal ingehaal het. Nou is dit nog 'n strafskop wat daar afgestaan word. Vinnig gespeel daar deur Protea Park opgesit. Skeieregter speel voordeel. Mooi gekry daar op die half op die grond opgetel. Voorspelers lyk nou die vaste voorrye wat nou daar bal dra, sterk baldraers. Speel aan na die oorkant bal wat nou nie so doeltreffend gaan nie, maar hy word daar onder beheer gekry. Tackle! Skeieregter sê 'n tackle knie op die grond. Tackle Die not genote se derde strafskop in 'n ry wat hulle afstaan. Hulle plaas hulle self onder druk met hierdie dissipline. Ja, dissipline op die huidige oomblik wat konsekwente het en weer eens Protea Park wat nie die bal uitskoppie. Bal wat nie uitgeskop word nie, ongelukkig word hy aangeslaan. Hulle het hom amper bemeester om daar te kry Protea Park. Nou met 'n teenaanval met die voordeel skrimvoordeel wat hulle skeieregter sê nee, dit was nie skrimvoordeel nie, was 'n strafskop voordeel en van die kant af daardeur Protea Park. Nou is dit die genote wat 'n bietjie daar van hulle gebied af eerste keer wat hulle omtrent daar amper in die 22 van hulle self kom. Seker word daar gemaak dat die bal uitgeskop word en as jy die sterk baldraer Reinhard wat die bal daar halfveld af uitskop, dink die assistent skeieregter net so bietjie in mekaar of net ek sê lynregter is nie assistent skeieregter geloos. Ja, die lynregter is natuurlik van die twee skole wat meeding op die veld. Geleentheid nou vir hier genote om iets te maak van hierdie lyn staan af en ongedwonge fout daarso. Scrum. Gaan weer die balbesit teruggee vir Protea Park. En 'n geleentheid dan nou vir hulle van die skrim af om iets hierso vanaf te kan bewerkstellig ser best. Ja, Lucien, jy weet na so 'n toernooi vir al jou laaste dag manne se koppe is mos maar meer gefokus, sit gefokus op huis toe gaan vakansie gaan nou nie so in die wedstryd altyd nie en soos nog gaan sien die ongedwonge foute wat plaasvind selfs daar in die lyn staan. Bal wat 'n bietjie te hard gegooi word daar op die twee. Nou sit Protea Park. Not feeding the ball. Skeieregter sê die bal is nie ingegooi daar nie. Nou is dit vryskop vir hier genote weer 'n geleentheid om aan te val. Reinhard hierdie keer skop hy die bal veld af. Pragtig gekry daar deur die sit 'n Marnus kom bring. So half en half man bal situasie. Stay here. Bal is beskikbaar. Protea vat so 'n bietjie lank om hom uit te kry. Sit hulle op baie verdediging, goeie verdediging moet ek sê daar van die genote. Hulle plaas druk en bewerkstellig ook in die proses om die bal af te neem en dan strafskop daar te kry. Baie interessant. Wat gaan hulle hier keer doen? Hulle besluit om te skrim. Dis 'n interessante besluit wat hulle daar neem, Lucien. Ja, interessante besluit. Jy kan sien hulle vertrou dalk hulle stitte hierso om vir hulle 'n goeie platform te gee om vanaf aan te val. Kyk om hulle X-faktor agterlynspelers aan die wedstryd te bring. Ons het al reeds gesien hoe Reinhard Grobler die lyn kan aanval. Hy's 'n gevaarman in die 12 senter. As hulle vir hom in die wedstryd kan bring op spoed, gaan hy 'n moeilike man wees om te stay. Crouch. Burn. Ja, hy skakelpaar daar kan jy sien van die genote wat gesels. Caleb en Jaden. Caleb die skrim skakel. Hulle besluit hulle gaan na die ander kant toe, bietjie onder druk vir Jaden na. Speel terug. Bal is aan verseker as 'n man wat daar ingaan. Wat sê die skeieregter? Hulle kyk na die skeieregter. Baie interessant. Vlei het die geblaas hier, Mr. Ref het iemand iets miskien verkeerd gedoen. Ons gaan maar aan met die spel, sê die skeieregter, ons kan maar speel. Nou kom die bal uit daar by die genote. En so bietjie skuins oor die veld daar, dit lyk daarna Nico, maar ongelukkig was daar onkant spel aan die kant van Protea Park. Reinhard wat weer die bal het, hy gaan hierdie keer kyk om die kantlyn weer op te soek. Ja, hy moet kyk om die bal eerstens uit te skop. Dis presies wat hy doen. Nie baie afstand gewen nie. Hierdie keer besluit hulle om te gaan vir die lyn staan.
Kyk of hulle hierdie bal kan kry, dalk 'n rolmaalbeweging by mekaar te sit. Gaan interessant wees om te sien wat die genote gaan doen met hierdie bal. Ja, hulle sal natuurlik wil kyk om hulle agterspelers te gebruik in hierdie een. Seker eers die voorspelers so 'n bietjie dryf. Nou word die bal al gekry. Nie soos hulle dit graag sou wou hê nie, maar hulle het beheer. Nou kom hy na die agterspelers toe. Zayden weer voordeel wat daar gespeel word. Amper daar deur 'n gaping waar die bal wat daar afgevat word deur Protea Park. Maar daar was 'n voordeel gespeel om kan speel aan die kant van die skrimskakels en dit is asof die leerlinge van die skole net nog nie hierdie reël gewoond kan word van die skrimskakel om kan speel Elusen. Ja, dis een van die reëls. Jy weet, jy moet jou skrimskakel, jy moet hom coach. Jy weet dat hy nie daarso moet omwerkie. Onnodige strafskop wat afgestaan word en weer eens 'n geleentheid dan nou vir die genote. Baie belangrike lyn staan dan nou. Kyk of hulle hierdie wedstryd se rekening kan oopmaak. Kyk of hulle die eerste punte van hierdie wedstryd op die tellbord kan kry. Ja, afrigting is baie belangrik, veral met reëls wat verander het. Bal wat daar afgevat word deur Protea Park. Nou probeer hulle eie gebied uit hardloop. Maar word besluit om die bal veld op te skop. Hy is nie uit nie. Nou kom maar 'n teenaanval van die genote. Man wat daar plat getrek word. Skeieregter sê nee, los die bal weer beskikbaar. Caleb na Zayden. Zayden, ekskuus tog. Dis een van die plaasvervangers wat daar op die veld is, lyk na Skyle Pieterse. Bal wat daar afgeskop word, maar daar sê die skeieregter was ongelukkig 'n vorentoe aangee gewees. Wedstryd wat net nie lekker aan die gang wil kom hier by partye lyk dit net en dan ongedwonge foute wat intree Lusen. Ja, op die huidige oomblik heelwat skrims wat gevorm word, lynstaande wat gevorm word, Serbest, skeieregter se fluitjie wat sake domineer op die huidige oomblik. Telling ook nog 0-0. Sal graag bietjie meer kontinuïteit wil sien in hierdie wedstryd. Ja, kom ons kyk wat gebeur met hierdie skram. Bal wat daar uitkom opgetel deur die 8ste man. Nou speel 'n klein kan weer binne toe, mooi gekry, maar ongelukkig sê die skeieregter vorentoe aangee. Ek dink hierdie manne en besonders die voorry is nou al moeg van skram. Nog 'n skram Serbest. Ons het nou net daaroor gepraat. Skeieregter se fluitjie wat al die blaaswerk doen op die huidige oomblik. Nog nie hy kontinuïteit ervaar aan hierdie wedstryd. Die lekker vloei van die span wat fases na fases opsit, die bietjie hulle sterkpunte te gebruik. Die bal nou beskikbaar vir die genote. Nee, baie goeie aangee daar nie gekry daar. Opgevat is dit. Weer voor die baie strafskoppe. Weer eens die skrimskakel wat daar gestraf word vir onkan speel. En ek dink die afrigter sal 'n bietjie moet gesels daar dat ons hom net kry want dit kan beteken as hy te veel strafskoppe afstaan dat dit later 'n geel kaart kan word. Ja, in die vorige wedstryd selfs skeieregter het vir 'n speler van Kenridge 'n geel kaart gegee omdat hy 2 keer omkant was. So ek dink die skeieregter gaan dalk dit as 'n opsie begin gebruik om dissipline te handhaaf in die wedstryd. Ja, speler kan ook nou nie so herhaaldelik dieselfde oortreding het en dan word daar vandag gestraf en dan word niks aangedoen nie. Op skole rugby probeer mense maar so min as moontlik om regtig span een span minder as die ander een te wees, maar as dit nodig is dit nodig. Nou is daar 'n goeie agterlyn beweging waar daar kom bal wat daar mooi omgehardloop, so probeer 'n steekskoppie gee, werk ongelukkig nie mooi uit daar nie. Dan word hy opgetel. No. En 'n pragtige doen vasgehou daar. Protea Park wat die bal daar kry. En ek moet hom sê hierdie seuns is redelik goed bewus van hulle omgewing en veral as dit by die bal kom om hom te speel. Op hulle voete, weet hulle is die eerste persoon wat arriveer en hom kan speel Lusen. Ja, en dit is een van die goed wat ons gesien het hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees. Die man is bereid om hulle kop in 'n donker plek te sit en mee te dink vir die bal. Hier genote weer eens met 'n teenaanval wat goed lyk. Ja, hierdie keer is 'n Akko wat daar hardloop soos 'n Waffer se center gaan hy daar teen as die bal opgetel. Vorentoe die genote, maar daar terug tackle in die vorentoe beweging. Bal is beskikbaar.
Skeieregter sien daar's iets dubbele vletjie. Nou gaan hy met iemand gesels. This is the second time you dive in by the rock. So can you go? Yellow card. Ag die 12 het net ook gepraat daarvan en hy sê dis die tweede keer wat die 12 dieselfde insident doen. Dan gee hom 'n geel kaart. By skeieregter natuurlik baie streng op herhaaldelike oortredings wat dieselfde is. Ja. Maar net gedink hulle kan vinnig speel, skeieregter sê nog nie die tyd aangeblaas nie en die genoot is bewus dat hulle nou teen 14 man speel. Ja, kyk die reels hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees is best. Beteken dat die ou wat 'n geel kaart kry gaan van die veld af vir 'n paar minute en hy word vervang deur 'n ander speler. So die span bly met 15 man op die veld. Maar die Sonnebok word 'n geleentheid gegee om sy sondes na te dink in die sonnebank. Okay, so hulle is hom so vir 'n halwe sekonde 14 man tot die ander man weer op die veld kom. So ja, dit is goed en dit leer ook dan die speler self om nie weer herhaaldelike oortredings te doen nie en soos hy sê hy kan besin oor sy sonde wat hy gedoen het daar, maar ook 'n goeie inisiatief wat 'n mens heeltyd gelyk op kompetisie teenoor op mekaar het en veral in skole rugby, laerskole rugby. Die genote wat weer hier die lyn staan het aan die strafskop. Bal hierdie keer is dit baie mooi gekry, weer die agterlyn wat hulle probeer aan die gang kan kry. Probeer daar ingaan. Ek wil hom sê Protea Park is goed bewus van die 12 center hierso. Probeer hulle weer die bal uitkry, sterk ingaan daar, goeie meters wat hy wen daar so, nou word dit oorkant toe gespeel. Hy's alleen. Hierdie keer gaan hy sy spoed gebruik. Hy probeer, hy het gedink sy krag, maar ek moet hom sê mooi duikslag ook uitgevoer daar, maar die bal is steeds beskikbaar by genote nou so skop hy na die oorkant, maar hy werk nie so 100% nie. In die hande van Protea Park moet dit teenaanval. Moes hy die bal vroeër gegee het, sou sê ja, steeds beskikbaar, word opgetel. Probeer deur die gevoel gaan. Nou sit die voorspelers wat probeer opsit. As 'n speler wat ongelukkig daar lê en soos ons altyd sê, spelersveiligheid eerste. Spelerveiligheid prioriteit. En weer eens best sien ons die mediese personeel hierso. Maar Kortra sportgronde hier by Paul Roos en Stellenbosch wat hastig en vinnig op die veld is om na die welsyn van die speler om te sien. En hulle was nog heel toernooi absoluut fantasties en ons hoop altyd wanneer iemand soos dit lê dat dit nooit 'n ernstige besering is nie. En lyk jy dit is te ernstig, ons glo die jong man sal opstaan. Lyk daar is beweging. Ja, jy weet, as mense net so harde stampie kry en veral so na 'n toernooi soos hierdie, maar hy is weer op sy voete, dis goed om te sien. En ek wil hom aansluit by jou, kan sien die mediese span ons middelik is bewus wat aangaan. Oomblik toe die speler daar lê, hulle sien hy staan nie op nie, is hulle op die veld en gee die nodige aandag. Scrum reset. Weer eens 'n scrum best 3 minutes to play. met minder as so 2,5 minute se speeltyd oor hier in die eerste helfte. Sal ons hoop daar kan 'n span besluit om hierdie wedstryd by die gordel te vat en die bal bietjie te gebruik, die bal te hou en dan die bal te gebruik. Ja, telling nog steeds 0-0 amper. Was dit die genote wat die voortou geneem het, maar ongelukkig 'n bal wat daar verlore gegaan het. En alles redelik hier in Protea Park se gebied, kan net die punt aanteken nie. Nou is daar strafskop teen een van die voorry wat se knie op die grond was. Vandag gespeel deur Protea Park. Hulle kyk of hulle agterspelers in die gang kan kry. Mooi deurgegaan na ondersteuning wat nie deurkom nie. Bal is geplaas, speel hom uit daar na die agterkant. Voorspelers wat lekker opsit. Hande, goeie hande daar. Beweeg nou goeie meters vorentoe. Steeds beskikbaar. Nou speel hulle na die oorkant. Is dit 'n regte keuse gewees, so 'n bietjie geïsoleer. As die groot voorspeler Zander Engelbreg daar. Nou word hy weer daar uitgehaal deur Jaden Smit. Smit wat weer van die agterspelers kry. Weer Smit wag vir hom. Hierdie keer kry een van die losvoorspelers geleentheid. So 'n bietjie geïsoleer. Hulle is alleen.
bal wat daar deurgeskop word. Nou moet hy genoot terugval om die bal te kry. Mooi opgetel daar. Maak of hy binne gee. Skop die bal veld af. Go! Bal wat hy nie moet laat op nie, maar hy word daar gekry deur James. James wat met 'n teenaanval kom. Hy skop die bal vorentoe. Bal wat daar gejaag word nou. Mooi teruggeval ook daar deur Hegenote. No, Ongelukkig rolling over. val hulle daar oor, maar die skeieregter sê ons kan aangaan. Bal wat weer veld opgeskop word. En die een speler van Hegenote wat ongelukkig nie die skeieregter hoor om te sê hy moenie vorentoe hardloop nie. Nou word die bal verlore gegaan, maar ongelukkig kan hulle dit weer terugkom op Protea Park. Ja, een van die kenmerkende faktore van hierdie wedstryd se bes as die skeieregter se vletjie wat taamlik aan 'n man se ore geluide maak. Sal graag bietjie kontinuïteit wil sien. Laaste geleentheid van die eerste helfte, Serena wat afgegaan het. En is dan nou 'n kans. O my, weer eens die skeieregter. Hierdie keer vir tydmors. Skeieregter natuurlik baie streng. Laat nie nog die manne toe om baie dinge te het nie. Hy wil die wedstryd aan die gang hê. Dit kom ook te neer op die speeltyd wat in ag geneem word, daai 30 sekondes. Nou is dit 'n bal wat daar vorentoe geskop geword het en in die proses is dit Proteas wat hom kry. Protea Park wat sê man, ons het genoeg gehad vir hierdie eerste helfte. Kom ons gaan drink water. Die telling is 0-0 en ons probeer maar weer as ons terugkom na die tweede helfte. Ja, is er beste eerste helfte van rugby wat ons graag sal wil afskryf, afrigters wat nou lekker woorde gaan hê met hulle twee spanne. Serbest, ons is net nou weer terug met die tweede helfte van hierdie wedstryd. Hoopelik skakel die manne aan en ons is in vir 'n lekker ding. Ja, ek dink hy waterbreekie sal hulle goed doen.
En die tweede helfte van hierdie kragmeting tussen Protea Park hier genoot is gereed om te begin. Liewerd. Ongelukkig nie graag soos hulle dit wou hê nie, maar die bal wat daar pragtig gekry word. Uit die omkant posisie het Protea Park. Interessant, die skeieregter sê los het. Dit is nie nodig vir die speler om dit te los, hy kon dit vang. Want hy kan veroorsaak dat hy ouens sou gaan druk, verstaan jy? So net 'n interessante call daar van die skeieregter. Ja, sir, best. Interessant hoe die skeieregter hierdie wedstryd tot dusver hanteer. Maar as hy genoot op die aanval. Bal wat nou uitkom, wat gaan hy maak? Kyk die geleentheid uit, al op die moet lekker selfvertroue in die bal wat daar deurgeskop word. Is 'n goeie skoppie, ongelukkig. Het hy uitgetrap en ook die bal wat hy nie kon. Kom ons kyk of hulle weer gaan probeer dryf met hierdie lyn staan wat hulle die bal gaan kry. Ja, goeie geleentheid dan nou vir die span van Protea Park om te kyk om hulle strukture aan die gang te kry. Ons het nog nie regtig fase rugby gesien in hierdie wedstryd nie. Beide spanne wat kan mens sê die hantering wat ook na wense is hier en die dissipline wat ook hier regtig iets wat wonder gewees het tot dusver in die wedstryd nie. Ja, nou is dit 'n goeie dryfmaal beweging daar. Hulle gaan self grond toe Protea Park. Bal wat daar uitkom. Maak of hy gee, mooi gedoen, het gesien dat die genote het hulle gelees. Hou die bal, nou is dit weer voordeel wat daar gespeel word. Hulle opsies wat hulle altyd net aanvat na die kant as hulle die bal speel, Protea Park. Is hulle nie altyd aan nie, nou is hulle so 'n bietjie onder druk wat hulle speel, maar die bal wat daar opgetel word. En Roux kyk of hy iets kan doen om sy span uit te kry. Ongelukkig bal wat daar aangeslaan word, maar die skeieregter het voordeel gespeel vir 'n ontkantspel. Du Plessis wat vinnig tik en speel. Protea Park wat sake aan die gang wil kry. Dis een van die deurbreekspelers, Du Plessis. Ja, groot agterspeler, gebruik sy krag, sy grootte, sy lengte, mooi gedoen binne buite. Steeds vorentoe daar Christian Kruger. Wag vir hom om uit te kom. Jaden speel hy na die oorkant, mooi gemaak. Ja, op 'n goeie loskakelposisie is dit daar, ja, Ewald. Nou is dit Protea Park wat momentum opbou, hulle vat hom lekker fases deur die hande, beweeg mooi vorentoe, voor en agterspelers wat goed kombineer. Man wat daar so half afgestoot raak, maar hy maak seker hy gaan grond toe, ja, agtertoe gespeel. Maak reguit daar, verdediging van die genote wat nie so lekker is, en nou is die bal gerip agtertoe, en hom net die uitstropie, of 'n dooddrukkie, en 'n goeie onderdruk bring die genote. As dit McKay, een van die spelers daar, losspelers van die genote wat 'n sig van verligting daar bring, Lucien. Klein bietjie verligting, maar onmiddellik Protea Park wat weer eens sommer vinnig en haastig die lyn staan aanvat. Hulle wil saak aan die gang kom. Du Plessis wat net ongelukkig hy bal verloor. Ek verstaan nie dat die Sirbest. Waarmee is die skeieregter besig? Jy is die voorsitter van die skeieregtervereniging van die Boland Rugby en gesels net gou saam met ons oor daai besluit. Hoekom blaas jy die vletjie met die manne wat voor voetbal gebruik daar so? Jy kan mos die voordeel speel. Ja, baie interessant daar van die skeieregter dat hy nie die voordeel daar speel nie en ek dink ons kon goeie voordeel kon die genote daar uit gebyt het. So dis een van die boksies wat net so 'n bietjie teen die skeieregter gaan. Dit is belangrik om voordeel te speel as die voordeel daar is. Weet jy of die toernooi miskien vir die skeieregter 'n bietjie te lank is. Lucien, ons het bal afgevat. Dis 'n geleentheid. Ons het die bal gegier het miskien daar nie, maar nog steeds Protea Park wat graag die eerste punte wil aanteken. Alle afrigters het hard gepraat, dit kon jy sien aan die spel wat hulle nou op. Dis en hy's daar deur, hy gaan hy oorval. En dis die groot nommer 8. Kenridge van Staden wat daar oorval vir die eerste punte in hierdie wedstryd. En is Protea Park wat die voortou neem. Dis amper dieselfde geleentheid waar die groot 12 van die genote oorgeval het en ongelukkig die bal verloor het, Lucien. Ja, uitstekende werk deur van Staden. Hy was gister ook 'n groot probleem vir die oppositie gewees. Vandag weer eens 'n probleem op die aanval. Druk die eerste 3 van die wedstryd, volgehoue druk wat vrugte afwerp.
vir die span van Protea Park en in 'n wedstryd soos hierdie is punte van kardinale belang en 'n skop soos hierdie loskakel ook baie belangrik, maar ongelukkig is links verby en skort, maar die voortou wat ingeneem word deur Protea Park, 5 punte op die telbord, baie belangrik. En hulle is beloon vir hulle harde werk. As ons gaan kyk van die afskop af, het hulle hard gewerk, lynstaande goed gedryf, bal opgesit, voor en agter spelers, heeltyd vorentoe beweeg, voor die lyne oorgesteek en hulle word beloon met 'n 5-punter daar om oor te val. So baie goeie spel en ek dink afrigters het beslis hard gepraat tweede helfte loose. Ja, daar moes definitief gepraat gewees het natuurlik met die telling op 0-0. Afrigters moet met iets vorendag kom tydens die rustyd net om die ouens te motiveer. Dalk 'n ander strategie in plek te sit om die skeieregter beter te hanteer. Bal wat daar opgetel word deur die genote, baie goeie inskop. Ek wil hom sê Video of Protea Park so 'n bietjie in die slaap gevang was na daardie 3 nie. Nou wil die genote besef nou alles in die agterkant. Hulle moet punte ook aanteken in hierdie wedstryd. Speel 'n bietjie met meer urgency daar. Mooi gelees. Sien die geleentheid. Hy gaan hom. Ja, hy gaan hom afrond onder die paal en ek wil sê hierdie spoedster, spiester Zeilen wat daar oorgaan, Zeilen James van hier genote. Hy sien die geleentheid, kom op 'n loskakelposisie in Lucen en binne buite en hy sit hom onder die paal. Ja, sir best. Ek dink die genote het so iets benodig. 'n Vonk, iemand wat iets uit niks uit kan maak en dis presies wat die linkervleuel Zeilen James daar gedoen het. Kry die bal op die loskakelposisie, gebruik sy spoed om die lyn te breek en dan net sy vaart, hy aftrap om die laaste man te klop, amper gedink die gimmanne wat agter die lyn opwarm sal in sy pad kom, maar so maar uitstekend gedoen deur James om pragtig af te rond. Ja, en die voortou wat ingeneem word vir die span van die genote, die doelskop suksesvol, telling nou 7 punte teenoor 5. Dat het nou so waar eers vir Protea Park punte laat aanteken om vir hier genote te besef, hulle kan dieselfde doen. Ek bedoel Ram die ouens in 'n strafskop en hy speel die voordeel en dan wil ons die bal gebruik en dan blaas hy vir die strafskop. Ek bedoel, ons wil die voordeel gebruik. Ons wil kyk of ons kan deurbreek of ons kan, jy weet, mure kan afbreek en dan blaas die ouens vir die strafskop so. Voordeel is altyd lekker om te kan gebruik vir enige span as daar voordeel is. Jy weet jy het die voordeel. En jy weet as jy 'n fout maak, dan kan ons net weer terugkom by die strafskop. Ek bedoel, dis hoekom voordeel gespeel word. ja, as enige skeieregters miskien ingeskakel is, belangrik voordeel en dit is soos hy sê, vir jou verwysing na die skrim voordeel wat jy gehad het. Bal is beskikbaar om te speel. Dis dan so 'n lekker gemaklike posisie om van te speel met die wete het nog voordeel is. Ietsie werk jy kan jy weer terugkom. Ja, nou blaas jy die manne op en jy weet dit maak jou frustreerd want jy wil hy jou stitte skram goed, maar Ja. dan blaas jy ref. Vaskopman wat daar afgedruk word. Nou is dit gekry. Ongelukkig is daar 'n hoogvat. Skeieregter wat die hoogvat blaas. Speler lyk verbaas. Hy weet seker nog nie dat dit onder die sternum moet wees wat hy moet tackle. Nou sit die skeieregter net 'n bietjie terug. En Protea Park wat graag sou weer die voortou sou wil neem. Ja, goeie geleentheid vir Protea Park om die bal hier veld af te kry. Hulle skop hom uit die sir best. Bal wat ongelukkig nie uitgeskop word nie. Nou word hy weer teruggesteef vir Protea Park. Nou gaan jy kyk, skop die bal vorentoe, net bal wat daar teruggeval moet word, wat sterk gehad te word. Basies net op die bal druk. En die bal wat daar dood gedruk word in die agterkant deur Imran Jooste. Sê die is gaan glad nie dat is dit Ruben Duplessis? Nee, is Duplessis daardeur kom nie. Die skeieregter wat blaas vir 'n 5 meter skrammy so sir best. Dit moet 'n 22 inskop wees, die bal is nie oorgedra nie. Listen, is dit meer 'n druk in die skeieregterskap. Maar dis feite, ek bedoel, is manne wat kyk daar buite en bal wat hard gaan hardloop na die lyn toe. En nou is dit Protea Park wat daar oorval. As ek bedoel, jy kan nou sê as dit nou nie die 5 jaar skrim was nie.
sou dit 'n ander situasie gewees van die bal so Nee, met 22. verseker Ja. Serbest. Hy moet 'n 22 afskop gewees het, bal het doodgerol, ou het die bal doodgedruk. 22 afskop. Wat kan ek sê op die huidige oomblik? Serbest, hy sê Ek sal later met hom 'n gesels sê het Lucien is af van die lug af is en dat ek hom net seker maak en nou is die telling wat aangroei na 12-7 Protea Park wat weer hierdie voortou neem. Kom ons kyk of die genote weer kan antwoord soos hulle geantwoord het nadat Protea Park hulle eerste 3 aangeteken het. Van Staden wat 'n goeie toernooi beleef tot dusver, die 8ste man van Protea Park, tweede 3 wat hy druk en geen van Protea Park 'n goeie voortou in die wedstryd. Die genote met alles om nog voor te speel. Net so meer as 7 minute se speeltyd oor in die wedstryd. Ongelukkige bal wat daar aangeslaan word deur Protea Park, alles nou in die voortou en sal meer selfvertroue het en ek weet die genote het gewys dat as hulle agter is, sal hulle sake graag wil weer die voortou wil neem in hierdie wedstryd. 5 punte verskil en met so 'n paar minute speeltyd oor. So enigiets kan nog gebeur, maar die genote sal ook hulle kanse nou moet benut indien hulle enigstens as oorwinnaars uit die stryd moet loop. Goeie geleentheid, twee kante toe om aan te val hierso vir die genote. Maar 'n goeie skram deur Protea Park. Maar dit is hy 'n strafskop of 'n vryskop? Vryskop, as ek sien die arm is, weet nou net nie waarvoor dit is nie. Hy het nou nie gewys daar nie. Ek dink ons Servees omdat jy is natuurlik 'n voorsitter van skeieregters. So ek dink baie aandag wat ons nou ook daaraan voeg, maar nietemin hier genote wat op die aanval is. Bal beskikbaar, hulle speel hier na die oorkant. Dis 'n geleentheid. Bal moet gee, is net deur hardloop. Gemanne moet uit die pad uitkom. Hulle sal moet uit die pad uitkom. Hy gaan kyk om onder die palle te druk om die skop makliker te maak. Oh! Amper is daar 'n situasie. Ek dink dit is baie hoë risiko daar van Reinhard om nie net die bal te kon druk, evenal het hy probeer palle toe gaan, want wat gebeur en nou het hulle bal verloor in die eerste een. Ja, enigiets kan aangebeur. Maar die saak is gelyk op die solusie. Sake gelyk op met die skop om te kom. Grobler, wat gaan kyk om sy eie skop of sy eie 3 te verdoel. Dat gaan vir die genote die voortou gee in die wedstryd. Baie belangrike skop. En dit is regs verby. Ja, sake gelyk op die huidige oomblik. Protea Park 12, die genote 12. Net so meer as 5 minute se speeltyd oor aan hierdie wedstryd. Baie beter tweede helfte. Al die punte tot dusver in die wedstryd in die tweede helfte aangeteken. Wie gaan hierdie ene deurtrek? Ek dink dit gaan die span wees wat dit die graagste wil hê, die span wat dit die meeste wil hê. Dit sal die span wees wat hierdie ene of met hierdie wedstryd met die lauwere sal wegstap. Ja, beslis Lucien en ons kan sien dat beide afrigters lekker met hulle spanne gepraat het. Nou is dit genote wat die bal het. Plaasvervanger wat daar opgekom het, Ziek. Manuel, 'n ongelukkige strafskop wat daar afgestaan word. So bietjie geïsoleer, nie die nodige ondersteuning gou genoeg gekry by hom nie. Nou kom hulle met 'n teenaanval. Protea Park, interessant van die strafskop, manne wat nie graag na die kant toe skoppie. Nou is hulle getalle oor aan gee. Kyk om deur te gaan. Amper sê ek die opperman is Du Plessis. Hulle weet al van Du Plessis. Bal wat daar uitgegooi word, Zayden. Nou is dit weer van vooraf een man wat so die pad het gestamp word. Daar deur die groot Gerard. Maar die bal is afgevat. Nou is dit teenaanval. Die 3-drukker gaan kyk of hy weer kan. Hy is nog steeds, maar hy word plat getrek het die ondersteuning. Nee, die ondersteuning kom so 'n bietjie laat by goeie counter attack, maar nou is dit nog steeds die genote wat die bal. Ja, geleentheid nou vir Protea Park om te kapitaliseer op die foute hierso van die genote in die 22, die regte plek waar hulle sal wil wees om 'n aanval vanaf te loods. Hier glas wat leegloop Serbest. Punte nou baie belangrik. Ja, Protea Park was hier en toe hulle vroeër geleentheid die was, het hulle punte aangeteken. Kan hulle weer so maak? Dit sal ons moet sien. Bal mooi gekry en al begin hulle te dryf. Sterk vorentoe beskikbaar, kom uit. Hier kom Du Plessis. Du Plessis.
2 man wat hom daar het. Wag vir hom, maar is nog steeds beskikbaar by Protea Park. Optellend vorentoe dryf. Bietjie ver vir optellend vorentoe dryf, maar ons sien 'n geleentheid. Hy staan deur my word op. So half en af van sy dryf vasgehou. Die groot lenige Gerard Venterman wat redelik bal dra. En hulle is oor daar. Kom ons kyk wie staan daar op met die bal. En is Protea Park wat die voortou neem met basies 2 minute speeltyd, 2,5 minute speeltyd oor. Lyk dit na Christian Krieger wat daar gedruk het, Lucien? Het lyk soos Krieger. Is dit die vaskopstad? Is een van die plaasvervangers wat opgekom het, Serbes wat daar afrond. Was Louis Green. Ja, volgehoue druk deur Protea Park wat vrugte afwerp. Het gebruik gemaak van hulle lynstaande, gehou by hulle prosesse, besluit om die bal naby te hou. Natuurlik Du Plessis wat hardloop die binnesenter, kry goeie voorvoetbal vir sy span. En dan was dit die voorspelers wat net die rondom hier losgemale gewerk het. En uitstekende werk deur die voorspelers om vir Protea Park die voortou te gee met net so oor 'n minuut se speeltyd oor. Hier genote wat nou gaan moedpunte aanteken en as hulle die wedstryd wil wen, gaan hulle moet 'n verdoelde 3 druk. Ja, ek moet sê Protea Park wat baie goed doen as hulle op die aanval kom, hulle rond af. Maar dis nou 'n geleentheid vir hier genote om teenaan te val, maar Protea Park het die bal, basies moet hulle net hierdie bal hou as hulle hierdie wedstryd wil wen. Nie in hulle eie gebied speel nie, hulle besluit om te speel op Protea. Dis dit James. Wat sê die skeieregter vasgehou daar. So nou sit 'n geleentheid vir hier genote hulle as hulle enigstens hierdie wedstryd wil wen. Wat gaan hulle maak met hierdie een bal wat daar gevat word daar deur die skrimskakel Caleb. Nou word daar weer opgesit deur Ziek wat sterk bal dra, goeie meters wat hy daar wen vir sy span. Opgetel. Skeieregter sê speel aan, weer opgetel. Nou kom hulle uit agtertoe. Groot agterspeler Reinhard, kyk of hy self kan deurgaan. As hy deurhou so aan sy voet, kry die ondersteuning, so onderarm aangee. Is dit eintlik dit hierdie tyd van die wedstryd nodig nie? TV passer best. Ja, man weet hy speel op die TV, nou word hy weer daar opgesit, maar hy word teruggeboender as die bal in die proses afgevat. En ongelukkige aanslaan daar met 'n paar sekondes oor. Die genote sal nou moedpunte aanteken as hulle hierdie een wil wen. Protea Park op alle beurt wat sal wil verdedig hier en kyk of hulle weer vaskop kan wen. Die hoeter wat afgegaan het, Lucien. Ja, Serena wat weer klank hier so op die Markotter. Laaste geleentheid nou vir die genote om 'n goeie vaste faset by mekaar te sit en te kyk of hulle hierdie wedstryd kan beklink met die tyd wat verstreke is. Nou is die bal beskikbaar, maar die skeieregter sê strafskop daar. Man wat op sy voete was, weer eens nie voordeel toegelaat daar nie. Staan nie wat ek sê, Serbest. Nou word dit uit weer Reinhard. Reinhard wat kyk of hy vir sy span hierdie wedstryd kan wen. Speel daar buite. Hy moet binne bly. Hy gaan in. Sy ondersteuning daar. Van sy voete af. Nou is die bal beskikbaar. Tel op en vorentoe dryf daar deur die genote. Bal is beskikbaar. Hulle weet, hulle moet hierdie bal hou. Ziekmanel. Advantage 6. Voordeel wat nou gespeel word. Lucien het gehoor van die voordeelspeel. Hy sien onmiddellik op sy fluitjie nie. Geen voordeel. Wat gaan die genote met hierdie een maak? Hulle gaan ver terug. Hulle het maar aan die oorkant Serbest. Ek sou nou daar vir 12 opgesit het. Manne wat so bietjie verwonderd lyk oor die bal wat daar na hulle toe kom. Maar die bal is nog steeds beskikbaar. Nou is daar opgetel vorentoe gedryf deur een van die groot voorspelers van die genote. Sy bal omgekeer as Serbest. Die bal is omgekeer, hulle skop die bal uit. En dit is Protea Park wat hierdie 1-17-12 gaan wen. Die genote daar beklei om te kyk of hulle hierdie een kon deurraak of ten minste gelykop kon speel. Maar ongelukkig nie, maar wat 'n goeie tweede helfte het ons hier gesien, Lucien. Baie beter tweede helfte in die wedstryd. Al die punte aangeteken in die tweede helfte. Ons moet krediet gee aan die afrigters natuurlik wat die halftyd 'n praatjie gedoen het met beide spanne. Aan die ou einde van die dag Protea Park net 'n sterk uitstekende wedstryd gehad. Kalrig van Staden 2-3 gedruk en sy span van 'n oorwinning verseker hier in hierdie kragmeting. Aan die einde van die dag is dit Protea Park 17, hier genote 12. Ja, was 'n baie lekker wedstryd gewees, besonder die tweede helfte gewees. Volgende wedstryd sal
is dit Hierdie teen Paul Gimnasium wees. Ja, jy moet ingeskakel bly. Dis Eenheids Sports TV en ons bring vir jou die aksie regstreeks hierso vanaf die Willie Le Roux Rugbyfees in Stellenbosch. Ja, manne, julle is groen, hè? Ons is gereed vir die volgende kragmeting, Hierdie teen Paarl Gimnasium. Ons wag net vir die tyd vir hierdie wedstryd om te begin. Ons verwag ook 'n lekker kragmeting tussen hierdie twee spanne. En dit sal 'n baie interessante een wees. 'n Beslis hier. Dis tipe groot wedstryd wat jy wag. Ja, sir best. Dit gaan 'n interessante ene wees. Paarl Gimnasium gister teen Queen's College in die doodsnikke verloor het. Hulle sal baie graag sake wil omdraai hierso vandag op dag 4 en hulle sal graag terug Paarl toe wil reis met 'n oorwinning in die sakkie. Ek weet hulle afrigter Keegan Hasley wat baie van sy manne sal verwag in hierdie wedstryd. Paarl Gim natuurlik 'n groot skool en baie word altyd verwag van 'n skool soos Paarl Gimnasium om goed te doen by hierdie tipe toernooie. Ja, dit in sigself sit 'n bietjie druk op spelers, maar dis Hierdie wat hierdie wedstryd begin. Ag, die bal daar meester. Nou is dit goeie voordeel gespeel agtertoe sit die skeieregter. Wag vir hom uit te kom. Stay. Bal wat daar uitgegee word. Hoor aangee. Dis mooi hande. Ja, baie mooi hande. Nou is die vleuel binne, buite. Hy kom weer binne toe. 3 manne wat hom daar terugploeter en in die bal in die proses ook afgevat. Nou is die bal wat beskikbaar is by Paarl Gimnasium. Vat so 'n bietjie lank om uit te kry. Uiteindelik tel hulle hom op. Sterk loop hy daar teen een van die losvoetspelers. Kry hy daar agterlyn. Voorspelers wat vir hom wag ingesit. Ongelukkig bal wat nie daar uitgegee kan word nie, maar hy het hom pragtig behou daar. Skrimskakel wat sy kop diep insit. Nou speel hy oor, mooi aangee daar. Goeie aangee, net reguit maak en gee. En hy doen dit. Hierdie vleuel met sy ore pad maak. Goeie verdediging by Hierdie maar nog steeds vorentoe. Ondersteuning van Paarl Gimnasium wat nou bykom. Skeieregter sê hulle moet speel ongelukkig van die kant af in daarso. Goeie kommunikasie moet ek ook sê daar van die skeieregter. Agter, né? Ja, meneer Timmer is natuurlik van Stanford. Die skeieregter weet hoe om sake goed te hanteer. Sir best. Maar interessant om te sien alreeds beide twee spanne. Jy kan sien die hantering alreeds 'n vlak hoër as die vorige wedstryd hoe die manne die bal op spoed en hardloop en op spoed kan speel en van mekaar af kan speel. So hierdie gaan 'n interessante wedstryd wees. Ja, Lucien, ek stem 100% saam met jou. Jy kan sien die tempo is baie hoër as die vorige een en dat die 'n beslisse interessante een gaan wees. Nou is dit so 'n bietjie onder druk. Nou Hierdie wat hulle self onder druk plaas, bal wat ongelukkig teruggeplaas waar doodgedruk word en vaste skrim daar vir Paarl Gimnasium en gaan interessant wees wat hulle met hierdie een gaan doen. Ja, hulle het 'n geleentheid om te gebruik te maak van hulle agterlyn hierso. Dalk 'n lekker vaste beweging wat hulle uitgeoefen het op die oefenveld en dit nou hierso tentoon te kan stel. Kom ons kyk wat maak Paarl Gimnasium. Met hierdie 'n goeie skram deur Hierdie sit die Paarl Gimnasium skram onder druk. Val hierso, al twee kante. I keep it up, né, guys.
Okay, crouch. Fine. Scrum. Okay, stop nou. Manne wat goed van mekaar daar die skrim het, ingegee mag of hy gee. Skien maar sy mag gegee het, maar besluit om homself op te sit. Okay, rol weer. Bal As hy is beskikbaar, nou speel hulle vinnig. Binne buite een, maar ongelukkig is dit die bal wat daar verlore gaan. Maar ek moet sê, goeie verdediging deur Eldorado Spark, daar so Lucen. Okay. Wanneer het op 'n oomblik gelyk dat Parel Gimnasium daar gaan oorval. Nee, verseker gelyk asof Parel Gimnasium daar punte gaan aanteken. Ongelukkig verloor die speler die bal oor die lyn. Maar daar sien ons weer eens Parel Gimnasium, net die DNA van Parel Gimnasium. Sit die bal hard op die eerste fase met hy voorspelers wat hard om die draai kom. Jy kan nog baie dit verwag in hierdie wedstryd. Dis moet maar nou so 'n 13s wat die speel, né? En as 'n speler met 'n intensiteit en beteken 'n goeie afrigting en 'n bal wat daar pragtig uitgeskop word daar aan die oorkant deur Eldorado Spark op goeie voet, moet ek ook sê daar vir 13-jarige. As julle groen, geel as julle. Ja, dit is kenmerkend as jy 'n speler het met 'n groot voet, veral op onder 13 vlak. Dit gaan jou altyd tot goeie posisies op die rugbyveld bring. Parel Gimnasium nou met 'n geleentheid hierso van die lyn staan af. Pragtige dryf vorentoe, dis mooi. Dis goed om te sien, hulle loop letterlik met Eldorado Spark. Skeieregter wat daar iets gesien het. Okay. Skies tog Eldorado Spark, skeieregter sê dis vorentoe geneem. Ekskuus, dit moes op 13 vlakke en net 'n sekere aantal meters vorentoe gaan. Ja, ek verstaan, verduidelik vir my. Ons het gister daaroor gepraat. Ouens kry goeie momentum, ser best op die rolmaalbeweging en dan moet hulle die rolmaalbeweging stop. Ek verstaan nie hoekom is dit veiligheid. Ja, se veiligheidsreël, boksmaat reël ingebring en veral op die sien op die laerskole dat hy kan so 5 meter basies wat hy loop en dan stop en dan gee maar weer die skrim vir hom. Goeie meters again, maar dit is ongelukkig 'n veiligheidsaspek wat ingebring is by skoolreëls. Parel Gimnasium met 'n geleentheid. Daar's 'n geleentheid nou as hulle die bal wyd kan kry. Ongelukkig. Serbes bal wat vorentoe verloor word. En Eldorado Spark wat weer die posisie gaan terugkry. Ja, Serbes praat net weer saam met ons. Wat is die veiligheid kwessie by die rolmaalbeweging dat hulle dit gemaak het dat jy net 5 meter kan dryf met 'n rolmaalbeweging? Hy was nou 'n goeie voorbeeld daar as jy gesien het hoe die ouens geloop het en Eldorado Spark se spelers van ingekom het om aan die kant in te kom. Dit gaan basies vir hulle dan om die momentum te stop en jy weet die manne se skouertjies, dit bodies nog nie so lekker gekondisioneer om dan weer die counter attack te kan bewerkstellig. So dis maar een van die aspekte. Parel Gimnasium wat 'n ongedwonge fout maak in die agterplaas en dan word die bal weer eens deurgeskop. Julle Eldorado Spark en die moeilikheid goed gedoen. Deur die skrimskakel daar, maar nou word hy onder geweldige druk geplaas. Goed gedoen, Sir Best. Deur Parel Gimnasium om weer die bal terug te wen. Ja, nou is die bal weer beskikbaar daar. Word daar ingegooi, gaan kyk om die bal te veld af te skop. Pragtig gedoen, maar hy word daar gekry. Nou is dit die 8ste man van Eldorado Spark wat besluit hy gaan sy ore plat trek en op hardloop, maar in die verdediging in daar van Parel Gimnasium steeds beskikbaar, speel die oorgee veld op skop, dis in amper sê ek aan vir die 50-22, maar die bal het op terug. Word daar pragtig opgetel en in die proses ook uitgeboender daar deur Parel Gimnasium. Maar wat 'n goeie opvolg op die skoppie, Lucen. Ja, op die huidige oomblik Eldorado Spark wat gras vind in die agterplaas van Parel Gimnasium, taktiese skopwerk deur die losskakel, sowel as die skramskakel van Eldorado Spark wat op die huidige oomblik kenmerkend is in hulle spel en hulle kry hulle in goeie gebiede op die rugbyveld op die huidige oomblik. Weer daar gekry, wat gaan hulle met hierdie een ook maak? Hierdie keer is dit so 'n bietjie onder druk, maar hulle is die bal beskikbaar, besluit hulle gaan self met hulle agterspelers bal wat daar nie uitgegee word nie en ons is so 'n bietjie onder druk, maar nog steeds beskikbaar aan die kant van Parel Gimnasium. Stay. Verf van die voorspelers wat uitstaan, nou speel hulle voordeel daar vir die hoogvat. Skeieregter wat natuurlik op sy fluitjie gaan blaas nou daarso vir die hoogvat. Geen voordeel, maar goeie voordeel gespeel hierdie keer, Lucen. Ja, was in die vorige wedstryd gesien, voordeel wat baie minimaal gespeel was. En vir enige span, jy weet, jy wil voordeel hê. Jy wil weet daar is hy geleentheid om 'n fout te kan maak terwyl hy op die aanval is.
En as hy fout maak, dan kan ons weer teruggaan vir die strafskop. So 'n goeie werk deur meneer Timbers hierso wat in beheer van tyd en voordeel is van die wedstryd. Ja, voordeel is reeds ingebring om daar minder stopstarts in wedstryde te hê en soos hy sê, span kan die voordeel benut om punte aan te teken of momentum te kry of ten minste geleentheid om 'n aanvallende spelpatroon te loods en so as hy 'n fout maak, weet hy kan hy ten minste terugkom vir daai voordeel. Die strafskop lyk dit gaan die kantlyn maakie. En die Lardespark nou met bal aan goeie teendryf daar deur Parel Gimnasium. Ek kan hom net sien spanne wat goed afgerig is. Ek bedoel, ek praat spesifiek van skole spanne. Hulle weet presies wat hulle moet doen en goed. Die weg van daarso wat jy nou na verwys het. En dit skep net 'n baie beter proses vir jong seuns as hy hoor opgaan in die ouderdomskategorie na klub rugby toe. En hy afrigting vir alle op laerskoolvlak so belangrik en hierdie tipe skole wat regtig programme bied vir jong seuns om hulle talente beter te vlamskerp te maak, kan ek sê, Sir Best. Ons het gesien met Kenridge, baie goeie afgerigte rugby span. En dit gee vir die manne wanneer hulle na hoërskool toe gaan en verder gaan. Dit gee hulle net daai voordeel dieper in hulle loopbaan in. 100%, ek kan dit nie beter stel die Lusin. Manne, luister gou. Ons hoor wat sê die skeieregter. Stadig, né? Hou net by dit. Kyk. Die jong man wat vra dat die skeieregter aan die ander kant moet kyk. Maar meneer Timbers baie adamant wanneer dit kom by die veiligheid, veral by die scrims, dit is prioriteit vir hom en is goed om te sien. Stop, stay behind it. Onderwyser van beroep en nou is dit 'n bal wat daaroor aangegee word. Buite ongelukkig kon hy nie die bal kry nie. Moet teruggaan, kan nog steeds regmaak. Wat gaan hy maak? Probeer sy man daar aan die buitekant omkry, maar die verdediging wat goed is. Nou so 'n bietjie onder druk. Steeds vorentoe. Bal wat nou daar uitkom, agterlyn wat van Wagman van die voorspelers daarin opgesit, het hy hom vasgehou. Ja, die skeieregter sê vasgehou. Ek hou baie van hierdie loskakel van die Lardespark Sir Best. Hy het 'n aangee regtig pinpoint skerp aangee. Op die huidige oomblik die Lardespark wat net nie vinnig genoeg op hulle manne kom om skoon te maak. Die Parel Gimnasium wat regtig goeie goed doen op die losgemale om druk daartoe te pas. Nou is daar sterk loopie, hulle besluit om vir die Lardespark onder druk te plaas en onkant te vang. Hulle het gedink hulle gaan die bal uitskop, hulle besluit om die bal vinnig te tik en te hardloop. Selfs 'n goeie aangee van die gimnasium loskakel daar, soos die manne se sien hoe hulle die bal aangee en die bal ontvang en dan die spoed in die hardloop, maar ongelukkige strafskop wat daar afgestaan word. Bal wat vasgehou word. Jy het gepraat van die spelers wat te laat by die afbreekpunte kom. Ja, kenmerkend op die huidige oomblik die afbreekpunte hierso. Meneer Timbers wat op die huidige oomblik sake fyn dop daarso. En is 'n goeie skop deur die Lardespark om die kantlyn te vind. Ja, ek moet sê die skeieregter lekker kalm. Hulle sal sê soos op 'n psalm, altyd goed as hy lekker rustig in wedstryde ingaan en goed. Dis skeieregter se oogpunt. Seuns geleentheid gee om te speel. Speel. Time wasting, ja, hy vat 'n bietjie te lank. Nou is dit 'n vryskop. Ou mense gesê 'n kort arm. Dink hy het bedoel om te time waste, hy het gewag vir sy manne om vir hom 'n target te gee, kan 'n mens sê. Nou is dit 'n geleentheid vir Parel Gimnasium. Ons praat van die 30 sekonde reël, daarso scrims lyn staande. Strafskoppe en goed. Op die voorvoet, sterk ingesit. Goeie verdediging daar, hy hou hom vas, maar seker hy kan beweeg, maar hy gaan nie vorentoe nie. Mooi aangee, hy is in die gaping. Ter die ondersteuning, miskien vinnig buite toe gespeel het. Goeie vinnige handjies, sien die geleentheid, die skrim skakel. Uitstekend. Jou slingsheid, amper soos wil ek sê, daar 'n verriede preeloop, hy maak of hy buite gee, hy sien die geleentheid. En hy gaan deur en teken die eerste punte vir Parel Gimnasium onder die pale aan. Ja, uitstekende werk deur die skrimskakel, hy wys sy veelsidigheid. Eerste lange aangee gegee en met sy man wat mooi het spoed in die bal gehard op tweede keer. Hy wys hy kom uit, verdediging wat buite toe geskiet het. Goeie besluitneming deur die skrimskakel, fop aangee, dwars deur die gaping en hy het net hy bewussyn om haar deur te breek en onder die pale te gaan kuier en Parel Gimnasium is op die telbord. Eerste punte van die wedstryd.
Deur die skrimskakel, as ons net weer sien na die uitstekende werk, net daar so deur, net hy, ek wil sê die bewussyn, maar the wherewithal in Engels, jy weet, om die regte besluit daar so te neem en daar deur te breek. Weet wat ook goed is daar, Lucien, is heeltyd die bal gespeel met die agterspelers, voorspelers, en dieselfde wat hulle verwag, die opponente, dat hy dit gaan doen. Hy weet waar hy is, hy weet hulle gaan verwag, gaan die bal gee, en hy rond af daar met 'n pragtige. Stekende 3 deur die skrimskakel, doel ook suksesvol en 7 punte op die tellbord. Ja, nou sit Parel Gimnasium. Het gaan hulle meneer die een maak, veld afskop. Weet hulle kan hom nie direk uitskop nie. Pragtige kry daar. Deur Elarde Spark. Nou is dit teenaanval. Jy het gepraat van hom, hy moet afrond en hy gaan hy afrond. Gaan hom aan die pale te druk en pragtige 3 daar aangeteken. En van wie af kom hy bal, hy pragtige aangee. Sir Best, ek het 'n oog vir talent. Ja, beslis, dus er geen twyfel daaroor in my maat. Uitstekende werk. Sê as jy hom al gaan 'n kontrak aanbied vir so 5 jaar. Ja, kyk, jy kan sien die loskakel van die Lardespark, hy weet hoe om rugby te speel. Hy het die natuurlike talent, kan 'n mens sê, om rugby te speel. Dis wat jy op onder 13 vlak kan sien, ouens wat 'n natuurlike talent het om te kan speel. Hy is een van daai spelers, kan die bal pas, jy kan die bal aangee. Hy het 'n oog vir die gaping en hy weet hoe om sy ouens in die spasie in te bring. Hierdie keer sien hy die gaping, hardloop deur dit, wys hy ook nie net die aangee, maar hy het ook die spoed om 'n gaping te kan aanvat en dan die aansluiting buite hom te kry, bal opspoetend met te kan hardloop en die aangeweg te kan gee en hy skop die bal ook deur die paal, uitstekende werk. Ja, ek wil sê is die vol pakket van 'n loskakel wat jy soek. Kou en Bos vir oor jare, dink is hoe hy by skole vlak naam gemaak het vanaf onder 13 vlak regdeur en selfs nou in sy professionele loopbaan. Van jonk af is hy al geoogmerk. Ja. En ek bedoel so Lucien praat met die manne daar. Ek bedoel dink jy jou span sal omgee as jy nou al so 'n goeie koopie kan bewerkstellig vir so 'n paar jaar. Ja, Overberg het dit nodig. Ja, kyk die manne, nee. Kyk die manne, hierdie manne, ou soos dit, jy weet, jy sal kyk en jy sal hom in 'n goeie skool sien. Obviously die manne nou op laerskool, volgende jaar hoërskool toe gaan. Ek is seker daar's 'n paar scouts wat rond is van hoërskole wat jy weet jong talent en veral 'n loskakel kan veel wedstryde wen. Jy weet, en as jy 'n goeie loskakel het, dis goud werd en 'n jong man soos hierdie is ek seker sal 'n hele paar plekke hy sal op 'n hele paar plekke se lys wees om by hulle aan te sluit. Ja, hy tik natuurlik skop by die bal agterhoek in. Dis 'n baie goeie skop ook deur die loskakel van die Lardespark. Nou, liever. Hy mag het spelers touchdown. Offside. Ek dink jy skeieregter het gesien dat dit touchdown nie, maar hy is 100% reg. Hy plaas hom onmiddellik aan kant, feit dat die bal geraak is. Spelers sê wat offside. Ja, dis die reël daar so, as die bal 100% het geraak word of gecharges, dan mag jy ouens dit speel. Ja, skeieregter hopelik nie gesien dat dit afgestorm was daar nie. Maar terecht genoem daar die Lucien. Kijk, waar skop hy maar die bal uit, Sir Best. Hy skop op precies daar wat sy span om wil hê. En ek kan vir jou sê, Parel Gimnasium wat vir hulle self onder druk sit hierso met daardie een. Maar was ook goeie kommunikasie, Kees het gesê, los het. Hy het gesê, hulle moet dit los. Maar ek is seker, jy weet, hy kan dalk die speler, val op onder 13 vlak, kan hy 'n bietjie de mekaar maak nou. Want hy het nou gesien die bal was gecharge en nou was hy gestraf vir iets wat hy dink is reg. En die Lardespark is oor die lyn. Tweede 3 vir die wedstryd. Sir Best van die lyn staan af. En hulle neem nou die voortou in die kragmeting. 'n Wipplankstryd wat voortduur hierso tussen die Lardespark en Parel Gimnasium. Sir Best, ons het 'n wedstryd op hande. Ons het dit voorspel en presies wat ons voorspel het is wat hierdie twee spanne vir ons na die tafel toe bring, of moet ek sê na die veld toe bring. Pragtige rugby deur beide spanne vanaf dat hierdie wedstryd begin het. Hulle gesê dit gaan nie maklik wees nie en die Lardespark wat pragtig afrond daar met haar die 3 na die lyn staan, skop die bal op 'n tikkie vir die loskakel om daar uitskop. Ek moet hom seker net sy naam kry, toe kom net daar kan oogmerk vir my vir 14 span vir volgende jaar. Sien net dat jy my nou al gaan opraap nie. Ja, ek is al by die senior wanneer nou hier Sir Best.
Kom ons kyk wat maak hy met hierdie stelskop en kyk hoe skop hy die bal best. Gemaklik. Plaas hy die extra 2 punte by. En die telling groei aan. Daar gaan ons weer kyk. Pragtige lyn staan beweging. Weet presies waar hy hom wil gooi. Gooi hom agter. Pragtig gedoen die agste man. Maak of hulle gee goeie beweging binne, buite en hy rond af daar. Hierdie pragtige voorspelersbeweging van Elardespark. Goeie afrigting man. Dis Baie belangrik. Baie belangrik. Regtig, dit word tentoongestel hierso op die huidige oomblik. Best. Dis hy loskakel. Hy gaan die bal vir altyd weg. Nou sit dit teenaanval. Bal wat weer veld afgeskop word hierdie keer in die hande. Hoekom sal hy Kan die hom nie Merk daar nie. Hy kyk te veel TV. Hy dink is was die kap. Hy verstaan was die kap gekyk. Backwards. Sake wat 'n goed verloop daar by die was die kap, né? Ja, goeie wedstryd gestaan gewees tussen die NVE Eagles en FNBE. UCT. UCT, ja. Wat telling 56-53 skouspelagtige rugby in Suid-Afrika net 'n gesonde plek. So baie paaie vir ouens om dit te kan maak en hulle rugby te kan verbeter en te kan groei. Varsity Cup, Currie Cup, SA Cup, skole rugby wat gesond is, klub rugby wat gesond is in Suid-Afrika. Ons het die hele mix om 'n suksesvolle nasionale span te maak. Dis hoekom ons die wêreldkampioene is as gevolg van dit alles wat jy nou opgenoem het, strukture wat daar gestel word. En nou jy het nou nog Billetjie rugby uitgelos. Billetjie rugby alles begin. Ja, baie belangrik. Manne speel al van 3 jaar oud al. Ons wil rugby speel. Ja, nou is die bal wat daar uitkom. Oranje gee mooi ingekom. Goeie lyn gehardloop daar. Deur Parel Gimnasium nog steeds vorentoe het hy die spoed. Hy gaan die spoed hê en hy gaan langs die paal afeindig. Dis goed gedoen. Omtrent 50 meter 3 wat hy daar druk. Hy het 'n goeie lyn. Ek moet sê daai lyn wat hy hardloop, hierdie twee loskakels wat goed opweeg teenoor mekaar. Goeie kompetisie het teen mekaar, beide goeie loskakels. En ek wil sê mooi gedoen daar. Weer goed afgerond, goeie afrigting daar. Hulle weet presies wat hulle moet hardloop. En jy weet die interessantste en waarvan ek so wat my half opgewonde maak, Lucien. Hy gaan binne toe na die voorspelers en die volgende oomblik weet hy die spasies in die buitekant en hy moet hom reguit maak. Uitstekende lyn vir 'n buitesenter. Terwyl hy in hy gimtry speel, laat dit my terugdink aan Johan Saadi destyds toe hy op die 13 try uitgehardloop het vir Parel Gimnasium, 'n man wat geweet het hoe om te skuif met die bal, weer terug te kom teen die graan, weg te beweeg van verdedigers af en hy het die spoed ook daarso gehad. As ons kyk van die vaste faset af, uitstekende beweging, die 13 wat 'n mooi lyn hardloop daar. So ek dink net die verdediging van Elardespark kon baie beter gewees het. Die laaste verdediger ook geklop en dan naal hy vir die lyn, pen sy ore terug en uitstekende 3. En Serbest sake gelyk op nou hierso tussen Elardespark en Parel Gimnasium, telling 14 elk. En ons gaan vir rustyd gaan. 'n Mens wil amper nie vir rustyd gaan as 'n wedstryd so interessant is hier Serbest. Ja, nee, ek stem heeltemal saam. Mens wil eintlik aan bly en die wedstryd moet sommer klaar speel, maar dit plaas baie druk vir die volgende manne wat op die veld kom om dieselfde wedstryd te hanteer en in vergelyking met die vorige een definitief baie goed gewees. Ons praat as ons na die halftyd terugkom, Lucien. Ons praat.
Okay, maar al twee kanten julle is of te laag of ons sal opbring. So as ons opkom kan ons Albei. penalty kry. Ja, albei moet net gelyk wees. Ons kan nie jou dit reset nie. Maar keep it up. Maar hy skram heeltyd in. Okay, wat kant skop ons? Regs. Rechts nie, daai kant. Ja. Daar sy kan ons speel, né? Luister, ons is terug hier vir die tweede helfte van hierdie lekker kragmeting. As en ek lekker om kommentaar te doen en is lekker om saam met jou hier in die ateljee te wees. En natuurlik NH Sports TV, nissenholdings wat dit moontlik maak. Daar as jy ingeskakel is. 'n Lekker Dinsdag middagoggend hier in Stellenbosch, Weskaap. Dis waar dinge gebeur. Ja, Serbes, dit is verseker waar dinge gebeur. Dit is die Willie Le Roux Rugbyfees Gymnasium wat speel teen die Lardespark. Sake gelyk op hierso 'n interessante onder 13 rugbywedstryd wat op hande is. En ons sien uit vir die tweede helfte van hierdie kragmeting. Manne wat net seker maak oor die tyd daar is wag vir die hoeter om af te gaan. Ja, Serena moet afgaan, Serbes. Yes. Baie belangrik. Aan my werk is die Serena nie op 'n Woensdag of op 'n Vrydag afgaan nie, maar jy weet daar's 'n groot moontlikheid. Ja, Serbes, ons moet ook net vir die kyker wat ingeskakel is om verskoning vra. Ons het nie die spanlyste van die twee spanne nie. En ons doen ons beste met wat ons het op die huidige oomblik. Ons het gepraat met die toernooiorganiseerders vir die volgende en sal ons baie beter beplanning kan doen omtrent dit, om seker te maak ons kry die spanlyste van al die spanne, seker maak ons het die name van hierdie jong manne wat hulle talente so goed op die spel sit. Ja, beslis, Lucien, en die wedstryd wat aan aanvang is die tweede helfte, bal wat daar diep ingeskop word deur Perron Gymnasium en dan weer Lardespark wat hom weer terug. En sukkel met hy naam, nee. Ja, ek weet nie man, dit is amper soos 'n snaakse Engelse naam. Lardespark. Ja. Kyk hoe lekker speel hy loskakel van Perron Gymnasium ook Serbes. Lekker met spoed in die bal, hande lekker op, speel sy voorspelers, maar dan is dit 'n aanslaan in die Lardespark en nou 'n geleentheid. Dan kom die bal uit. Skop hulle die skeieregter. Stanford. Wat 'n dorp, wat 'n plek. Ja, lekker plek. As jy enigsins belangstel in klaprugby of vir Stanford Universals dop die jaar in die Boland Grootheid span wat definitief opskuddings gaan maak. Ek hou nie van my eie beeldblaasie, maar ek dink as jy nie jouself, ek praat eerder myself goed as wat ek ander afpraat. Nee, ek stem 100% saam. As kom ek sê jong skeieregters daar, julle sien wat gebeur hier. Kom sluit graag aan. WP, Boland, SVD, waar jy is raak deel van die spel. Sy die fisies betrokke. Wie sien nou sit Lardespark wat vorentoe speel. Hulle het beheer oor die bal ongelukkig aangeslaan. Nou wag 'n Perron Gymnasium vir hom uit te kry. Diep geval, bal veld opgeskop. Skeieregter sê voordeel is verby. Nou sit hier 'n jong loskakeltjie wat hom kry. Hy sien 'n opening. Daar skop die bal. 50-22. As dit aan. Gras wat hom vashou daar. Nou is dit 'n teenaanval deur sy ewe kniebal wat daar mooi hande aangegee word. Net hande hulle manne hoor. Oordeel, maar vat 'n bietjie te lank om te gee. Hulle moes die bal vinniger gegee het. Maar jy weet, nou kom die bal nog steeds uit. Hulle het nog steeds 'n geleentheid. Man trek, hy moet net sy spoed gebruik. Skop die bal vorentoe. Mooi teruggeval laat deur hy loskakeltjie. Ekskuus. Gebruik sy spoed daarso. Okay, stay nou. Lardespark wat so 'n bietjie onder druk is, maar alles vat hulle self onder hierdie druk uit. Bal wat nou veld opgeskop word in die hande daarvan Perron Gymnasium. Hulle gaan hier met 'n teenaanval kom. Een man probeer, hy is verby hom. Nou is dit die ondersteuning. Moet net die bal gegee het. Ander wat so 'n bietjie nie weet wat aan die buitekant aangaan nie. Nou is dit steeds beskikbaar. Lekker oor aangee. 3 drukker voor halftyd wat hierdie keer plat getrek word. Die manne is bewus van sy teenwoordigheid. Nou is dit 'n goeie counter. Wat sê die skeieregter daar? Wat sê hy? Manne wat nie weggerol het daar nie. Strafskop aan die kant van Perron Gymnasium. Tellings is gelyk hier. Enige kant toe kan dit gaan. Wedstryd regtig op 'n mespunt. Ek moet ook krediet gee aan die loskakel van Perron Gymnasium. Is ook 'n man wat homself op die regte plek op die rugbyveld bevind. Het ook goeie hande
'n goeie aangee, kry sy manne in die spasie in en is 'n goeie opweging van 2 goeie loskakels hierso en dit is wat die wedstryd baie goed maak. Hulle skop goed. Jy wil ook gebiedsvoordeel geniet, maar op die huidige oomblik beide loskakels wat die bal lekker ver kan veld afskop. En hulle meet goed teen mekaar op want hulle het omtrent dieselfde gameplan wedstryd wat hulle het. Goeie vaardighede aan albei kante wat alles besit. Eintlik wil ek half amper sê tipe volmaakte loskakel. Hier kom hy Parel Gimnasium gameplan nou. Voorspelers wat om die draai kom met mening. Nou sit die agterlyn wat gaan speel. Iemand moet reguit maak, steek skopie agter en daar spasie daar, so kan hulle gebruik maak van dit. Die kantlyn. Oh! Wat 'n skoppie en wat 'n opvolg daar. Deur die vleuel, maar ongelukkig is dit die kantlyn wat daar wen. Maar op 'n tikkie is dit baie goeie skoppie gewees daar. Maar jy kan sien, hulle weet presies wat hulle gaan doen. Beplande beweging wat daar mooi afgerond word met die skoppie vleuel wat omjaag. Maar ongelukkig is hulle daar die kantlyn soos ek sê wat daar gewen het. Ja, ongelukkig kon hy vleuel dit net nie bemeester nie. Jalardespark weer eens goeie lyn staan en dan is die rolmaal beweging aan die gang gesit. Kan nie meer as 5 meter trek nie, dan moet hy bal uitkom. Skeieregter wat hulle gaan vra om te gebruik. Kom dit na die loskakel toe wat die bal lekker ver veld afjaag. Dit is 'n baie goeie skop. As dit aan die kant die halflyn uit is. Waar gaan die vlagman sy vlag opsit? Die vlagman aan die oorkant, Keegan Hasley van Parel Gimnasium, afrigter. Dink jy het hy op die regte plek uitgegee? Dink jy hy is dalk 'n bietjie verder uit gewees of het hy wel dalk 'n paar meter af hulle gewen, maar nietemin nog steeds 'n goeie skoonmaakskop deur Jalarderspark se loskakel. Nou is dit 'n bal wat daar uitkom. Gedink hulle gaan dryf. Mooi Oranje ingekom daar hierdie vleuel, hy druk so een man af, hy moet nou net gee. Al wat hulle moet doen, trek en gee gaan hierdie plaasvervangery en spoed. Hy gaan oorval vir die eerste 3 in hierdie tweede helfte vir Parel Gimnasium. Hulle sê klein, maar getrein met 'n stukkie spoed daarbey. Klein maar getrein. Jongman wat pragtig afrond in die regterkantste hoekie. Het begin by 'n goeie lynstaan beweging vir Parel Gimnasium. Die linkervleuel wat van sy vleuel af inkom, stamp op haar manne af, groot en sterk die linkervleuel van Parel Gimnasium en dan net hy vaardighede om die bal weg te kry en Parel Gimnasium wat pragtig hulle man trek en die man oorkry en hulle rond pragtig af om nou die voortou in hierdie mespunt van 'n wedstryd te neem. Ja, en wat 'n geleentheid om ook die voortou te neem om die druk te plaas op die opponente daarso. En kan vir jou sê baie goed afgewerkte beweging daarso. Amper gedink die buitesenter het te vinnig die bal aangegee. Kon miskien nog die speler 'n bietjie getrek het, maar hy het die vertroue in sy vleuel. Hy weet hierdie man het spoed. Hy sal kan afrond en inderdaad 'n rond hy af agter die pale. Kom ons kyk hoe skop hierdie jongman pale toe. Hy tref die bal baie goed. Net links verby. Hy tref die bal definitief beter as ander onder 13s wat ons tot dusver gesien het as ons die lynstaan beweging sien, rolmaal beweging wat aan die gang gesit het, maar dit was die agterlyn beweging wat van stapel gestuur was deur die loskakel, lekker agteruit. En dan was dit die groot vleuel wat 2 manne, 3 manne besig hou. Kry sy aangee weg en dan was dit die man wat aan die oorkant lekker spoed tentoonstel en pragtig afrond. Ja, terug by die lewendige spel. Nou sit hier die skrimskakel. Kyk wat hy weer kan maak. Miskien so 'n beweging. Kyk nog so 3 kan druk in die tweede helfte ook. Opgetel, sterk loop hy daar 1, 2 manne wat moet plat trek. Hier is lang lene geslot. Nou word die bal aan na die oorkant gespeel. Amper skep daar maar goed gedoen. Mooi binne toe gekom. Kyk iemand daar af. Wat sê die skeieregter? Die bal is beskikbaar. Ja, hulle is van hulle voet vasgehou. Amper gedink gaan hulle straffe van hulle voete af. Daar so 'n bal wat vasgehou word in die Lardespark wat 'n geleentheid kry om spel te verplaas daar in Parel Gimnasium se gedeelte. Kom ons kyk wat maak die loskakel met hierdie een. Ons maak net seker van dit. Maar weer eens Parel Gimnasium. Jy kan sien as jy 'n loskakel het wat
jy weet met selfvertroue speel. Hy wil sy hande op die bal kry. Hy wil die hele tyd saam speel. Hy wil sy medespelers in die wedstryd inbring en dit is wat ons op die huidige oomblik hierso sien. Hierdie Spark wat nou 'n geleentheid gaan kry om hulle strukture bietjie af te lê hierso en ons gaan sien wat hulle met hierdie gebiedsvoordeel kan maak en met bal in hand. Ja, gepraat van loskakels, ons het altyd na hulle verwys as die generale in 'n rugbyspan, dinge te dikteer en te lees. En hierdie twee loskakels doen beslis. Bal wat afgeneem was daar so by die lyn staan vir Perde Gimnasium en dan breek hulle los Aserbest. Ja, goed afgeneem daar, goed vorentoe gedryf, maar ongelukkig weer vasgehou daar. Skeieregter gaan hulle terugroep, maar net 'n geneigtheid om die bal van die knie af te vat. Die skoors wat nou saamgesels, maar die eerste plek was die strafskop nie reg gevat nie, jy moet hom vat, bal tik en van die hande af, nie van die knie af nie. Ja, ons het gister 'n paar keer gesien waar die ouens nie die bal uit hulle hande uitgelaat het en dan word hulle weer teruggeroep vir 'n vryskop teen jou, omdat jy die tikskop verkeerd geneem het. So baie belangrik om daarop ook te let. Ja, dit verg ook maar afrigting. Soms spelers besef nie wat hulle kan doen en nie mag doen nie. En soms is daar maar 'n party wat bietjie taastig is en dan net vergeet wat hulle ook moet doen. Hierdie keer Hierdie Spark wat hulle lyn staan bal vat en dan sit hulle 'n rolmalbeweging bymekaar. Maar die bal gaan moet uitkom. En dis nogal vir my sad dat jy nie die rolmalbeweging al die pad kan vat. Die goeie beweging, hulle het manne nou aan die oorkant. Kan hulle die bal by die vleuel kry? Bal in die vleuel se hande nou. Goeie tykslag deur die klein man om die enkels. Dis wat jy wil sien. Nie die grootste van statuur nie, maar groot hart. Hierdie Spark. Bal in hand, buite senter en manne wat daar oor vir hy bal gaan uitsteek en gesteel op die grond daarso. En nou sit 'n naal vir die lyn. Gaan hulle hom kan vang. Hy trek sy wara plat. Is die binne senter die loskakel wat hom najag. Hy besluit om die bal op die voete sit, uitsteek en 'n duikslag. Ek dink die loskakel het amper opgegee toe besluit die senter om die bal op die voete sit en het 'n nuwe hoop gegee om terug te kom en hy duikslag te maak daar so uitstekende werk. Ek stem saam met jou, Lucien. Ek het dit gelyk op hy oomblik net voor hy skop in die loskakel moet gaan opgee, maar toe hy sien hy sit hom op die voet, gee hom nuwe moed vorentoe. Maar ek sou ook verwag het dat hy die tweede een ook sou deurgeskop het en miskien dan agter oor die doel net op die bal geval het. Ja, wat 'n interessante wedstryd, wat 'n skouspel van onder 13 rugby talent. Hierdie Spark, bal aan hand. Hulle moet kyk om so uit hulle eie gebied uit te kom. Perde Gimnasium wat druk toepas, onwettig so by die losgemaal en 'n strafskop en 'n geleentheid vir Hierdie Spark hier om hulle lyne skoon te maak. Ja, wat 'n geleentheid daar deur Paul Gymnasium. Ek bedoel hulle het 'n geleentheid gehad, maar soos ek sê 'n bietjie back van sy spoed gehad nie. En wat ook belangrik is daar van hy loskakel Lucien, is die feit dat jy gaan heeltyd terwyl jy ou in jou oog is, bring dit daar die twyfel en ek hoop as jong seuns wat daar buite ook kan kyk om te sê moenie net moed opgee nie, sy's heeltyd. Hou aan werk tot aan die einde toe, is nooit ooit oor tot dit oor is nie. En weer eens 'n goeie skop na die kantlyn toe, bring die spel op na die 10 tree meter stippellyn toe. Verlig die druk van Hierdie Spark se skouers af en geen of hulle kans om te kyk of hulle kan aanval. Die manne wat agter gooi, kyk hy gooi vir 113 hakker. As hy bal vorentoe verloor daar. Goeie werk wat gedaan gaan vir Hierdie Spark en dit sal teleurstellend wees. Ja, so goed gedoen. Ek bedoel om 'n bal so perfek agter te kon gooi en te kry. En ongelukkig moet nie afgaan grond toe wat die bal verlore gaan, maar weer eens hierdie jong seuns wat regtig baie goed doen in die lyn staan en dan kan hulle agterlyn bewegings wat hulle daar uitvoer. Serbest hy gooi van die hakker nou. Hy's beter as paar senior rugby spelers hoe hy nou hy bal daar ingegooi het. Maar eerlik wees dat dit uitstekende skram. Deel Hierdie Spark en nou is die bal beskikbaar. Loskakel wat besluit om die bal in die agterplaas te probeer. Ja, goeie werk. Deur die 3 drukker vat sy man op 1-op-1. Dan hardloop hy in groot kontak en hy was 'n goeie duikslag gewees. Deur die loskopstit van Hierdie Spark. En dan word Hierdie Spark om kan betrap, ongedwonge fout. En
het gee nou weer vir Gim om geleentheid om die bal veld af te jag. Ja, ek wil sê groot daar, klein groot daar. Hy vat hulle aan, spoed, goeie hande uit daai bal wat uit die lug uit gevang word deur daardie vleuel af van gimnasium en dan kry hulle ook 'n strafskop. Telling 19 vir Parel Gimnasium, 14 vir Ilardes Park. En ek dink so 7-6 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. En kan nog enige kant toe gaan. Goeie kompetisie teenoor mekaar. Baie goeie kompetisiebal wat ingegooi word deur Parel Gimnasium. Goeie lyn staan wat gehandhaaf word, dan kom die bal uit. Agterlyn, die spelskepper loskakel wat na die lyn toe beweeg. Nou het hulle man aan die hoorkant as hulle hom gaan vind. 1 op 1 die vleuel, die groot vleuel, vat sy man aan, stamp hom af. Nou nalyn na die lyn toe. Kan hy hand van hom vry kry? Goeie stukkie spel vir Parel Gimnasium, kan hulle die bal behou? Nee. Ilardes Park wat hom omgekeer het. En nou sit die skryhuis omkant. Of wat sê die skeieregter? Nee, die skeieregter laat spel voortgaan. En dis Parel Gimnasium wat onder die pale kuier raser best. En dit kan dalk sake beklink hierso in hierdie wipplankstryd. Ja, ek dink dit kan sake beklink soos jy dit reg daar noem. Hulle wat nou voorloop met die doelskop in afwagting wat formaliteite is. Maar ek wil hom sê wat 'n goeie spel daar vleuel. Hy doen dit so mooi, bal is in die buitehand, gebruik die binnehand om af te stoot. Hy stoot die manne af, ongelukkig 'n bietjie geïsoleer daar, maar bal wat daar afgetrap word. Hy het baie omkant vir my gelyk. Bietjie langs die kant, ja, skeieregter so 'n bietjie onseker gelyk daar so. Maar aan die einde van die dag is dit die 5 punte en moontlike 7 punte soos inderdaad daar aangeteken word. En nou loop hulle voor. Ja, nou 'n ordentlike voortou wat Parel Gimnasium in hierdie wedstryd geniet. As ons weer kyk, die 3 pragtig afgerond deur die plaasvervanger. Maak geen fout om die bal neer te sit nie. En Parel Gimnasium wat nou 26 punte teenoor 14 voorloop. 5 minute se speeltyd oor in die kragmeting. Het Ilardes Park nog enige iets oor in die petrol tank? Hulle het 5 minute van hulle Willie Le Roux Rugbyfees oor. Hulle moet nou eerste punte aanteken. En Parel Gimnasium, dis waar hulle gaan wil rugby speel. Ja, hulle gaan veilig speel. Bal wat daar mooi veld opgeskop word. Mooi gekry. Ek wil hom sê hierdie vleueltjie beïndruk my verskriklik. Saam met die loskakels van beide spanne. Bal wat daar teruggespeel word. Bietjie besluitloos daar, maar uiteindelik kan 'n speler wat daar ingehardloop kom in posisie. Nou speel hulle weer na die oorkant. Maar lyk my daar is een van die spelers wat van hulle voet afgaan van Parel Gimnasium. Dit kan baie interessant wees nou. Bietjie laat drama in die wedstryd indien Ilardes Park nou punte kan aanteken, indien hulle nou 'n 3 kan druk, sal dit sake verseker interessant maak. Die laaste paar speel die hakker. Regter wat blaas vir 'n strafskop. Man wat die bal vas op die grond. Was dit al die wedstryd wennende steel daar op die grond vir Parel Gimnasium? Ja, hulle speel hulle. Kyk om vir Ilardes Park om kant te vang hierso. Kan hulle die bal by die vleuel kry? Hy's groot en sterk. Hy verloor die bal. En nou is dit weer Ilardes Park. Ja, Parel Gimnasium wat vir Ilardes Park 'n bietjie onkan vang daar, so hulle het nie verwag hulle gaan speel vir myself, want ek het gedink net om die tyd uit te kry gaan hulle miskien die bal uitskop en dan weer lynstand kom bewerkstellig, maar hulle besluit om vir hulle onkant te vang, amper onkant gevang, ongelukkig net die laaste aangee wat daar verlore gegaan het. En dan wil ek ook sê dat Parel Gimnasium 'n bietjie gelukkig kan wees dat Ilardes Park ook nie daardie voordeel kon benut het van die skrim nie. Skrim. Okay, stop. Nou is die bal daar, hy's uit. Agterlyn wat wag vir hom, hierdie loskaker wat so steekskoppie gee, hy sien 'n geleentheid, is op die bal reg. Hy hop nou nie vir hom reg, maar vir een van sy spelers, vir almal bietjie onkant gevang. Wag vir hom uit te kom, sterk loop hy daar, hy so bietjie geïsoleer. Ondersteuning wat verbykom, skeieregter wat daar lekker kommunikeer met die spelers. Nou word hy aangegee, man wat dan besluit om self in te gaan. Los dit, jy sien. Wag nog vir hom, bietjie bal stadig gemaak daar, nog steeds. Ilardes Park wat weet, hulle moet nou eerste punt aanteken. Of die span is wat die volgende punt aanteken, maar die bal is afgevat. Skeieregter sê dis wettig gewees. Ongelukkig. Ilardes Park gaat vannacht moet spelen hierso as 'n minuut se speeltyd oor, hulle moet vannacht druk. Dink jy hulle weet wat is die tyd, die manne wat hulle tyd vat?
Dan is dit 'n klein beweging en hulle vang almal omkant en hulle druk. Dit maak dinge interessant hierso. Ja, baie interessant. Hulle moet net so gou as moontlik die doelskop bewerkstellig. Laat die hoeter nou nie afgaan nie. Maar wat 'n goeie beweging daar. Hulle het heeltemal vir Parel Gimnasium aan die slaap gevang daar. Telling wat aangroei na 26-19. Ek gaan eerlik wees, hulle het my ook omkant gevang daarso. Ek het nie geweet wat daar aangaan nie. Manne wat oral rondhardloop. En uitstekende tikskopbeweging deur Elardespark. Loskakke wat so bietjie sy tyd vat. Ek dink hy is bewus van die tyd wat gepaard gaan met hierdie ongelukkig. Is dit mis? Is mis. Vanaf was hy omhoog gewees nie. En dan gaan die hoeter, wat gaan hy maak? Hy gaan die afskop bewerkstellig. Laaste skop van die wedstryd. Laaste bietjie spel van die wedstryd se best. Kan die wedstryd gelyk opeindig, Lucien? Hy kan nog gelyk opeindig. 'n verdoelde 3. Sal sake gelyk optrek. Loskakke wat die bal lekker diep afskop in sy ewe knie se hande. Dan trap hulle en dan speel hulle 'n kort aansluiting. Hy man wat baie goed daar oor die bal meeding. Maar die bal is beskikbaar. Elardespark drama in hierdie wedstryd. Kan hulle 60 meter speel om hierdie wedstryd gelyk op te trek. Hulle Loskakke lyk asof hy baie moeilik opstaan op die huidige oomblik. Hulle maak keer om vir hierdie laaste stukkie van die spel. Parel Gimnasium wat weer oorklim. En is 'n strafskop. Kan jy van jou voet af speel nie? Stay up. Hier is nog drama hier best in hierdie wedstryd. Voet af speel nie? Ja. Nog 'n geleentheid hier vir Elardespark. Wat gaan hulle met hierdie een maak? Lyk of hulle hom gaan kyk om uit te skop. Die jong man lyk asof hy 'n besering het. Hulle moet kyk of hy reg is om die bal by die kantlyn uit te kan skop. Hy gee 'n groot skop en dan skop hy dit uit en dan hou Parel Gimnasium. Kyk. En Parel Gimnasium skop die bal uit. Ek wou nou net gesê het sy best hy het heeltemal 100% gelyk om my bal by die kantlyn uit te skop, maar nietemin wedstryd op sy einde. Wat 'n fantastiese kragmeting was dit gewees hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees dag 4. Is Parel Gimnasium wat vir Elardespark 19 punte teenoor 26 klop in 'n wipplank-stryd, in 'n awesome wedstryd wat onder 13 rugby in Suid-Afrika geskouspel het. Ja, wat 'n goeie skouspel van onder 13 rugby soos jy dit reg noem. Beide spanne het baie goeie rugby gespeel, goeie talent, manne met vaardigheid, manne wat gebore is as rugby spelers wat jy kan sê. En wil ook vir die afrigters 'n pluimpie gee vir die goeie afrigtingskap wat hulle daar het. Maar dit was beslis 'n feesmaal om te kan aanskou, Lucien. Feesmaal om te aanskou. Ons maak dan reg vir die volgende wedstryd wat 'n groot ene ook gaan wees. Is Woester Primêr wat speel in Queen College. Ons is net nou weer terug met daai kragmeting.
Ons is terug hier in Stellenbosch, 25 grade Celsius op hierdie oomblik, 'n lekker sonnetjie wat deurkom. Daar's 'n pragtige wêreld hier, die loose in die berge, so rondom ons en ons weet die see is hier in die agterkant. En hierdie wedstryd wat gaan plaasvind is tussen Queen's College en Worcester Premier. Die manne hier van ander kant die tonnel in die blou treye. Queen's College wat daar skop. Lekker wedstryd wat op ons hande is hierso. Sir Best Queen's College wat 'n goeie rugby speel. Een speler om vooruit te kyk is definitief hulle 8ste man, groot, sterk. Verwoestende baldraer. Queen's College het lekker agterlyn spelers soos ons daar kan sien, bal wat lekker by die agterlyn uitgaan. Dan is dit aan die diskant. Bal wat oorgeneem is deur Worcester Premier. Hou van hulle ligte blou treye van Worcester Premier. Ja, hy val sag op die oog. So ons gaan kyk wat nou daar gebeur. Ongelukkig die bal daar deur Worcester Premier aangeslaan. En Queen's Park wat daar sal kan ingooi. Ag, Queen's College, ekskuus. Weet jy waar kom Park in nie, maar Queen's College. Laaste dag van Willie Le Roux toernooi vir 13 seuns. En lekker ook saam met Lucien weer in die ateljee te kan kuier agter die mikrofoon. En as die bal wat uitkom, sterk loop hy daar. Queen's College wat wil oorkom. Hy gee die spoed het die ondersteuning, maar ons verdediging wat daar kom nou word uitgegee na die buitekant vir die linkervleuel. Dit is 2 manne wat hom daar in afwagting is. Miskien moes die center vroeër vir die vleuel gegee, dan word die bal daar oorgegee. Hier is die 8ste man, maar hy vang hom ongelukkig mis. Nou is maar 'n teenaanval. Het hierdie man die spoed. Hy lyk gemaklik. En dan beslis het hy hierdie spoed en glo my, dis die tweede ry Joshua mens wat daar oorgaan en onder die pale gaan afrond vir die eerste 3 vir Worcester Premier. Uitstekend gedoen Worcester Premier om die eerste punte van die wedstryd aan te teken. Is die gevaar man, die 8ste man wat hy bal af vorentoe verloor en net die vinnig hulle foute reggemaak daar so in die Queens. En goed opgepik deur Joshua Manus om haar so deur te bars. Ek het gedink een van die agterlynspelers kan hom dalk in katrol, maar goeie spoed vir 'n slot, goeie atletisme kan aan mense sê vir 'n slot. En jy kan sien hy's definitief karaktereienskappe of eienskappe van 'n goeie atleet. Ja, ek wil nog eens terugkom na dit toe, sy die manier hoe hy gehardloop het, kom deur, lyk baie rustig, maar sy striving is great geweest en ek dink dis wat die ander ouens die oppositie onmiddellik afsit. Hy het ook geweet is 2 voorspelers van die oppositie Queen's College wat daar is en hy back sy spoed en sit hom onder die pale. En ek bedoel is omtrent 55 meter loopie wat hy daar ingekry het. Uitstekende loopie deur Manus vir Worcester Premier. Gee sy span die voortou weer eens uitstekende afskop vir Queens, die loskakel op sy linkervoet. Bal beskikbaar vir College, lang aangee nou. Maak hulle weer gebruik van hulle agterlyn en dan is dit weer 'n bal wat op die grond is en nou moet hulle kyk om vinnig skoon te maak, maar jy kan sien Queens wil die bal bietjie skuif deur die hande. Die huidige oomblik manne wat net nie lekker in spoed in die bal en hardloopie. En Worcester Premier wat goed doen om druk toe te pas en balle wat aangeslaan word. Ja, jy kan dit wil vir my al voorkom of Queen's College afrotters wil ek gesê dit. Kom ons van die bal wyd. Want as die balle by die agterspelers kry dat hulle dit doen, maar daar's nie lekker urgency spoed op die balle nie. Nou sit Worcester Worcester Premier wat daar deurkom. Ja, skole vlak klop vlak.
Weer goed gedoen, mooi aangee, binne toe gegaan. Mooi omgehardloop deur die loskakel. Charlton het die spoed, hy skop hom binne toe. Mooi gejaag daar. Gaan hy die spoed het? Dit lyk so! En dis pragtig gedoen daar. Wil ek sê deur hierdie Caleb John de Bruin. Hy het die spoed, hy gee die skoppie vorentoe. Hy jaag die bal en binne 'n paar minute is dit die span van Woester Primêr wat die voortou neem. Telling 12-0 in hierdie kragmeting. Queen's College wat 'n bietjie uitoorlef word veral met die spoed Lucien. Ja, op die huidige oomblik lyk dit asof Queens nog nie wakker geword het nie. Nog steeds dalk 'n bietjie, hoe kan ek sê, ek wil nie sê babelas oor die oorwinning wat hulle gister gekry het teen Parel Gimnasium, maar dit lyk amper so, jy weet, hy oorwinning gister oor 'n groot span kan dalk vir hulle 'n bietjie te gerustig gemaak het hierso vandag. En hulle is al reeds 12 punte teenoor 0 agter op die tellbord met minder as 5 minute wat gespeel is. Ja, ek kan in geen omstandighede 'n ander span onderskat nie. Maar miskien was dit vir hulle een van daai grootes gister gewees soos hy reg genoem en die manne miskien nog so 'n bietjie opwinding daar het en kan jy glo Hy skop. wat 'n pragtige skop daar deur Caleb John wat sy eie 3 verdoel daar uit die hoekie uit en telling groei aan na 14 vir Woester Primêr. Queen's College moet nog punt aanteken in hierdie kragmeting. Ja, ons het nog gepraat in die vorige wedstryd oor die loskakels, maar weer eens nog 'n loskakel wat hierso sy klem op die wedstryd toepas. Die loskakel van Woester Primêr, Caleb John de Bruin. Lyk na 'n talent. Sy mannebal so kan skop. Definitief is jou span in vir 'n ding. Ja, en dit is wat mense wil hê. Ek bedoel, goeie spelers hier in die onder 13 en goeie loskakels beslis wat ons mens nodig het. Bal wat weer nie bemeester kan word by die afskop nie. Skeieregter sê geen voordeel. Queen's College wat 'n bal kan ingooi daar by die skram. En wel graag sal wil kyk om punte aan te teken of die volgende span is wat punte aan teken in hierdie kragmeting. Takel van Queens. Baie goeie opgevoede linkervoet. Wat hy op hom het. Lekker stewige loskakeltjie daarvan Queen's College, né? Lekker stewig. Weet hoe om my linkervoet van hom te gebruik. Een van die jong manne van Queens wat daar sukkel met 'n bietjie van 'n bors. Dit lyk soos Ikela Nguela. Right, coach. Die Overberg doen jou goed met die pronouncing van die vanne. Lucien McCarry wat die bal voet. Stay. Ons kyk wat maak hulle. Meise en Haman wat die bal optel. Goeie duikslag om die enkels op die gevaarman. En op die huidige oomblik, die mens kan amper sê die sterspeler van Queen's College, Meise en Haman, die 8ste man wat net nog nie aan die gang gekom het in hierdie wedstryd nie. Ja, dis asof dinge net lekker in die gang wil kom voorlangs vir Queen's College nie. Maar ons moet ook net noem dat ek wil hom sê daar's goeie verdediging aan die kant van Woester Primêr en soms verdediging, die goeie verdediging wat druk plaas op 'n aanvallende span en dan per so dit wat jy graag wil bemeester in jou gameplan wat jy het 'n bietjie onseën nie. Ongelukkige speler hier wat die mediese personeel nie meer gelukkig is nie, besluit om hom af te haal. En ek dink dis ook 'n goeie idee. Ons bietjie verskriklik. Ek hoop dat hulle hom net sal aandag gee daar. Lyk of sy mond seer gekry het. Hy sukkel om asem te haal op 'n huidige oomblik. Sy bes en die skeieregter was baie bekommerd en het dit gevra dat hy na die mediese tent toe moet kom. Okay, let's go. Plempie daar vir die skeieregter. Spelers veiligheid eerste. Dit is wat boksmaat van ons verwag. Skram. Woester Primêr wat weer eens 'n goeie skram insit. Caleb skuif die bal lekker na die wye kanale toe. Dis hier agter. Wat lekker hardloop met die bal is Dan Paul Baartman soek aansluiting, dan kry hy vir De Bruin. Bal beskikbaar. Skramskakel wat gaan moet gerou vir hierdie bal hier. Hierdie. Lekker sterk loop hier deur Ryan Richards. Dan sit hierdie. Caleb wat die bal skuif goed deur die hande
Woester Primêr, nou het hulle manne aan die oorkant as hulle die bal daar kan kry. Bal moes kom voor kontak. Knocked it forward. En die bal wat vorentoe aangeslaan was daar deur Queens en daar sien ons weer hy goeie spel deur Woester Primêr. Speel die bal na die een kant van die veld en dan bring hulle hom terug met goeie hantering na die ander kant van die veld toe. As jy op 'n 13 vlak van een kant van die veld na die ander kant van die veld toe kan speel, is jy definitief in besigheid. Ja, en dit is goed gedoen. Ongelukkig net 'n bal wat bietjie te lank vasgehou is daar so. Deur die binnesenter moes gegee het, 2 manne buite gehad. Nou is dit weer Caleb, speel binne toe vir sy vleuel. Ongelukkig vir hom word die deure onmiddellik toegemaak en ook 'n strafskop wat daar afgestaan word deur Woester Primêr. En Queen's College wat nou gaan kyk, hulle besluit hulle gaan hardloop daar. Afgegaan, wat sê die skeieregter? Bal wat vasgehou word daar so. Queen's College wat al geïsoleer is. Nie speler wat saam met hom gaan om seker te maak om die bal te beveilig nie. En manne wat daar wys hulle gaan palle toe skop. En ja, hy het die skopskoen op die huidige oomblik die loskakel. Caleb John de Bruin gaat hulle nog 'n groter voortou kan gee as hy hierdie bal van agter sy eie 10 agter die 10 tree meter stippellyn af kan oorsit. Dit wys die selfvertroue wat die jongman het op 113 vlak om van die af pale toe te gaan. Op die huidige oomblik se best Queen's College wat net nie op die verwagtinge leef, op die standaarde leef wat hulle gister op gespeel het en dit kom hulle te duur te staan hierso op dag 4 en die laaste dag van die Willie Le Roux Rugbyfees. Dan gee die te speel ook 'n rol miskien vir hulle. Tref hom goed. Ongelukkig nie die afstand daar nie. Nou kom die manne met 'n teenaanval daar. Hierdie groot agste man, maar kry die ondersteuning daar. Bal wat na die vleuel toe gespeel word. Hulle sit hulle self so bietjie onder druk. Dan miskien moet hulle die bal maar uitskop daar in hulle eie 22, maar kom ons kyk wat hulle maak. Vertroue, loskakel wat goed teruggeval het. Ongelukkig sit hy mee uit die loosen, maar die skeieregter sê daar was geen voordeel. Geen voordeel. 13 offside. Gespeel deur die skeieregter en ek dink op sulke areas op die veld se best sal jy graag wil hê jou span moet geduld hou. Laat hulle maar eerder die bal skop, jy weet, en gee vir ons weer 'n teenaanvalsgeleentheid in plaas daarvan om 'n strafskop af te staan waar hulle nou net die bal kan uitskop en weer hulle lyn staan vanaf kan speel. Ja, ek stem heeltemal saam met jou. Ek weet soms seker jong span of jong manne so hulle wil net hardloop met die bal, hulle wil net die bal in die hand hê en hulle wil net gel en hulle wil vir die coaches ook iets wys. Miskien het iemand daar ook in die oor gefluister en nou hier's manne wat al kyk vir volgende jaar vir 'n hoërskool vir jou om daartoe te gaan. Ja nee, verseker is definitief 'n paar manne wat selfs na die regsdirekse uitsending sal gaan kyk en talent probeer opspoor. Sikaba wat die bal skuif. Met hulle manne aan die oorkant, goeie hantering. Bal by die linkervleuel. Limba vat sy man aan die buitekant. Nou moet hy binne bly. Doen goed om die bal te skop. Nou is dit weer Baartman. Kry sy aangeweg. Ja, ek moet dan sê 'n goeie duikslag uitgevoer deur die regtervleuel David Meyer. Bietjie been of voet seer gemaak in die proses. Maar wat hardloop van die linkervleuel hierso van Queen's College. Ja, dis wat Queens wil doen. Hulle wil hy bal aan die baie kanale in kry waar hulle gevaarlik kan wees. Hierdie keer kry hulle die bal lekker op spoed in die vleuel se hande in. Maar goeie kruisverdediging deur Woester Primêr en 'n goeie skram ook. De Bruin van sy binnensenter, goeie aangee na die 13 toe is Sebastian Dupree. Sy beste naamgenoot op die 13 senter. Hierdie soek 'n man wat lus lyk. Dan sit die 3 drukker wat lekker hard hardloop. Dis Manas. En dan is dit 'n strafskop wat toegeken word aan Queens en hulle besluit om te tik en vinnig te speel. Hard na die oppositie toe hardloop. Dan is dit weer McCarry, Sikaba, Haman, agteruit, goeie beweging, steek skoppie deur. Kan hulle die bal kry by Matroos? Bal is daar by die kantlyn uit, maar die skeieregter wat geen voordeel speel nie. Hy roep hulle terug vir 'n strafskop hier Lusin. Hy sê hom kan speel daardeur Woester Primêr. Ja, is ongelukkig die kan net wat daar aan die oorkant wen. So interessant gewees het wat daar so gebeur het met haar skoppie, maar goed gedoen daardeur Queen's College om geleentheid te sien om die bal liewers deur te skop. Hulle voel die bietjie die druk van die verdediging van Woester Primêr.
En jy kan sien hierdie span van Queens is afgerig. Daardie keer die 8ste man, Mason Haman wat die bal kry en die bal agteruit speel. En dan tel hy die bal op, nou kan Haman iets bewerkstellig, hardloop hard en sterk. Hou 'n paar verdedigers besig, nou moet hulle vinnige bal kry. Sikaba, vinnige hande, met klein steekskoppie deur. En die bal wat uitgaan, maar het lyk hy was eers uitgeduik. Nee, dit gaan 'n 22 meter afskop wees. Was dit dalk die regte besluit geweest? Dalk net die kontak wat uitgaan vir die 5 meter vir die 5 meter lyn staan, jy weet, en dan dalk druk sit op die lyn staan, nou skop jy die bal dood en is 'n 22 meter afskop, maar nietemin jy vertrou die speler se besluitneming. Kon baie anders gewees het en hulle kon dalk 'n 3 gedruk het van hy steekskoppie af. Ja, natuurlijk ook. Die skills wat hierdie jong seuns openbaar hierso is ook baie interessant. Maar soos jy sê, ons wil net rugby speel. Nou is daar teenaanval van Queen's College daarso, manne wat heeltyd probeer hulle enige plek van die veld af. Baie interessante skoppie daarso. Bal wat goed daar. Ongelukkig vir Queen's daar. Nou is dit 'n teenaanval af van Woester Premier. Ook vorentoe geskop, bal wat opgevolg word. Sikaba wat mooi teruggeval het daar die loskakel. Loskakels wat goed doen op hierdie toernooi in die afgelope wedstryde wat ek waargeneem het. Ja, nee, goeie loskakels wat tentoongestel word by die Willie Le Roux Rugbyfees 2026 hierso by die Merk sportgronde Roux in Stellenbosch. Vorige wedstryd Lardespark en Perle Gimnasium se loskakels wat regtig 'n skouspel opgesit het van goeie loskakelspel, goeie spelskeppers, goeie skoppers van die bal, goeie vaart, goeie visie. Sikaba wat ook tekens van dit wys, sowel as Caleb John de Bruin hierso vir Woester Premier. Ja, interessante enetjie daar van die loskakel, die skrimskakel van Queen's College om hy bal daar uit te skop. Hulle het ook die bal weer in die lyn staan bewerkstellig afgestorm. Nou is dit 'n teenaanval. Soos ek sê, hierdie man is lus vir hardloop, maar ons moet dan die krediet ook gee vir Woester Premier vir die goeie verdediging en ook die bal dan na probeer afvat en dan vasgehou en 'n strafskop bewerkstellig. Hierdie keer 'n bietjie nader, ek het gedink hulle sou miskien weer die opsie vat vir om pale toe te gaan loosen, maar hulle besluit nie was om die kanien op te soek en wat 'n goeie skop daarso. Ja, hy skop die bal so goed. Caleb John de Bruin jaag hom uit by die kantlyn in die 22 en baie keer op 113 vlak as jy net die manne maak jy is die kantlyn van hy posisie af, maar de Bruin wat sy voet opgevoed is en is 'n geleentheid nou met 'n beweging by die lyn staan vir Woester Premier, maar ongedwonge fout en hulle besluit om vinnig te speel. Skeieregter sê nee. Ja, is 'n bietjie moeilik om vinnig te speel. Die posisie is daar in die lyn en dan is daar manne moet ons aangaan. Maar mooi gelees daar deur Queen's College sy beweging aan die lyn staan van Woester Premier Lucien. Goeie lees van die lyn staan en dan verloor Queens die bal. Dinge wat net nie lekker werk op die huidige oomblikie. Syde Nines wat daar losbreek. En die skeieregter wat sê die manne wat van hulle voete af gegaan het, hulle tik en speel Queens vinnig besig om uit hulle struktuur uit te speel wil. Sake dalk bietjie vinniger maak. Dalk is dit die manier vir hulle om terug te veg in die wedstryd, bietjie chaos te verrig. McKerry, Sikaba, Haman, uit een man, uit klomp man aan die oorkant gehad. Nou is daar 3 man wat oorvleuel hierso vir Queens, bal wat lekker deur die hande gaan. Nou moet hulle die bal hou. Is weer McKerry. Sikaba wat hy bal van sy enkels af optel en dan skop hy 'n skyn. Skop oor, pragtig op die tikkie gesit. Aangee wat weggegee word en dan kon die bal net nie bemeester word. Aan die diskant die bal wat nog steeds lewendig gehou word vir Queens. En dan word hom aan lelik neergesit. Hy is dalk 'n geel kaart, soos wat ek hierdie skeieregter ken. Dit sal baie verbaas wees as 'n 9 geel kaart is, nie dalk net die eerste oortreding, so hy gaan dinge laat aangaan. Ja, en wat is linkse spel daar deur Queen's College? Hulle weet hulle gaan vir Woester Premier onkan vang. Hulle gaan nie verwag dat hulle eie gebied het gaan hardloop nie en kyk waar eindig hulle op en dan ook 'n strafskop. En nou plaas hulle terug. Wat 'n pragtige skop daar, Lucien. Ons het gesien die vorige skop deur Caleb John de Bruin wat pragtig by die kantlyn is. Hierdie keer is dit Sikaba
wat die bal op die 5 meter uitskop en vir sy span 'n guldige geleentheid nou gee net so voor rustyd om punte aan te teken. Baie belangrike lyn staan dan nou vir Queens. Ja, en dis 'n geleentheid wat hulle sal moet gebruik. Is nie aldag wat hulle daar in daardie gedeelte van Woester by die Merk kom. Kom ons kyk wat maak hulle. Lyn staan werk Makeri. Sikaba gaan na die lyn toe, die loskakel. Sy agterlyn het hom bietjie verby gehardloop. Haman, die groot agste man. Woester se manne wat hande inkry, maar is nog steeds beskikbaar. Skeieregter lyk my speel voordeel. Makeri wat wag, hy moet die bal by Haman kry hierso. Naby aan die lyn gaan hy moeilik wees om te stuit. Voorspelers wat optel, kan hulle oorgaan. Skeieregter is op sy pos. Geen voordeel wat gespeel word nie. Nog steeds die geleentheid, Serena wat afgaan. Laaste geleentheid vir die eerste helfte. Hulle is daar. Nog nie. Nou sê die skeieregter hulle is oor. En Queens wat die eerste helfte op 'n hoë noot afeindig. Reg onder die pale. Bring vir hulle terug in hierdie wedstryd. Ja, wat 'n belangrike punte om aan te teken op halftyd. Het dit afgegaan aan die agterkant en hulle het nog steeds vorentoe gedryf. En die druk wat hulle geplaas het, hulle word beloon omdat hulle eie gebied het te hardloop, die lyn staan gevat, vertrou mekaar ingegaan, pick up en drive, fasette opgesit en hulle eindig af om op halftyd dan ten minste minimum van 7 punte te kan aanteken of 'n maksimum van 7 punte aan te teken en hulle is terug in hierdie wedstryd dus. Terug in die kragmeting, Sikaba wat die 2 punte byvoeg. Vat dan sake na die rustyd. Breek toe, telling. Queens College 7, Woester Primêr 14. Ek en Sir Best, the best is blessed, is nou weer terug met die tweede helfte van die reaksie by die Willie Le Roux Rugbyfees hierso in Stellenbosch.
Ons is regstreeks weer terug hierso by die Merk sportgronde by die Willie Le Roux Rugbyfees. Is Queen's College wat speel teen Worcester Primêr. Telling 14-7 in die guns van Worcester. En is Queen's College wat onmiddellik die bal lekker by die lyn afskuif. Kyk om eerste gebruik te maak van die bal besit. Nie 'n goeie begin gehad nie, maar goed gedoen om terug te veg. Sikaba kry van Mason Haman aan sy buitekant. Twee moet saamwerk wees. Sikaba wat hierdie keer kyk om sy binnensenter Jabu in die wedstryd te bring en dan die hanteerfout wat agter plaasvind en onmiddellik Queens onder druk vroeg in die tweede helfte. Ja, Queen's College wat vir hulle self onder druk plaas hier, Lucen. Kyk nou net hier so handjies, niemand trek, hulle gee net aan en goed. Goeie verdediging, moet ons ook kan sê aan die kant van Worcester Primêr wat druk plaas en nou is 'n guldige geleentheid vir Worcester om te kyk of hulle kan punte aanteken met 'n skrim omtrent seker so 9-8 meter van die doellyn af. Guldige geleentheid nou vir Worcester Primêr opgetel by die agterkant van die skram. Goeie werk deur Richards. Die skram skakel Hugo wat sy voorspelers gaan vra om hierso op te tel en te dryf en dan wen Worcester Primêr 'n strafskop. We gaan tik en speel Hugo wat tik en speel vir Richards. Die sterk flank. Dan is die bal dalk al omgekeer. Onwettig so sê die skeieregter. Gaan nog steeds 'n geleentheid wees hierso vir Worcester Primêr. Hugo De Bruin vat die lyn aan die loskakel. Via Hugo diskant toe. As die 3 drukker Manus baie naby aan die lyn. En is 'n strafskop aan Queens. En hulle besluit om te tik en vinnig te speel. McCarry. Dis man aan die oorkant. Man wat daar wegbreek. Uitsteek in die oor wat neergepen word nou. Goeie duikslag deur Baartman. Op sy oppositie. Die nommer 20 daar, Jonathan Beetge. Ek wil hom sê dis 'n goeie besluit gewees om te hardloop, hulle het meer veld gewen as wat hulle miskien met die skop sou gedoen het. En 'n baie beter posisie trek die man en gee en dit het beslis vrugte afgewerf vir Queen's College in hierdie geval Lucen. Ja, die tik in die speel vang hulle op posisie omkant. Bal wat omgekeer is, McCarry. Sikaba aan die binnekant vir Jabu. Nou skuif hulle die bal vir Matros. Matros kry sy aandag weg vir Jabu. Dan is dit Mslekwa wat daar gestuit word, McCarry. Sikaba 4 slot. Ruari Hansen wat die bal opvat vir Queens. Via McCarry. Sikaba. Achteruit uitstekende spel. Jabu soek aansluiting, dan gooi die bal wyd. Nou is dit in die hande van Matros. Via McCarry. Sikaba. Hard op die bal gehardloop. Is Hansen. Goeie duikslag op hom. McCarry. Sikaba. Achteruit vir Jabu. Nou is dit Mslekwa aan die buitekant van die veld. Is Johansson. Via McCarry. Sikaba. Lekker hard op die bal gehardloop. Die linkervleuel Limba. McCarry. Sikaba wat die lyn aanvat, dan kry sy aangegee weg vir Jabu wat gevaarlik is. Jabu wat nou in die wedstryd inkom opgetel deur Hansen. Lyk my is 2 Hansens in die span. 2 broers dalk. Via McCarry. Sikaba. Jabu. Hulle het manne aan die oorkant as hulle die bal kan wegkry. En hulle is oor die lyn. Is Unako Matros wat daar so oor die doellyn gaan en volgehoue druk, kontinuïteit wat gebou was en Queen's College weer terug in die wedstryd en 'n kans om sake gelyk op te trek.
Ja, wat 'n goeie spel daar deur Queen's College, aanhoudende druk, aanvallende spel, hulle verloor die fokus hier, hulle speel vorentoe, vertrou mekaar voor en agter spelers wat goed kombineer, en dan aan die einde wat hulle afrond daar, pragtig. Dit is asof daar so 'n tipe insinking aan die kant van Worcester primêr gekom het, veral ten opsigte van hulle verdediging. Ek weet nie of dit is omdat Queen's College 'n bietjie met meer urgency speel hier, Lucien. Ja, het lyk asof Queen's College net wakker geskrik het. Hierso na die einde van die tweede helfte toe 'n bietjie meer begin rugby speel het, meer met selfvertroue begin speel het. Speel uit hulle eie gebied uit, bereid om die bal te hardloop en dit werk vrugte af vir hulle op die huidige oomblik. Sikaba tref die bal baie goed, dit gaan terugkom. Hy trek sake gelyk op die loskakel van Queens. Is Alizwa Sikaba. En nou het ons 'n wedstryd op hande. Die manier hoe hy daardie bal tref, hoe hy bal inswing, kaalvoet. Dit wil gedoen wees, wel dan, jong seun. Val op 113 vlak. Precies. Sir Best, uitstekende werk deur Sikaba. Ja, sake is gelyk op hier, Worcester primêr wat so bietjie stadig nou vorentoe kom, afrigter het 'n bietjie gepraat daarso. Sê man asseblief, ons sal nou moet, sake is gelyk hier in Stellenbosch. As ons enigstens hierdie wedstryd wil wen, as ons wil op 'n hoë noot wil huis toe gaan, sal ons nou moet aanswits. 13,5 se speeltyd hoor. De Bruin wat die bal diep afskop. Goed nagejaag deur Manus. En dis Hansen vir Queens. McCarry. Nou sit Nklekwa. Sikaba moet 'n lekker lang aangee vir Mason en nou sy bal aan die buitekant. Hierso Queens College wat aanskoulike rugby nou speel. Bal is weer beskikbaar vir McCarry. Hulle het manne aan die oorkant. Kan hulle die bal skuif? Sikaba. Hansen, goeie duikslag op Solikwa. En Skibedu wat die bal afneem. Die vaskomstit van Worcester. Wat kan Worcester nou met die bal maak? De Bruin wat die bal skop, maar is afgejaag, afgestorm. En is terug. Worcester primêr wat nou net weer terug na hulle strukture te moet beweeg. Onder geweldige druk geplaas hier so deur Queens, wat net lyk asof hulle nou begin die tempo op te lig. En hulle lyk op die huidige oomblik met die span met die sterkte in die lug. Ja, beslis, soos jy daar sê, sterkte in die lug, Lucien. Worcester primêr wat vir hulle self onder druk plaas, speel na verkeerde kant toe. As hulle die skop hulle teen 'n persoon vas of hy dan is die bal af. En so 'n bietjie onder druk voel hulle die presse van die score nou. Man wat daar ongelukkig mik. Skeieregter wat daar 'n vryskop gee. Ja, ongedwonge fout. En hulle besluit om te tik en te speel. Al wat nou lekker deur die hande gaan. Nou sit in die hande van Baartman. Baartman kry die bal aan die buitekant by Soldaat. Nee, nog steeds. Soldaat wat daar, die is die 8ste man, wat net hy bal kon bemeester het die Zuidenheinz. Baie interessant dat hulle hom op vleuel toe nog gebruik, Lucien. Dit het eintlik gespoed maar net daar nodig, sou dit 'n vleuel wees, kon ek vir jou sê, sou hy beslis vir hy maar na hakskene gewys het. Maar dit lyk of hy net in 'n agterry wel op vleuel speel, ek het of het miskien 'n posisionele skuiving gemaak het. Ja, ek dink as hy nuwe tipe hybrid spelers wat hulle van praat, jy weet voorspelers wat agterlyn ook kan speel. Jou tipe spelers sê jy. Ja, nee, jy moet kan werk met die manne. McCarry speel vir Sikaba. Agteruit vir Jabu. Hierdie agterlyn wat lekker met vaart speel. Nou is die bal aan die buitekant. Matroos. En nou is hulle in die wye kanaal en nou kan hulle weer terug na die ander kant toe speel. McCarry sien 'n gaping. Hy beweeg amper daardeur. Bal beskikbaar. Nou kom hy uit. Sikaba kry vir Hansen. Dan skuif hulle die bal. Lekker deur die hande. Hierso is dit nou Haman. Mason Haman is groot en sterk. Was nog heel wedstrijd goed opgehou. McCarry. Sikaba. En die hande van Jabo. Lang aangee. Matroos. Die linkervleuel daar. Kwambulimbu. Of Kwambalimba. Wat net die bal kan bemeester aan nie. Nou kom hy weer. Nou sit Worcester primêr wat vandag speel. Sir Bes, is dit dalk 'n regte antwoord?
sit hulle self onder druk met daai vinnige speel. Ek dink hulle moet behou, bly by dit wat vir hulle werk, fasette opsit, gaan vir die lyn staan, werkstellig dinge daarvan, is nog genoeg tyd oor, 10 minute omtrent oor in hierdie helfte, is glad nie nodig om uit hulle eie gebied te hardloop met die goeie verdediging wat Queen's College aan die dag op ons voorlê. Ja, en sy beste mens sien dit baie kere op hoe hoor mens ook speel rugby. Jy weet, jou strukture werk vir jou, nou kom jy opposisie en hulle besluit om vinnig te tik te speel, dis hulle way van speel. En nou wil jy sommer ook hulle manier aanpas en omdat dit vir hulle werk, nou dink jy dit gaan vir jou ook werk. Of jy speel nou hulle tipe wedstryd so. Baie kere moet 'n mens net kop hou, speel jou plan, speel wat werk vir jou. Ja, dit werk ook vir die oppositie, maar dit sê net gaan werk vir my nie. Ek stem 100% saam met Hussein en dit is waar baie spanne soms die kwyt 'n bietjie kwyt raak as gevolg van hulle wil aanpas by die ander span en veral met die vinnige spel, tik en vinnig hardloop. Jy dink jy gaan dieselfde doen. Jy het dit nie geoefen nie, jy is nie voorberei vir dit nie, so dit gaan beslis nie vir jou werk nie. En soos ek gesê het, as Woester primêr net by hulle wedstrydplan kan behou, fasette opsit, skop die bal uit vir die lyn. Hulle het nou weer so 'n geleentheid. Ongelukkig een van die spelers wat daar seer gekry het. Speler van die lyn staan, daar sit pakkies op en dan gebruik jy jou agterste driehoeke. En ek bedoel hulle het redelik goeie spoed aan die agterkant. Soos jy sê, hulle het 'n hybrid player hier aan die buitekant. Ja, hulle moet kyk om die bal dalk aan die buitekant by Heinz uit te kry. Kyk wat hy op die vleuel kan maak as die agste man groot. Baie kere wil afrigters 'n groot vleuel hê, iemand wat jy weet skade in die buitekantse vesting van die veld kan verrig. Goeie skop deur te brein. Bring spel tuskant die halflyn en 'n goeie aanvalsposisie hierso vir Woester primêr. Gebruik hulle hierdie situasie en kom ons kyk of dit vir hulle werk. Dit hoort te werk. Miskien nog 'n skoppie voorgee. Kyk as niemand agter nie. Net seker maar dat die bal kan uitrol, plaas druk op die lyn staan en vat dit daarvan af. Nou is daar sterk loop hier, Woester. Mooi verdediging daar, speel agtertoe. Bietjie onder druk, bal wat nou daar vir die agterlyn reg is. Aangegaan weer hierdie slot met die spoed. Oorgegee, as die spoed buite, ongelukkig haal hy sy oog van die bal af Lucien. En ek kan vir jou sê, Queen's College gaan hierdie voordeel beslis benut. Hulle het ongelukkig benut, die skeieregter met 'n skram. Maar weer eens wys Woester primêr wat in hulle steek, hoekom hulle die eerste helfte so goed begin het. Hulle gaan terug na hulle strukture toe en net ongelukkig die vleuel in die buitekant wat sy oog vir 'n oomblik net van die bal afhaal. Ja, die struktuur spel wat goed werk vir Woester primêr, ook baie beter urgency wat hulle tentoongestel het nou met daai aanval. Dit lyk hulle energie weer teruggekry. Hulle gaan dit nodig hê in die laaste vesting van die wedstryd. Meisen Haman wat 2 duikslag ontwyk het, duikslag en dan kry hy sy aangeweg vir Jabo. Wat net hy bal van die grond af kon pikkie en we gaan weer moet sak vir 'n skram. Ja, hierdie agste man wat goed doen. 2, 3, 4 manne wat hy besig hou. En 'n geleentheid weer daar vir Woester primêr met so 6,5 minute speeltyd oor in hierdie kragmeting. Kan nog enige kant toe gaan as die stelling is gelyk op die solution. Stelling gelyk op 2 kante toe om aan te val vir Woester primêr besluit om die bal te skop. Bal wat gaan op, baie gevaarlik, maar goed gedoen deur Hansen vir Queens. Dan is die bal beskikbaar, McCarry. Hy is geleentheid as hulle die bal gaan skuif, maar as die Kaba wil die bal op die voet sit. Hulle soek gebiedsvoordeel, Queens. Bal wat rol, Haman wat goed najag, werk vir Baartman. Baartman trap die eerste man af en dan word hy lastig geval deur Hansen. Goeie werk by die afbreekpunte vir Queens, hulle het die bal omgekeer. Vettig so, McCarry. Groot kontak. Queens nog steeds met bal in hand. McCarry. Sitkaba. Jabo. Buiten toe aangee vir die heel agter. Muslekwa wat met bal en al plat getrek word en vasgehou word op die grond ook. En dis omkeer besit vir Woester. Wat nou die bal kan veld afskop en van daar af 'n aanval loods.
Ja, Premier sê dat hulle self so 'n bietjie onder druk. Hierdie keer besluit hulle, ek dink dit was regte besluit nie, bietjie vleuels onkan, hulle weet gebroke spel is Queen's College se gunsteling op hierdie oomblik. Ja, kon die bal by die lyn uitgeskop en na jou strukture toe gegaan het. Maar nou is die bal in besit van Queens. As hulle die bal kan wydskuif, sal hulle groot vraag kan vra Haman wat weer eens die verdediging vra om duiksla uit te oefen. Goed van die voete af opgetel deur Hansen. Lyk asof hy bal omgekeer as deur Woester Premier. Ja, dit is so gedoen, nie goed. Speel vir De Bruin. Binne toe gesny deur Jan Pinaar. Dan sit hier goed. Manus wat goed om die enkels geduik word en hy bal gaan gesteel word. Hierdie man is 'n vaardighede op die grond regtig baie goed. Vir die ouderdom op die huidige oomblik. McCarry, klein kantjie soet Kaba. Dis kant toe vir Hansen wat oor 'n plat trek. Goeie duikslag deur Heinz. Skeieregter speel geen voordeel. En dit lyk asof McCarry wil vinnig tik en speel. McCarry is op die merk, hy wil speel. Soek hy manne wat lus lyk. Jabo. Buite toe gegee. Laat manne aan die oorkant. Dis kant toe deur Matroos. Mslekwa wat sy ore terugpen. Binne toe gewerk. Baie goed gedoen. Deur heel agter. McCarry. Jabo. Hierso kom Mason Haman. Gaan hulle hom kan stuit. Haman wat manne besig hou. Haman wat dryf met die bene. Hulle moet selfe kant toe speel. McCarry. Sit Kaba. Hier kom 'n 3. As hulle die bal kan skuif. Dis kant toe gespeel. Die bal wat op. Uitstekende werk. Deur Queens. Hulle ken hulle proses. Hulle weet wat is hulle identiteit. En hulle rond pragtig af waar jy ken. En dit werk perfek vir hulle. Maar ek moet sê die 8ste man wat die hele tyd die spelers in die verdediging van Woester Premier besig hou. Dit kos 4-5 manne om hom plat te trek. En dan die loskakel wat glo in sy skoppie. Hy weet sy vleuels is aan die buitekant. Hy weet hulle weet hoe om hy bal te bemeester. En dan neem hulle hierdie voortou. En op 'n belangrike stadium van die wedstryd. Wat ek ook agtergekom het, Lucien, is die afrigters en die toeskouers maak vir Woester Premier baie deur mekaar. Hulle met hy vinnige tikkie wat hulle aan die einde van die dag vat, hy maak gereed om te skop. Hulle skree buite van daai tik en dit werk nie vir hulle nie, want gebroke spel vir Queen's College is net top onderhouds vir alle in die tweede helfte. Ja, ek dink dit gekom van hy strafskop af waar Woester Premier net die bal na die kantlyn toe kon gejaag het. En asof vanaf hulle aanval geloods het, skop die bal veld af. Doellose skop gewees en die teenaanval baie goed. Sitkaba, wat 'n skop deur Sitkaba. Net te kort gewees. Maar die telling nou 19 punte vir Queens, 14 punte vir Woester Premier. Net so minder as 2 minute se speeltyd oor in die wedstryd. Het die span van Woester nog enige iets oor om te bied in hierdie wedstryd? 'n verdoelde 3 kan vir hulle sake beklink hierso. Ja, dis al wat hulle moet doen. Hulle het 'n minuut en 'n half om dit te doen. Dis die laaste dag van die toernooi. As hulle dit op 'n hoogtepunt wil afeindig soos hulle begin het, kan hulle dit gemaklik doen. Maar die bal is ongelukkig en die kan nou daar hoog vat aan die kant van Queen's College. Nou word die bal uitgegee. Steeds Queen's College vorentoe. Hulle gebruik hulle voor- en agterspelers goed. Trek die voorspelers in. Wat sê die skeieregter? Ongelukkig. Dubbele vletjie aandag gee dan iemand. Strafskop wat daar teen Woester Premier gaan wees. Gaan dit beteken dat Queen's College hierdie wedstryd gaan wen? Jongman wat daar so lê weer eens. Die mediese personeel baie vinnig op die veld om te help, hand by te sit. Tyd wat nou ook gaan uitloop. Serbes natuurlik hardlopende tyd hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees in Stellenbosch. En ek kan vir jou sê Queen's College gaan beslis nie haastig wees met hierdie een. Hulle weet hulle is in die voortou. Hulle gaan hulle tyd vat. Hulle weet dis running time soos ons dit sê.
Wat sê die skeieregter? Paar sekondes oor. En is 'n strafskop ook aan die kant van Queen's College. Sikaba wat gaan kyk om hierdie bal veld af te jaag. Die sirene wat nou enige oomblik sal afgaan. Tensy die manne daarbo vergeet het om die sirene te laat afgaan. Daar gaan dit nou gepraat van die sirene. Sikaba wat die bal tik en by die kantlyn uitskop. En dit bring 'n einde aan 'n fantastiese onder 13 wedstryd hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees. Talent in oorvloed in Suid-Afrika se rugbygeleerdere. As Queen's College wat oortuigend, nie oortuigend wen nie. Baie goeie wedstryd gewees. Queen's College 19, Woester Primêr 14. Ja, ons moet ook net noem Queen's College het van agter af teruggekom om hierdie wedstryd te bekling. Hulle het op 'n stadium 14-0 agter geloop. Baie belangrike 3 op halftyd wat hulle gedruk het of net voor halftyd. En in die tweede helfte 'n hele nuwe span wat op die veld verskyn het, uitgebroke spel uitgekom het. Manne wat voor en agter spelers lekker veld gewen het. Enige plek van die veld gehardloop het, maar welverdiende wen aan hulle losse. Welverdiende wen. Natuurlik nog heel wat rugby wat kan gesien word hierso vanmiddag. Bly regstreeks ingeskakel op NH Sports TV. Ons bring vir jou die aksie regstreeks hierso vanaf die Willie Le Roux Rugbyfees op die Markotter sportgronde by Roux in Stellenbosch. Ons is net nou weer terug.
wedstrijd wat hier aan die gang is. Dis tussen Overberg en Reinveld. Overberg is die manne in die blauw trui. Jy kan sommer sien, is die manne daar uit die oseaan uit. En moet maar weer verskoon soos ons vroeër gesê het. Die spanne is 'n bietjie probleem. Ons het nie altyd die spanne nie, maar ons sal kyk om soos ons nog heel dag doen deur die te gaan en die spanne wat ons het is goed. I also have Baron here with me in the commentary box. Baron, what do you think about the day so far? Thank you very much. So we had a very wonderful day from the morning. Then the 13 boys are really showing us good quality rugby, showing us skills, abilities, and so far a very entertaining tournament from the morning. And number 15 is making a run. He's making a run to the touchline. He's making a run to the touchline. And you have the stamina, you have the speed to get, and it's a try for number 15. Yeah, what a great try there. What speed is so cast here today by the young players under 13. This fullback indicated that he's here for business. And Overberg didn't, or maybe a bit underestimated the speed of Reinfeld's players, but opening the scoreboard here with 5-0. Yeah, we can see Overberg started with a great speed. Apologies, it's Overberg in the black, totally have it. So just apologies, in the black is Overberg. So the score is 5 points to Overberg, and once again apologies, but confusing. But there's also some blue in the black, but more black than the blue, so they're playing from right to left. Yeah, Overberg started very early in the game. First score line 5-0. In the second minute of the game, they're really showing Renfield that they came for a game, they came for a challenge. And it seems to be an interesting game on our hands. Yeah, it's Overberg. Unfortunately, penalty against them there. And the Reineveld will utilize this opportunity. It seems they're going to go for touch there. And indeed, they want also to open their account. Not a very good kick there for Reineveld, but they will have the opportunity to throw in at the line out. Unfortunately, ball knock there by Reineveld. What a good line out there, but it didn't work out for them as they accordingly planned there, Bernard. They had a really good chance to redeem himself from the kick. With a very good lineup, but then unfortunately the ball just knocked down forward, and it's a scrum for Overberg. A chance for them to counter on the advantage and increase the scoreline. Ball in inside the scrum. A good scrum from Reineveld. A penalty to Reineveld. A quick tap and they're running forward. They're looking to move the ball forward, going through the lines of the back line. A kick over the head, intercepted by Overberg. A penalty again to Reineveld. After going 5 points down, Reineveld really putting the pressure to get back on the scoreline. Have opportunity to go up wide, but then cut down short by Overberg. Not 10. Penalty advantage for Reineveld. A chance once again for Reineveld to get on the score sheet after being 5-0 down from Reineveld. Yeah, Overberg putting themselves a bit of under pressure there, but running up too early on the defense. But Reineveld definitely on the front foot now. They really want to put some points on the scoreboard now.
unfortunately losing the ball there in the contact by Reineveld. Now is an opportunity for Overberg getting out of their own play. What a kick there, but unfortunately it's not in touch. Miss the kick there. Bit of pressure there from Overberg. Under pressure is Reineveld. Tackle! Backwards! Now again Reineveld sees the opportunity to play a bit of individual play there. Bit of isolation there also, but the arriving play arrived there. What is the referee say? Unfortunately, ruck form, the hands in the ruck, and Overberg too much over eager there to get the ball. You can see the intensity, you can see the drive from Overberg, but this time they are too eager now. It cost them a penalty. A kick on touch for Reineveld, but they just missed the touchline. Nice kick for clearance from Overberg. Front of the kicker, 16. Another penalty for Reineveld. Yeah, could have here the referee cleared it there in front of the kicker, and most probably a bit of over eagerness. And you know, when you're on the defend, you want to make sure the opposition don't come through with the attacking skills that they might have, and putting yourself under pressure and the possibility to have penalties against you. Line out for Reineveld, a chance for them now to get on the scoreline. Maybe put pressure with a more or run the ball down to the back line until it reaches number 19 to give them some hope, some lifeline back on the scoreline. Yeah, a bit of miscommunication, but they're fortunate to have the ball. Reineveld there. Is the ball turned over? Again, another penalty against Overberg. What Reineveld tried to take it quick, but the referee called them back. It's not on the mark, and they have to start over again. You can see there Reineveld wanted to do a quick tap and go in a hurry to get on the score sheet, in a hurry to bring something out of the game. The referee just called them back to start from overs. Looking to run down through the lines, through the back line. The big forward is running through. No, hands out! Down the line by Reineveld. And it's a try for the number 6. What an amazing team line try by Reineveld, passing the ball through the lines. From the run of the big forward up down the run, up until the wide areas, and now it's a try for Reineveld. Yeah, it seems Reineveld seems very surprising. They're not sure if they did score the try, but one of their players were injured. The referee giving a bit of attention there. But it's 5-all here, and definitely Reineveld was doing all the play after conceding a try to Overberg and putting Overberg under pressure. And you can see there with the Overberg side, the coaches is really talking to them and to say, let's keep to basics, let's keep to our game plan and keep the defensive up there, but also allowing Reineveld to playing in their half, and well deserved try there from the big number 8 of Reineveld. We can see it's a very good response by Reineveld. They don't allow Overberg to breathe after going 5-0 down. They still kept the pressure, they still kept the intensity, and now they are all leveled on the scoreline, waiting to convert the try. And on the 12 is lining up for the conversion. Unsuccessful conversion there. Scores are equal here at this Willie Le Roux under 13 tournament. Last day, such marvelous and good rugby that we saw here from the youngsters primary school. The seniors is the primary school, and Overberg versus Reineveld. We have seen some amazing talents from the boys here today. At the moment, don't even seem like they're under 13. They showed great skills, great ability, great speed. And now it's Overberg again with the ball. Busy pressing through the lines of Reineveld. Knock an advantage. Yeah, what you refer to is also good coaching that we need to applaud
of the skills that these youngsters have, and means that the great coaching from the coach's side also, and then individual players that showing also their skills that they have, and some skills that you can't coach, but it's been a born through thinking that literally just have inside of you. But unfortunately, the penalty there against Overberg, and I think we really, the coaches need to look into the discipline of Overberg. Too much penalties conceded against them. Yeah, we can see the discipline is very important. It might cost a lot of teams some points. It might cost a lot of teams big decisions. And you can see the referee is down there busy giving some instructions, some rules. He's bound on discipline. Can you take him, please? Yellow card. 5 minutes. 5 minutes yellow card. You clearly can hear from the referee, and the tournament rules is the one player goes down, another one can come on the field again for that 5 minutes while they're serving the yellow card. And a touchline kick from Reneveld, looking to gain some grounds against Overberg. A chance for them to run the ball down the back line, make some runs into the channels of Overberg, and try to get back on the score sheet and get back into the game. No! Out! Here's the ball play. Balls available for Reneveld. A penalty for Reneveld. Now it seems it was a knock on Overberg that will have the opportunity to put the ball in at the scrum. Currently, it's like nothing is really happening now here in this game again. Starting off with a bang from Overberg's side, then encountering and answering on the score of Overberg was Reinveld. And now suddenly it seems that because scores is level now, they are not sure what really to do and to expect it from the players here on the field now. First scrum of the day. Time for the team to show us their strengths. Scrum, go. Test themselves in strength. Stop, blue. A nice push from Reneveld. Going over. Penalty to Overberg. Yeah, at this level, under 13, you are not allowed to push a scrum beyond 5 meters, and if you don't adhere to the call of the referee when they say stop, you're going to be penalized. Another great move there by Overberg, but unfortunately in touch on the other side. See a lot of teams having this game plan where they have a run around and then the flanker comes around On the blind side. Yes, but unfortunately didn't consider the touchline that is close to him. It's a good tactic to use, using one of your strong players to run down the blind side. Make a solid run and a kick over from Reneveld, picked up from the fullback of Overberg. Another blindside right from Overberg. The touchline let him down. Yeah, playing a lot and utilizing the blind side, but not so much effectively if they really wanted to be. And as I say, once again, unfortunately, in touch for them. What a throw there, that line out from Reinveld. Out! Trying to maul forward now. Going to ground. The referee says it's legal. Is a turnover? Unfortunately, knocked the ball. Now Overberg have the opportunity for a counter attack. Putting his ears down. Unfortunately, was supposed one down, another one. Oh, unfortunately, his tackle. Oh, what a throw there! Running into him and under the, or not, next to the post. And Overberg scored there, their second try. But what brilliant play by that player. For a moment, I thought that the outside was supposed to give the ball to his winger. Going inside, what a handoff. Tackle down,
and have the opportunity just to pop up the ball, and that player that round off in and scored the try. He really made a very solid round with a very solid handoff, putting the player to the ground, allowing space for his teammate to run through, and a try for Overberg. They're leading 10-5, ready to convert the try. Is it a chance for them to pull away? Waiting for the conversion. And adding another 2 points. So it's 12 points to 5 now. And the most important thing for Overberg is not to conceive another try after scoring a try, but much better play for them on the attack, but struggling on the defensive side. And let's see what Reinveld will do with this one. Yes, sir, like you say, with a few minutes remaining on the clock, the only thing Overberg can do now is keep tight the defensive line, break down the plays of Reinveld, not consider another try, and try to enter into the second half with an advantage to bring a lot of confidence and a lot of intensity into the second half. Yeah, and what's also important is keep to your game plan. If you stuck to your game plan and if it's working for you, continue to do that. I know it's sometimes very difficult for these youngsters to stick to a game plan, especially for long periods of play. And we can see the wind is busy joining us at the moment. It will have an effect on the kick of the ball, the way they're passing. But Overberg is busy running around. Yeah, they definitely play with more confidence, but unfortunately, holding the ball, clear indications there from the referee, and a penalty against them. But definitely playing with more urgency is a team of Overberg. You can see some of the youngsters watching the game. Few parents, family members also joining here at the stadium for the last day. A lot of games all over here. We have about 2, 4, 6 fields that there's players currently playing, and you will hear surroundings that a lot of parents and coaches and players. And back here on the main field is now Reinveld. Try to have a counter attack inside. What a tackle there by Overberg, but unfortunately, high tackle. Did the referee say they're playing advantage? At least he's playing advantage now. Advantage played for them. And with the parents being out here today is a great motivation for the young boys to showcase their talent, their abilities, their strength. Yeah, and also the support of parents and family members is always good to these young ones. Still Reinveld playing the advantage, trying to get the forwards and backline players involved. Unfortunately, that is what happens when you have one of your tight 5 in the backline. But the option there, 2 penalties. One there and one here. Which one? That one. Taking the farthest one because they want to go for touch. The But one much closest better to the play. touch line. Yeah, much better play for Reinveld now also there. Can see they're busy building up confidence. They're busy building up confidence in themselves, passing through themselves. And now they'll be able to get through the touch, maybe set up for more and push for another try. Yeah, it seems that they wait for Overberg to first score, then they want to counter and also show what they can do. We call it catch-up rugby. Very interesting, but Down. very clever play, throwing in front there, expecting the ball on 2-4. Now throwing to the back line. Once again, the big forward coming in there. Is he strong enough? Yes, And he's it's a gonna try. go over the try line, and that's a strong, big forward player of Reinveld in the scores. Is now 2 points difference with the conversion to take place. I think now you answered your question. You say that's what you get when you put a big forward in the back line. Yeah, he gave us one try, put Reinveld back into the game. If they convert this try, Yeah, that's an area that you want to put your big forwards, but not here. Not when it's not inside the 22 and at least 5-6 meters from touch. And it's halftime here. The scores are 12 each here. And we're going to go for a water break. When we come back, we will continue with the second half of the score. Overberg 12, Reinveld 12. And see you after the break.
Halleluja, ons is regstreeks hierso by die Willie Le Roux Rugbyfees hierso by die Maar sportgronde by Paul Roos in Stellenbosch. Met my het ek vir Koos en ek het vir François, twee manne wat die direkteure is van die kompetisie. Gaan net so vinnig saam met die manne 'n bietjie gesels, 'n baie goed georganiseerde kompetisie wat ons op die huidige oomblik beleef. Koos, ons gaan by jou begin. Van jou kant af, net vir die kykers by die huis, hoe ervaar jy die 2026 edisie van die fees en ja, net van jou kant af, hoe was dit geweest? Nee, hierdie jaar was dit great geweest. Sover geen klagtes van my kant af nie. Wat lekker van hierdie toernooi is nou is 106 rugby spanne wat hierso is. Hierdie is ons 5de jaar wat ons dit aanbied en ons wil elke jaar net beter maak vir die mense daar buite. Definitief 'n lekker ervaring hierso vir die mense om te kom. François, hier's lekker vendors. Hier's klomp goed wat gebeur op die terrein vir mense om te geniet. Ja nee, hier's vir almal, vir die rugby is dit vir die kinders, vir die kleintjies, vir die pa en ma wat bietjie in die tent wil gaan sit. Het P&A vir ons 'n lekker hoekie waar die kleintjies kan sit en inkleer en al hulle dinge doen. En dan wil ek ook net dankie sê vir al ons borge. Jy weet P&A, groot borg van ons, We Buy Cars, die Jagers, Find a League, Escort, ook ons eerste aand se etes vir ons geborg. En dan het ons van Loveren, wat seker gemaak het, ons kele bly droog, nat, droog. Ja, en ja, te vinnig praat, want 'n belangrike wedstryd wat hier agter ons aan die gang is. Ja, ons gaan nog so klein bietjie gesels, ek is seker hulle sal vir ons aanhou. Koos, 'n boodskap van jou kant af vir die kykers wat ingeskakel is, die loyale ondersteuners van hierdie fees. Ag, ons nooi julle graag uit om volgende jaar 2027 gaan dit weer hierso wees. Kom maak 'n draai, kom geniet dit saam met ons. Dis 'n fees. Dit is 'n regte fees waar daar lekker musiek gespeel word. Dit gaan nie net alles oor wen nie, dit gaan regtig om 'n familie bymekaar te kan kry en ons rugby familie in Suid-Afrika sterker te kan maak. En daarvoor wil ek vir Willie Le Roux self ook baie dankie sê dat ons sy naam kan gebruik maak om hierdie fees te kan doen en hy is ook trots om deel te wees van hierdie fees. Want ons wil graag 'n paar springbokke ontwikkel uit hierdie fees. Dit hoop ek dit gaan gebeur. Ja nee, verseker, François het baie talent gesien wat tentoongestel was. Enige hoogtepunte vir jou tot dusver uit die 2026 fees uit en 'n boodskap van jou kant af voor ons terug gaan na die aksie toe. Ek dink om aan te sluit by Koos, ja. Hoogtepunte, daar Park se spannetjies was mooi. Sterk rugby spanne, Lochnerhof se onder 13A is ook 'n pragtige spannetjie geweest. Oor die algemeen almal het goeie rugby, mooi rugby gespeel. En ek dink ons het iemand vergeet, Paul Roos. As dit nie vir hulle was die dag nie moontlik nie. En dan natuurlik ons skynsregters. Dis ook 'n stepping stone waar ons nie net jong rugby spelertjies ontwikkel nie, maar so ontwikkel ons skynsregters ook. Daar's 'n groot tekort aan skynsregters en ergens moet hulle begin. Jy kan nie net sê jy wil 'n ref wees en dan begin jy toets rugby blaas nie. Jy moet ergens begin. En dis 'n goeie platform om skynsregters ook 'n bietjie wys te maak. Baie dankie Koos, baie dankie François vir wat julle manne doen en baie dankie vir die geleentheid vir ons ook natuurlik om hierso te wees en die wedstryd uit te saai. Groot talent wat op die spel en tentoongestel word hierso by Paul Roos. Daar's nog 'n paar ure oor van die dag. As jy nie om tussen kom maak 'n draai hierso. Hier's nog heelwat vendors wat oop is en dis nog baie rugby wat tot vanmiddag 6uur toe gaan gespeel word. Ons skakel weer terug in by die hoofwedstryd. Die is Reinveld wat speel teen Overberg. Terug na die manne toe daarbo in die kommentatorshokkie. Dankie Lucien en dankie die kykers wat terug is en dankie gehoor waaroor hierdie toernooi gaan en wat als daarmee gepaard gaan en dan is ons weer terug hier by dinge hier op die Hoofveld. Overberg 12, Reinveld 10. Yeah, we had a really good catch-up rugby in the first half, and now as you see in the second half, it's more of Overberg trying to make the run up to Reinveld. We hope we're not going to get the game again of catch-up rugby where we get intensity, where we get pressure, where we get runs through the channels, where we see one team making the domination, but then as his teams, there's a pressure upon Overberg in their own half, in their own 22, but then they managed to make a run out. He's supposed to be making a run through, and he got tackled by the number 9. Yeah, we can see Overberg running from their old goal line, still going forward, unfortunately. Ball going forward there in the tackle, but what great play from Overberg. I definitely think the Reinveld didn't expect that one from Overberg to run from their own goal line and almost end up here
right in front of us, surprisingly. Right in front of us, an amazing run from out of their own 22. Drive the ball almost close past the halfway line. But then unfortunately they lost it forward, and in a scrum to Renveld. A chance for them to show us what they got, to use their legs, use their hands and move through the 22 of the overback. Yeah, what's good to see about this young ones running with the ball, keeping the ball in hand, know what they are doing, not afraid to run with the ball, irrespective of the opponents in front of you, and some showing real good of skills. Like you said in the first half, a good shout out to all the coaches. They're showing good training, good practice. Our boys of 13-year-old to be able to run with the balls, to make type of play, show their skills, their abilities. A good shout out to all the coaches of all the schools. Ja, definitely. En die afrigters daar, julle doen goed met hierdie jong seuns, en dit is wat ons wil sien. Die toekoms van môre, Springbokke van môre, Springbok wat hierdie toernooi aanbied. En 'n man met meer as 100 toetse, Willie Le Roux, tans daar by die Bloubulle betrokke. En dit is waar talente gebou word. Nie net by die Kruivenweke nie, maar dit is 'n goeie proefloopie vir manne om ook in die Kruivenweke in aanmerking te kom en hulle skole se name beslis hoog te hou hierso, en dan ook vir hulself naam te maak. A good bounce by the number 3, but unfortunately the ball bounced forward. And then it is a scrum for Overberg, right on the halfway line. A chance for them to push through. A chance for them to run with pressure against Renveld. Get again on the score sheet. They're leading with 2 points, but then they need to pull away, because the score is still tight with a lot of time still on our hands. The ref is restarting the scrum, giving over instructions. Yeah, you're expecting sometimes, especially when it comes to the last day, as I mentioned earlier in the game, that the mindset of the players is now to go home, and not everybody is really so focused. But what a good scrum there by Renveld, but unfortunately going up, and now it's a counter attack from Overberg. Likes to run with the ball, small back players, the back three players, but willing to run. And let me think of a guy of the Springboks, you know, that's small wingers and fullbacks, Cheslin Colby's and your Arenses. That should be the first person that comes to mind. He really gives a definition of heart and passion. That's exactly what these small boys are busy doing, as the wingers busy making a run, kick the ball through in the... The ball's picked up by the number 9 of Overberg, busy making a run to the try line of Renveld, and they make a try right in the middle of the post. Yeah, what a try there. A bit of interconversal, something happening here. What player taking out, but it seems that the referee did play advantage, and Overberg have the advantage and scoring the next try. Now leading by 7 points with the conversion to come. Yeah, we can see Overberg is busy pulling away from the score sheet, countering on the advantage, running through the lines of Renveld, scoring right in the middle of the post, and the easy conversion for the fly off. He's gonna convert it. And he converts the try. Overberg is now at 19 points to 10. You know, but the interesting thing also is the involvement of the parents. If you hear how they have their views towards some decisions that average is making and the players doing, but it's also nice having that, né? Our parents look like they know more than the referees, busy shouting the calls from the sideline. They can see everything from where they are standing, shouting with rage, with anger. A big job for the referee. Yeah, at least Renveld needs to score twice now to take the lead, and it's Overberg start running now off the ball, taking out the outside. Now waiting for them, taking a bit while for the ball to come out. Now pass there to the, is it the reserve? No, it's a fly off with the small one, so and then taking the gap. But unfortunately not enough supporting players running with him or towards him that he can offload to them.
But once again, I say size don't count here. Size doesn't matter. It's an amazing runs from the fly-off. The only problem that he just missed out on support. But an amazing step run through the channel and the lines of Renneveld. Almost reaching the halfway line, but unfortunately, he didn't have any support, and it's a scrum for Renneveld. And the only response that Renneveld can give now is a try. For them to be able to catch up on the score sheet against Overberg. I really think they want to be the next team to score here. Scrum not steady enough for the scrum half to put the ball in. So the referee just indicated to them, let's start over again. Let's restart. And let's get things started as it's supposed to be. Interesting, the penalty now in the scrum goes against Overberg. Previous one was for them. Seems somebody going down there. Unfortunately, they have to keep it up straight. Going for Tatse. Renneveld managed to obtain the touch. A chance now for them to put on the pressure. Getting a good throw in. Push the line through the back line. Inside center, go wide. Try to hit Overberg on the runs. And try to get back on the scoreline. A throw in from Overberg, seeming like they want to make a more. Busy pushing through. The maul of Renneveld, Busy pushing through, breaking through a little bit. They managed to gain some ground, like 5 meters. Looking to seek the ball to move it out to the line, the fly off. Pass it onto the big forward again. Number 12 running with the ball. A kick through for the wing to chase. The wing is busy chasing. Does he have the gas? Does he have the stamina? But in an interception by the 10 of Overberg. Leave. And the big forward have catched it again. Busy running, busy pushing. And it's a try for the big forward again. The second try of the game. Pushing through the back line of Overberg, using his strength, his mass, his ability. And he went right through the defensive line of Overberg. Yeah, easily bagging his strength there, and also showing a bit of speed there. But comfortably going over for his second try, the front rower. And that is what front rowers would love to do, is scoring tries. The number 10 of Renfield running up to convert the try. At a very difficult angle. Does he have the left boot to bring in the curve? Does he have the power for the distance? The charger from Overberg. Unlucky with the shot. Renneveld chasing down on Overberg on the scoreline. Unlucky not to convert the try, but they still have some time left on the timesheet to be able to turn this game around. The kick in from Overberg, captured by a player from Renneveld. He's been yelled out by the player of Overberg. Use it! Clear indications there from the referee. He thought it's sorry for laughing here, but you know, every opportunity that will come their way, penalty-wise or free kick, they will utilize. But holding up their clear indications from the referee that they have to use it, didn't use it, and turn over Overberg that will have the opportunity to throw in the scrum. Crouch! And like you said, it's very difficult from these 13-year-olds to stick to the game plan, but so far so good for Overberg and both for Renfield, sticking to the game plan. The scrum off of Renfield took the ball on the blind side, make a run, gave it to the fly off. He's been yelled at by a player of Overberg. No, out. Kick the ball right over to the fly off of Overberg. Yeah, the bounce of the ball, you can never trust, indicated there, but fortunate
for the fullback of Overberg, who's able to get hold of that. Now they're a bit of under pressure, going back to the other side now. Tall inside there, kicking the ball forward, but unfortunately it's directly into Tots, and they have to come back for that line out. Reinveld will feel good about this one, that they don't have to go back and can keep playing in that side and putting pressure on Overberg. A very dangerous game that Overberg was busy playing in their own 22, making the runs, trying to kick the ball away, but unfortunately it went into touch. An advantage for Reinveld to counter on this advantage, make the runs through the back line and try to see if they can get again a try and maybe go on the score sheet leading again with a few minutes left to play on the game. The scrum, the fly-off made a run, kick through the back, busy making a chase, and the ref go back for offside. Overberg putting themselves under a lot of pressure there, now also calling offside. And the referee didn't allow actually the advantage, because it would have been interesting what would have happened to the advantage unless there was something from Reinveld's side, but putting them in a very good position with that line out there, and definitely want to put some points on the scoreboard now with about less than say 6 minutes playing time in this game. And by the way, it looks like the confidence of Overberg is going down from first half. Reinveld playing almost like catch-up rugby, but in the second half, is Reinveld bringing all the intensity, bring all the momentum. It's like the confidence of Overberg is going down and down. They turn over the lineup, a good turnover from Overberg, but the referee called back for a scrum. Yeah, unfortunately a knock on there, but I don't know, sometimes, and I referred to it in previous games also, last game, guys is getting tired. Concentration is a bit difficult for all of players to keep up the concentration away from home. Really want to enjoy school holidays, but I mean, what a better time also to enjoy school holidays, being on a rugby field and engaging in some games. Mistake there from Reinveld, too quick in the scrum. Is it a mistake? Unfortunately from Overberg also. Too much over eagerness and losing the ball forward in contact there. Like what you said, they are losing our focus, thinking of the holidays, thinking of home. A easily made mistake, knocked the ball forward from a quick tap in, and now it's come for Reinveld. A chance for them to counter. Yeah, PlayStation, all those games that they normally play phones, they want to be on that now. Crouch! Bye! Steady, guys! Scrum, go! Much better scrum there from Reinveld. Ball is available now. Going to the other side. See opportunity, see a gap! And the fall, can you believe it? Going over. And what brilliant vision from the fly half. See the opportunity, see everybody's moving to the other side of Overberg. Keep them a bit guessing. And then goes himself over and scored a try for Reinveld. An amazing try from the scrum, good technical awareness. Could be able to see the direction of the play, and then he switched it to the blind side. Used his ability, went on a solo run and made an amazing try to have Reinveld catch up. Not only catch up, but leading now 20-19. And if they convert this try, they can be able to go to 22 and pull away from Overberg with a few minutes left to play in the second half. The charge out from Overberg, the kick through. Is the wind going to be against him? He just failed to make the kick. Yeah, Reinveld leading this game by 1 point. And this last few minutes of this game can be very interesting. I believe that everybody that is playing here would love to win their last games or win the last games. And can Overberg pull this one through, or can Reinveld hold on to this lead of 1 point? With 1 point different on the scoreboard, it looked to be a few minutes of great intensity. It can be anybody's game. And looks like it's going to be a line out to Overberg. Close to the halfway line. A chance for them to give him a good throw in.
They rised up early, knocked the ball backwards, and a penalty to Renneveld. I believe Renneveld will take their time here, leading by 1 point, and not going to be really much in a hurry, keeping the lead and allow the clock to go down. Unfortunately, didn't find touch there. Now Overberg. What is the referee saying there? Unfortunately, the linesman saw it. Yo. It's at the far side, so we won't argue that one. But it's arguable. If you see who the linesman is. Opportunity now for Renneveld to secure the win here. Advantage. Pulling down. Sitting up a more. The referee say pulling down, but they're still on their feet. Now the ball is coming out. That big front row again in there, run around. Getting the ball to the wingers, the speedsters going inside again. Still playing the advantage. No, out. Very careful there, Overberg side, eager to get the ball and the cross kick. Will it work for them also? No, says the referee, high tackle, no advantage that side. I think they have options, but the referee don't allow them with the options. I think Renneveld won't mind because the clock is also ticking down and in favor of them. It is ticking down in their favor, in a good position to get a nice touchline kick at a very nice spot. Set up for more press again to get the last try at the end of the game with a few minutes left on the clock. Actually seconds. Seconds left on the clock. Bernard. A line out throw for Renneveld, but they're having a quick team meeting on the tech that they're going to use. The big forward is lining up already. Also some tactics to get the clock running down seconds. And they can throw in. What will they do with this one? Will the end of the game on a high of scoring a try? Or will Overberg start running from their own and getting a counter? Not this time. Oh, unfortunately. No, the referee. Oh, there was a mistake. Holding on. I thought it was a knock on. But then holding on. They have to run. They don't have a other option here. Getting the ball to the speedsters. Trying to get himself out of the tackle. Now again, great defense there on the Renneveld. Still with the ball is Overberg. Waiting, taking a bit slow for the ball to come out. Ah, kicking the ball away. And you hear the Houtan playing the advantage. Is the only thing that can be played, and Renneveld will win this one by 1 point. The referee says it's time. And then it's Renneveld winning this one by 1 point, 20 points to 19. And you can see the celebrations on the field as they're winning. Bernard, what do you say about this game? What a game we had of Overberg and Renneveld. Overberg coming in the first half leading. Renneveld showed their guts, showed their courage, showed their talent. They came back for a comeback. And now they finish off the game 2019. What a type of display from Renneveld. A good show of skill, good show of talent. Strong on their defense in the second half. They really switched up the mood. And what a game we had between Overberg and Renneveld.
Right, wil jy afskop of wil jy die kant kies? Kan ons so afspeel? Ja, so dan beteken julle ontvang daai kant. Perfek. Dan gaan julle vir my van hierdie kant af afskop op hulle soontoe, julle speel van daai kant af op soontoe. Okay, manne, luister gou mooi. Dis julle laaste game. Ek wil hê julle moet dit in die game laat vloei. So ek gaan penalty advantage hou. As ek voel If you're just joining us now, we welcome you once again to this wonderful day of the Willie Le Roux Rugby Festival. We started since the morning. Our under 13 boys have been showing us great talent. And the game that we have here today is Hartem boys versus Maar. The Hartem boys are having the blue and the white, and the Maar are dressed up in the black colors. It promised to be a game of great intensity, a game that will really amaze us. Our 13-year-old boys have really shown us some great skills, some great talents, and we are really looking forward for an exciting game again. Hartem boys moving down, ooh, and a knockdown ball. A knockdown ball from Hartem boys, giving an advantage to Maar, close to the touchline, close to the 22, to put the pressure on the scrum and bring something on the scoreline. Manne, luister vir my, skouers uit. Kyk, trek lekker styf vas. Luister na my calls. Het julle dit? Right. The boys are busy lining up for a scrum. Bind! Scrum! Ball in from the scrum off of Maar, looking to swing the ball through the back line. A nice dummy line straight to the fullback. Not on the ball. Stay. Maar looking to move the ball wide. A nice tackle from the number 11 of Hartem boys. Maar starting early on with a great intensity, great pressure, showing Hartem boys that they came here to play rugby. A good quick pick-up ball from the number 5 of Maar, and a penalty called off by the referee in favor of Maar. Coach. Kom hier so. Again, we underline the importance of discipline as the referee is calling on to the coach. Guys, ek hierdie 9 weer vang slaan, gaan ek hom afhaal. Hy het die ou geklap in die gesig. Ek gaan nou 'n penalty gee. Number 9 giving a slap to his opposition. Baie dankie. Ek is
The ref underlining the disciplinary rules of the coach. Maar luister, coachie. The jy 9 kan 'n going ander off 9 on the yellow card. Discipline is a great issue for these young boys. The Ja, ref is mas- underlining that. Ja, is A reg. foul play from the number 9, slapping the opposition of Maar. And now it's Kyk, all for wie's 5 op? Is daar minutes. iemand op? We call it the Is jy op? sunburn. Draai gou, gaan jou reg sien. Draai gou. 15. En julle 9? As the rules of this tournament is when one goes off, Kyk, geef vir my nog so tree, the dankie team has the manne. ability to replace with another. Kyk, julle is reg. A quick tap from the 21 of the night, giving them a big number 8. Busy running deep and hard into the back line of Tackle. Hartenbos. Losing the ball. And then knock on forward from Hartenbos. And looks like it's going to be a scrum for Maar. As you can see, Maar is busy putting the pressure, putting the intensity early on Hartenbos, showing that they came to play rugby at the front of their own goal line, in their own 22. Maar busy putting the intensity. From the beginning of the game up until now, it has only been Maar making all the run through the channels of Hartenbos. We have yet to see what Hartenbos can do. Mostly Maar doing the runs. And now they're lining up for a scrum. The ball in by the scrum off. The number 21 passed the ball through the fly off, looking to run the ball through the back line. A good solid line of defense by Hartenbos. The ball is still available. Maar running through the back line. A good line of pressure from Hartenbos, meeting them through the... As you can hear, parents screaming on the sideline, busy giving instructing them to going through the hands. A quick pick up and run from the forward of Maar, but then he couldn't go any further. Solid backline defense of Hartenbos, stopping him at the middle. Maar playing through the line, going wide to the line. All the rugby's coming only from one side, coming only from Maar, showing their skills with their hands, passing the ball through the lines, from the forwards to the back line. The number 7 running down, losing the ball backwards, but the number 8 of Hartenbos is there to take it down. And overturn as Hartenbos trying to show us what they got. The number 5 is running through. A good line of attacking display from Maar, but the ball was turned over from Hartenbos. A penalty to them, a chance for them now to ease down the pressure, kick out for touchline, calm down the nerves, and try to kick off and show their structure, show their game plan. It has all been Maar from the beginning of the game up until now. A good touchline kick from Hartenbos, and a chance for them to get back into the game. If you're just tuning in right now, we would like to invite you once again. You still have a couple more hours to the day for the Rugby Festival, the Willie Le Roux Rugby Festival. If you cannot make it, we advise you to follow our YouTube channel, to like, to subscribe, follow for more content, live audience. Amazing media team covering all the live action just for you on YouTube. A shout out to all our media for the good work that they are doing as Maar is busy making a run. But you putting pressure, building on the pressure that they started off, running through the line, kicking the ball through the back of Hartenbos, making the chase. Seven minutes into the game, nothing to show on the scoreline, but Maar putting all the pressure, putting all the intensity.
playing all the rugby so far. Not giving Hartenbos a room for them to breathe. They can't even run with the ball. Kenmara doing all the work, doing all the pressure. Lining up for a lineup again. Almost lost the ball to Hartenbos. They lost the ball to Hartenbos, the man at the run. But the referee called back for a penalty. Correction, it was a knock-on from a player from Hartenbos. And now it's going to be a scrum for Kenmara. Everything just going well for Kenmara. They're getting all the decisions, they're getting all the calls. A shout out to Rowan, our greatest captain from Elsies River rugby team, the first team captain. He grew up from our high school days. A great shout out to our captain Rowan. An amazing run from Kenmara. The pressure that they have been pressing, the intensity they have been giving has been eroded with a try. Close to the sideline, they made the blind side run through the corners. An amazing try from Kenmara. They have placed all the pressure, they have done all the intensity, and it is shown on the scoreline 5-0 to Kenmara. A game where we can say it's completely one-sided. Kenmara enjoying all the juice. Kenmara enjoying all the rugby. Kenmara enjoying all the game. And now he's lining up for a kick to convert the try, to pull away from Hartenbos, making it 7-0 at a very difficult angle. A chance for him to show us the quality of his left boot. Does he have the curve? Does he have the power? And he just missed it. On day 4 of the Willie Le Roux Rugby Festival, the last day of this tournament, a day that everybody want to go back home with a win. Every point is important. Every point it is needed. And Kenmara is making sure they keep the pressure up, keep the intensity. A kick-off restart for Hartenbos to get back into the game. A kick-down chase from Hartenbos, picked up from the forward of Kenmara. Busy making the run, the number 7 holding the ball strong. Seeking for support. A kick from the flyer. The boys of Kenmara came out with the zeal to play. They put away all the fear. They put away all the fear. Playing with a lot of courage. Playing with a lot of confidence. A knock-on ball from number 11. Close to the touchline. A touchline from Hartenbos, something they can pull away from. It's very much explained the way they have been playing throughout the whole day. 10 minutes into the game, it had been only Kenmara. A chance for Hartenbos to get something out of the game. They are really being held down by Kenmara. All their stuff has been contested, their scrums contested, their line out contested. Another scrum in favor of Hartenbos. My correction in favor of Kenmara. They just keep building that pressure. A solid scrum by Kenmara. A kick through by the fly off. Allowing for his runners to run. Catching on the loose ball. The number 7 picked up the ball running through. An intercepted tackle by the backline of Hartenbos. Saved the day with a penalty to Hartenbos. Almost a clear chance for Kenmara, number 7. Picked the loose ball from Hartenbos. Almost ran through the try line. But unfortunately, they were there to save the day. As my colleague said, since the morning, it has been a day of breathtaking displays. 13-year-old individuals showing us their talent, showing us their abilities. Another shout out to all their coaches for the amazing work that they are busy doing. The amazing talent, the amazing drills that they are giving to these boys.
They're playing with so much confidence. A really good entertaining game where the parents came out, the families came out, all are being left entertained. An enjoyable day of rugby today. And not one of the game was unenjoyable. The number 8 of Kemara busy pushing through again. Making a heavy run through the line of Hartenbos. The ball's passed wide again to the number 7. You want to go wide, but he's stopped and intercepted by Hartenbos. That's the tempo of the game so far. Kemara putting all the pressure, Kemara putting all the intensity. It has been Kemara from the beginning up until now. They're still putting pressure, they're still putting intensity. They want a solid win come off time. A solid round from the number 8. They're looking to move the ball wide. Through the back line, into the ends. Passing through. An overlap of the players. Can they make the run through number 6? And he has been stopped into the touchline by the number 12 of Hartenbos. The sums of the game of today. Kemara just putting all the pressure, putting all the intensity, bringing the game to Hartenbos. They came to play rugby, making through the... And it is a touchline for Hartenbos. A chance for them to clear the ball out of the danger zone. And a kick right out onto touch. An amazing kick from Hartenbos, taking them out of danger, out of their own 22. Where Kemara was seeking hungrily. What a lot of pressure, a lot of intensity. But Hartenbos managed to get out of danger. A line out for Kemara again. No contestant by Hartenbos, but they managed to capture the ball. A loose ball from Kemara was captured by Hartenbos. A chance for them now to run through the back line. Put some pressure on Kemara. A quick pick-up and go from the scrum of Hartenbos. Ready to play the game to the forwards. To make that solid run in between. Pushing through, driving through the back line of Kemara. Hartenbos now increasing their pressure, finding their pattern, finding their structure. Running through the lines of Kemara. Kick the ball through with the chase. And the ball reached through touchline. What Hartenbos need at the moment is a series of a good attacking play that can be able to build up their confidence. Good attacking play that can be able to build up their courage so they can be able to get back in their structure, get back in their discipline. But at the moment, Kemara is just seeming being a handful for Hartenbos. Breaking down all their plays, breaking down all the intercepting the lineup. A good catch by the lock of Kemara, forming a more. And apparently he's been pulled out for a touchline. Hartenbos seeking to move the ball wide. A nice dummy pass from the number 12, making the chase. Trying to get something out of it. Trying to bring hope into Kemara, run straight. He's going to go under the post. And it is a try from Hartenbos. After a good series of time of pressure from Kemara, a good series of time of attacking from Kemara, Hartenbos responded with a try. A good team play. Ran through the blind side from the forward. And a try from Hartenbos, seeking to get back on the scoreline. 5-5, Kemara 5, Hartenbos 5, and the conversion still to come. Can they convert to get in the scoreline? It shows the heart, the guts, the belief of these boys from Kemara. Despite being down 5-0, they still push through. With a few minutes left to off down, a few minutes left to off time, they push through, make sure they get something before they enter into off time, so they can be able to come back into second half with a lot of courage. A charge out by Kemara, and the kick converted by the number 12 of Hartenbos.
They're leading now 7-5. What a comeback from Hartenbos. From a game that seemed to be one-sided. Kemara leading all the attacks. Kemara leading all the rugby. Hartenbos came back with the comeback. Scored a try, converted it, and now they're leading 7-5 with 3 minutes left to play of the first half. This just sums up how entertaining the game of rugby is. 1 minute you can be leading, the next minute another team can show intensity, another team can show pressure, and immediately they lead in the scoreline. This is what we have been seeing from Hartenbos, from being 0 down for the last 15, 16 minutes to finding that inner peace, finding that inner strength, intensity, and scoring a try and converting, and now they're leading 7-5. Parent Kemara have a line up close to the try line of Hartenbos, seeking to bowl them more, to get back the lead that they lost before the off time. Kemara pushing down to the more, they're still pushing, using the strength of the power to push through closer to the try line of Hartenbos, entering into day 22. They're still pushing the ball out. The ball has been made loose, available for Kemara to use, utilize, and bring it down to the back line. And it is a scrum. A scrum in favor of Hartenbos. After all the pressure, after all the intensity that Kemara just came from giving them, after all the scare that Kemara gave them in their own 22, now they have an opportunity to redeem themselves in the scrum. Use the strength of their forward, get the ball to their fly-off to kick out of danger, and a few minutes left of the half-time. At least enter the part. No, the number 8 pick up the ball, run on the blind side, making to run against the Kemara. Another quick pick up and run. They're seeking to play. They're not looking at the option of kicking out. They're looking for another try. They're thirsty for something more. A kick through the line, through the back of Kemara. Hartenbos making the chase. Unfortunately, the ball going into touch, and that can be the last play of the first half. A great first half of game between Kemara and Hartenbos. Kemara was mostly playing the most rugby, but at the end of the half, Hartenbos showed some heart. Hartenbos showed some intensity. They came through, scored the try, made their comeback, and now they are leading at the end of the first half. It's seeming to be a very interesting second half that we can have on our hands. With Hartenbos 7, Kemara 5.
We're about to kick off. We're about to kick off the second half of this intensive game between Hartenbos and Kemar. Hartenbos leading 7-5. Another reminder for you to like, subscribe on our YouTube channel. Follow us for more live content, live action-packed live stream. At the same time, we take to give a shout out to all our sponsors, Henchies, We Buy Cars, the Yaha, PNA, Defender, Escort. We are really grateful for your sponsors as we're about to kick off the second half of this game. In the roof with great intensity, great pressure. Both two teams coming at it at the end of the first half, hoping to start the second half with the same level of intensity and pressure. As the siren now ring, we're now starting our second half. Hartenbos with the kick. Into the half of Kenmara. Kenmara seeking to board again upon the intensity that they started the first half with the big number 8 running through, pushing everybody through, giving it to his player, knocked off forward. A good run off for the number 8 of Kenmara. Running through the defensive line of Hartenbos, pushing through the back line, using his strength, his ability, his strength to push through Hartenbos, but unfortunately it was a knocked on ball and it's a scrum going to Hartenbos. A chance for them also to start off the second half with a lot of pressure. They ended the first half very well. They showed guts, they showed intensity, they showed art, they showed skill. A penalty to Hartenbos, a quick tap run, but the referee called back. A call back from the referee, and luckily from the guy from Hartenbos. He saw himself through, he was running through the channels of Kenmara, ready to make the try, but unfortunately the referee had to call it back. And number 12 ready to kick it into touch. Unfortunately his kick didn't get the touch. Kenmara now looking to counter on that advantage, looking to run on the board. The scrum will kick the ball out. A touchline ball for Kenmar. And the way the second half started, it seems like both two teams are not afraid to come at each other. No one is holding back, no one is defending. Everybody wants to attack, everybody wants to show what they got. Hartenbos forming a more busy, pushing through on the defensive line of Kenmara. A quick kick can go of the number 8 of Hartenbos. Ready to run with the ball. A penalty kick to Kenmara. Are they going to look for touch? Try to gain some ground against Kenmara. My mistake, a penalty kick to Hartenbos. Are they going to look for touch? Trying to gain some ground from Kenmara. Trying to build on that pressure. Like the momentum have shifted in the second half. First half it was mostly Kenmara, but as the second half started, Hartenbos are coming with all the momentum, coming with all the pressure, coming with all the intensity. As they line up for the lineup in the 22 of the Kenmara, ready to put all the pressure and the intensity. Can they build from it? Leading 7-5. 2 minutes into the second half. And positive sign shown from the boys at Hartenbos. The Mo is being stored down from Kenmara. Hartenbos trying to move the con. They move the ball out to the back line. A nice switch of play to the number 13. Ball slowly out of the ruck into the hands of the number 6 of Hartenbos. League penalty to Kenmara. A chance for them to ease down the pressure.
And a good shout out once again to all our parents that sacrifice their plans, sacrifice their time to come and support their kids in this wonderful day of rugby, the Willie Le Roux Rugby Festival. The parents came out to support, family came out to support their boys' talent. A good shout out to all our parents that took their time, that was here from the morning up until now. They're still watching, supporting our parents, and those that are watching from home. A good shout out to you too for tuning in on our YouTube channel. Again, don't forget to like, subscribe. The player, the inside center of Maar is making a run through the back of line of Hartenbos. The big forward picked up the loose ball. A bit of a stall from the ball given to the loose forward. Was making a heavy run into the back line of Maar. A penalty to Hartenbos. An advantage for them to move forward. An advantage for them to gain grounds. An advantage for them to increase the pressure and the intensity on Maar. Are they going to seek for touch with a quick tap? But they choose to go on a quick tap, giving it to the big forward, the big number 1. Running into Maar. Using his strength, his mass, his ability. Gain some ground for Hartenbos. Another give forward, running into the hands of the boys of Maar. Gaining some ground for Hartenbos. Now they're seeking to run the ball through the back line. The inside center made the gap. Does he have the pace to get through? Hand it over to the number 14. Caught up to the line of Maar. A good line of play, a good line of attack from Hartenbos. From the forward to the back line. Increases the intensity. Unfortunately, another penalty to Hartenbos. A chance again for them to increase their ground. Are they going to go for touch, or are they going to go again for a quick tap? Using the strength of their forward, their big number 1, the big number 3, to gain for them some ground. Ball given to the number 8. Running what force, passed over to the number 7. Seeking for those gaps inside the line of Maar. Going through to the back line. Ball knocked backwards. The number 12 seeking for the gap. Running through to the inside center. Passed it up to the wing. A slip from the wing. Caught out from the scrum off of Maar. Does he have the support to keep the ball? Good run of play from Hartenbos' backline, but unfortunately he didn't have the right support. And the ball have been turned over by Maar. A chance for them to kick to touch, gain some ground. A penalty for Maar. As you can see, the wind is busy joining us at this moment. It's now for the direction of the flyer, to know which direction to kick against the wind. So the wind is coming a bit strong, which will affect the hands of the back line. Running through the overlap of the fullback. A good tackle from the inside center of Hartenbos. A quick pick up and go from the scrum off. Does he have the spot? He's being held up by Hartenbos players. He's still being held up. And the ball has been turned over by Hartenbos, seek to make a run into the gap of Maar's defense. They are running, they are pushing. A good breakthrough, a good run from the boy from Hartenbos. He's seeking to increase the scoreline of Hartenbos. They don't want to be remain on 7. They kick over the chip line. The wing of Hartenbos is busy running, he's busy chasing. Does he have the gas? Are they going to catch him? Is he going to score through the middle of the try line? And it's a try for Hartenbos. An amazing try, a good team display from Hartenbos. From the turnover, a kick over Maar. The winger made a run, catch the ball. He had the gas, he had the speed to make through up until the finish line. And he tried right in the middle of the goal post. What an amazing try from Hartenbos. Hartenbos busy pulling away on the scoreline. They're not showing any form of mercy. They want to pull away this game early with 8 minutes left on the clock. Are they going to convert this try and give Maar a lot of job to do, a lot of pressure, a lot of stress, making them work for their points?
Number 12 for Hartenbos lining up to convert the try. Right in the middle of the post. Is the wind going to be on his side or is his right boot? And an amazing kick from the number 12 of Hartenbos. Converted the try, making it 14-5. Hartenbos in the lead, busy pulling away from Kemara. If they seek to still be in this game, the time is now for Kemara. They need to increase the intensity. They need to increase the momentum. They need to put the pressure. A good steal from the number 7. Seeking to lead his team on that momentum. Pass the ball out to the big forward. Running the ball down the line into the hands. They're seeking for something. But then the boys of Hartenbos just push them back some few yards. A knock on forward from Kemara. A good twist to the game. Hartenbos has now gained all the momentum from the game starting as Kemara. The ones that are playing all the rugby, playing all the intensity. Hartenbos has just come back. May they come back. Not only on the score sheet, may they come back on the momentum. They are the one playing with all the momentum, playing with all the power. They are the one playing the rugby at the moment. What a good display from Hartenbos. A scrum for Hartenbos. Bowen. A nice solid scrum, not moving forward. A switch of plays to the number 12, the inside center of Hartenbos, seeking to run through the gaps of Kemara. At the moment, the boys of Kemara are just everywhere. The big forward of Hartenbos bursting through the line of Kemara, showing his strength, showing his intensity, bursting through the forwards of Kemara. A nice blindside run, almost made it through. Holding on. And a hold on from Hartenbos, causing a penalty kick for Kemara, but a good line of attack from Hartenbos. Good strength shown by the big forward of Hartenbos, bursting through the line of Kemara, and a blindside run. And now Kemara seeking to board that momentum, running through the channels of Hartenbos, seeking to run with their back line, increasing the pressure and the intensity. A kick, a step right over the back line of Hartenbos, with the scrum of himself leading the chase. They are all chasing. The sun is wearing down on the players. You can see the tiredness are beginning to wear in. And a kick from the boy from Hartenbos, getting a touchline, trying to calm down the intensity, trying to slow down the pace of the game. Hartenbos is leading 14-5, throwing down the intensity of the game, trying to calm down the pressure that Kemaya is seeking with a few minutes left to the game. Kemaya need 2 converted tries in order for them to win the game. Or they're going to show us something special. A scrum to Kemar. A very good game of rugby, of a lot of twists and turns from the first minute of the game up until the 36th minute. A lot of twists, a lot of turns. Kemaya with the twist. Hartenbos with the turns. Another chance for Kemara to redeem themselves. They need 2 converted tries in order for them to win the game. A scrum in, the boy inside by the scrum off. A nice dummy pass. Right, looking to step into the gap of Hartenbos. Can they move the ball quickly to the back line through the lines of their players? Seeking to go wide to create something. With a few minutes left in the game, can Kemara. And the whistle is blown from the referee. Scrum. Knock on ball from Kemara. Advantage to Hartenbos. The last few minutes, like things are not going in the way of Kemara. Nog so 2 minute. Nader vir my, nader. As hy gou van hierdie afstand en werk vir my en werk vir julle. Right manne. Crouch. Bind. Stop.
A scrum for Hartenbos. Are they seeking to hold on to the lead or increase upon the lead? A blind sideline from the number 8 of Hartenbos, leading to a knock-on ball. Scrum to Kemara. A wasted opportunity. But a chance for Kemara now to count on the advantage. Over the halfway line. Seeking to run the ball through in the hands of their back line. Try to create something the last few minutes of the game. Looking for something that can bring life, something that can bring hope. Looking for that momentum they started the game. Running the ball through the hand of the number 12. Is he going to pass the ball? Is he going to run? Is he going to go himself? Seeking to offload but lost the ball forward. Picked up by the number 15 of Hartenbos. The ref choose to play advantage of the knock-on. But in Hartenbos it seems to be pushed back at the moment. Guy, coming backwards. Advantage play knock-on scrum to Hartenbos. A good run from the number 12 of Kemara. Just that his support arrived too late. Ball overturned by Hartenbos. With a few minutes remaining on the... Can they see of the game? Can they see of the lead? The siren has rung, which seems to be the last play of the game. Can Hartenbos kick the ball out of play to celebrate this hard-fought victory? A comeback from 5-0. They showed passion, they showed desire, they showed intensity, came back in the second half. And now Hartenbos is leading 14-5. With the last play of the game, the scrum. In the dying moments of the game. Balls out for the scrum out. Kick the ball out of play. And the referee called the game to an end. A very amazing game of rugby between Hartenbos and Kemara. A very amazing comeback between Hartenbos. Came down from 5-0. Showed down the intensity in the second half. Came through with intensity, with power, with force. The young boys used their talent and their abilities. They came down from 5-0, scored 2 tries, and now they're leading 14-5. What a good team display by Hartenbos, and what a good game of rugby we had today between Hartenbos and Kenridge. And if you're tuning in, we welcome you once again in a lovely day of rugby in the Willie Le Roux Rugby Festival. We had a good lineup of games from Orania North to Pierneef, Protea Park to Hierdie North, Queen's College to Worcester Premier. The game that just finished now is Hartenbos versus Kenridge. We have 3 more games on the lineup. Bredasdorp versus Valsbaai. We have Robertson versus Langebanweg. And the last game of the evening is Lochenhof versus PPS. A good lineup of fixtures of game. Still a good lineup of entertaining matches for you to watch. If you just logged in now, you will not be disappointed, because these young boys are showing us great talent, showing us great abilities. A day that has been very astonishing. A good day of rugby. Thank you very much for tuning in. We remind you once again to like, to subscribe on our channel, to follow us more for more live content. We'll be back for the next game in a few. Thank you.
Biddies, you guys that side, falls by you, that side. Goed jongen. Mooi. Kijk, allemaal achter die bal. Weer eens goeiemiddag, is hier so passend geskakel het. Kijk, dit het al En van die Kortra Stadium in Stellenbosch. Roux Gymnasium. Die Willie Le Roux Sportweek wat tot 'n einde kom. Bredasdorp teen Valsbaai en die swart is die formidabele Valsbaai. Manne wat onmiddellik op die aanval is. Sterk loop hy daar deur een van die spelers van Valsbaai. Wag vir die bal om uit te kom. Nou speel hy met sy agterlyn oor aangee. Bietjie geïsoleer vir die vleuel aan die buitekant. Hy besluit hy gaan weer binne toe kom. Hy is nie lus om die buite verkeer te vat nie en dis maar wat vleuels deesdae doen. Hulle besluit om binne toe te kom. Nou word hy weer opgesit daar deur een van die losvoorspelers. Kijk, bly. Van Bredasdorp. Manne daar van die Oeverberg. En paar Oeverbergspanne wat redelik verteenwoordigend is ook hier by hierdie toernooi. En nou sit weer Valsbaai lekker deur die hande. Daar sien hy 'n geleentheid. Hy's deur die gaatjie. Gaan hy die spoed het. Hy besluit binne buite. Nog steeds vorentoe. Het hy die spoed? Nee, sy spoed het opgeraak en hy kry die nodige spoed van die vleuel, maar dis die verdediging van Bredasdorp wat goed bygekom het. Nou is die bal afgevat. Een aanval daar deur Bredasdorp, maar ek moet sê goed gedoen deur Valsbaai daar. Ongelukkig spoed wat so 'n bietjie weggeraak het. Bal wat daar veld opgeskop word nou deur die skrimskakel van Bredasdorp en ook agterna gesit word, maar hy's alleen. Verdediging wat bykom. Kyk, bly net daar. Nou wag hulle vir die bal om uit te kom. Amper daar goeie loopie. Nou word daar die regtervleuel wat ingekom het. Hy kry half man en bal. Moeilike situasie. Steeds Valsbaai wat lekker vinnige handjie speel. Oorweeg om te skop die skrimskakel. Hy sien as 'n geleentheid, sien 'n gaping. Maar hy word plat gepen daar aan die oorkant. Bal wat losbaai daar. Valsbaai wat nog steeds die bal het. Hulle beweeg vorentoe. Lekker voor en agter spelers wat bal dra. Hierdie jong seuns. Lus vir rugby speel. Hulle wil hierdie toernooi op 'n hoë noot afeindig. Hierdie loskakel. Kry ondersteuning. Nou word hy vasgevat. Wag vir hom om uit te kom. Lekker vinnige handjies daar deur Valsbaai. Weer die vleuel wat werk soek. Nou sit daar twee voorspelers wat daar is. En ongelukkig is dit die kantlyn wat daar wen. En goeie verdediging aan die kant van Bredasdorp. Maar die aanvalswerk wat hier deur Valsbaai behartig word in hierdie derde laaste kragmeting van hierdie toernooi. En ons is op binne die eerste 2 minute van hierdie wedstryd. Daar is nog wat die bal kry in die lyn staan. Een van die groot voorspelers. Ons sien ook 'n paar groot seuns in hierdie toernooi. Wat op onder 13 vlakke soms won nie. Is die mannetjie regtig so oud. Terwyl die bal daar veld opgeskop word. Het hy hom getats daar. En 'n goeie skoppie daar deur Bredasdorp. Geleentheid vir hulle om so 'n bietjie asem te skep na hulle nou vreeslik moes verdedig daar. Maar lekker skole rugby hierdie so. En ons geniet elke oomblik van dit en ek glo u geniet ook dit. En hy Sports TV met nissenholdings wat dit vir u moontlik maak regstreeks hierso. Nou is dit Valsbaai wat goed die bal bemeester daar in die lyn staan. Nou speel hulle in die agterlyn. Beweging wat ongelukkig onsuksesvol gaan. Nou is dit teenaanval daar deur Bredasdorp. Sterk loopie weer buitentoe. Soek vir die ondersteuning wat nie kom nie, maar hy word daar plat getrek. Los! Nou wag hulle vir hom om te kom. Skeieregter wat lekker met die manne gesels daar. Wag vir hom uit te kom. Nou kom hy uit Bredasdorp. Opgesit daar deur die voorspelers voordeel wat daar gespeel word aan die kant van Bredasdorp. Manne kyk sake uit so 'n bietjie in die agterkant gespeel. Hulle speel terug. Skeieregter sê nee, hy was vorentoe, maar ons gaan terug vir die strafskop daar. En hy sê daar was 'n hoogvat gewees. Ja, manne wat lekker rugby speel hier, lekker geniet. Baie talentvolle spelers hierso. Manne wat lekker hand opsteek vir volgende jaar vir hoërskole wat sou belangstel. Om miskien hulle daar met hulle hoërskoolloopbaan te kan begin en te kan help en selfs ook met hulle rugbyloopbaan. Nou is dit 'n sterk loopie daar deur die 8ste man van Bredasdorp. Bal wat daar uitkom, agter aangegee so 'n fop hardloopietjie daar, lekker sterk loopie Valsbaai wat nou hulle verdediging moet ken, maar goeie meters wat daar gewen word deur Bredasdorp. Weer sterk hierdie groot voorspelers van Bredasdorp wat inkom. Proses wat die bal nou vorentoe aangeslaan word. Nou moet 'n teenaanval. Sterk teenaanval nog steeds vorentoe.
Hy het hierdie man spoed. 1, 2, 3 manne wat hy aftrek. Hy kry die ondersteuning wat nie kom nie. Nou is dit opgetel deur Bredasdorp. Hulle gaan met 'n teenaanval kom. Buite gespeel. Een man afgetrek. Nog so een man wat hom plat trek aan die kant van Valsbaai. Het hulle die bal afgevat? Nee, dis val ekskuus tog Bredasdorp wat hom het. Kom hy weer uit daar. Bal wat hier opgesit word deur hierdie groot voorspelers van Bredasdorp. Manne speel amper soos die klaprugby manne lekker oor aangee. Pragtig daar. Hy breek die lyn. Het hy die ondersteuning? Ondersteuning wat bykom so 'n bietjie stadig. Nou is die vleuel, hy gaan buite, binne toe. Moes hy nie buite toe gegaan het, dis die groot vraag. Soos ek al heeldag sê, die manne vertrou nie regtig hulle spoed in die buitekant nie, maar nog steeds opgesit die losvoorspeler flank van Bredasdorp dra goed bal. Nou sit weer die voorryman. Sterk loop hy daar, op is die bal nog steeds vorentoe. Nou is hulle sterk op die aanval. Hulle sal graag wil punte aanteken is Bredasdorp. Hulle is getalle oor in die buitekant. Die bal moet net hande gaan. Hulle gee hande, maak reguit in die gaping wat oop gaan. En hy gaan hom net langs aan die pale druk en die rekening wat geopen word deur Bredasdorp. Baie goeie spel van Bredasdorp. En voor en agter spelers wat goed kombineer. Bal opsit deur die groot voorspelers van Bredasdorp. En hulle eindig af met punte op die telbord. En wat te begin tot hierdie wedstryd. Een oomblik Valsbaai wat goed aangeval het. En Bredasdorp wat sê, as julle dit kan doen, kan ons dit ook doen. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie doelskop. Wyntjie wat ook so liggies begin opkom met hier in Stellenbosch. Kan ek sien dat die raak so 'n bietjie leeg. Die spanne wat begin pak, regmaak vir die lang pad. Ons het reg oor die land spelers en skole wat betrokke is hierso en families wat gekom het. En terwyl die ekstra 2 punte daarbey gevoeg word, skuif die telling nou na 7-0 in die guns van Bredasdorp wat met die geel truie speel in Valsbaai met die swart en vaal truie, wit broekie aan. En lekker dag vir rugby. Lekker dag soos ek sê, lekker week gewees. Maar van hierdie seuns kan ek ook vir u sê, is nou al moeg rugby gespeel. Hulle wil nou by die huis wees. Hulle wil vir die PlayStation en die Xbox en al hierdie snaakse speletjies wil hulle nou gaan speel. Hulle kan nou praat van hulle wil 'n bietjie daar by hulle vriendinnetjies gaan carry want hulle is nog te jong vir daardie aspek. Nou is daar voordeel wat gespeel raak, bal wat uitkom by Valsbaai. So 'n bietjie onder druk, maar al hulle mooi onder die druk uit. Het ook die voordeel, nou is die voordeel verby. Maak of hy gee deur 'n gaping daar. Swak verdediging, agste man uitspoed. Hy word uiteindelik daar ingehardloop. Nou sit die verdediging wat goed is, maar die ondersteunende spel wat so bietjie lank vat om te kom. Hulle die bal nou sit afgevat daar en die bal wat daar veld opgeskop word na die oorkant deur Bredasdorp ook agterna gesit word. En weet hy bal so hoop is hy altyd so goed nie, maar hulle het hom onder beheer. Wat sê die skeieregter, kyk sake uit. Valsbaai het hom hulle speel terug, baie onder druk. En nou kom hulle onder die druksituasies uit. Dis een van die voorspelers wat daar goed gaan. Voordeel wat daar gespeel word vir die hoogvat, sê die skeieregter. Hy speel 'n voordeel goed, maar hy benut ook die voordeel goed. Nou sit Valsbaai, hier loskakel, het 'n oog vir 'n gat, mooi gedoen. Reguit gemaak, kry die ondersteuning buite, maar ongelukkig sonder die bal intussen het die skeieregter ook gesê dat voordeel verby is. En ongelukkig vir Valsbaai, bal wat daar vorentoe gaan. Laaste aangee wat ongelukkig nie so suksesvol was en doeltreffend was nie. En dit is terwyl 'n speler daar van Valsbaai die nodige aandag kry. Maar lekker hardloop rugby beide spanne hier so vroeg in hierdie wedstryd en manne wat gereed maak en lus is nog vir hardloop. En soos elke toernooi maar is, wil jy graag jou toernooi op 'n hoogtepunt afeindig ongeag die uitsien na die skoolvakansie. En ons weet ook dat die paasnaweek is op hande. So as jy op die pad gaan, selfs die wat hier ingeskakel is op die pad is, asseblief veilig wees op die pad, wees maar verdraagsaam, onnodig hastig wees as dit nie nodig is nie. Hou by die padreëls, maak seker die bande is die wind wat daar moet inwees, wat dit moet wees, dat dit nie te styf is nie, of te hoog is by die baars of te laag nie. En dan ook stop maar gereeld, vat rusposes, drink 'n koffietjie, rek die bene. En as u nou nog 'n assistentbestuurder het,
laat die hulle maar so 'n bietjie roteer en gesels lekker. Ek sê altyd passasiers moet nie lank paai slaap nie, want dit maak soms die bestuurder ook vaak. En lekker rus voor die julle op die pad gaan, en dit is wat ons wil. Ons wil graag almal weet ons gaan op die pad, maar ons wil ook almal moet weer veilig terugkom. Dus dink ook aan hulle wat al vooruit gegaan het en pad ongeluk. Ek weet een van goeie persoon wat ek ken in Ameskampie en sy gesin daar, met die verlies van hulle seun en almal wat ook daar betrokke was en hulle lewe daar in die Weskus verloor het. So van ons as die span wil ons ook as medelee daar betuig. Groot rugby koon skeieregter in die Bolland gewees, SA Rugby, so 'n welbekende. Terug hier in die Maar Stadium, die tuiste van Paul Roos Gimnasium. Bredasdorp, Valsbaai wat kragte met Bredasdorp, wat die bal kan ingooi, skeieregter is net nie lekker tevrede met hoe die dinge daar in die skrim gaan nie, manne wat so 'n bietjie draai. Ek dink die skeieregter selfs hierso, manne wat is moeilike werk en harde werk, jy moet die veiligheid van die spelers moet in ag neem en seker maak. Ons het so 'n paar beserings gehad vir al die eerste 2 dae van die toernooi, en ons glo dat daardie spelers dan bietjie baie beter is en dat hulle ook wel sal wees. Valsbaai, hierdie keer is dit 'n baie beter skrim, die skeieregter is tevrede, speel voordeel vir Valsbaai, bal wat miskien moes hande gaan, ingegaan, skeieregter sê daar's geen voordeel nie, en dit is Bredasdorp wat vir hulle in 'n onkant posisie bevind, vinnig gespeel nou deur Valsbaai, losskakel, besluit hy gaan rigting verander, voor agter spelers, hy's goed gedoen, hy sien die geleentheid, het hy die ondersteuning, hierdie flank wat goed doen van Valsbaai, aanloop soos 'n wafferse binnesenter daardeur, nou is die bal wat uitkom, lekker oor aangee, mooi gevat daar so, maar ook goeie verdediging aan die kant van Bredasdorp. Steeds speel hulle hierdie kant toe, besluit weer om rigting te verander, het hy so ondersteuning, ja, maar hy kry dan die bal gelukkig uit, nou sit agtertoe, Valsbaai sit hulle self so 'n bietjie onder druk om agtertoe te speel, bal agter die spelers te gooi, beskikbaar, maar hulle beheer die bal mooi, ongelukkig vir 'n oomblik al die loskakel sy oog van die bal af, maar gelukkig vir hom was Bredasdorp omkant daar en hulle het 'n vinnige tikkie gevat, nou moet die bal net hande toe gaan, maar hierdie vleuel glo, hy het die spoed en die krag, en hy druk die eerste 3 vir Valsbaai, pragtig oorgegaan, moes miskien in die buitekant gegee dit, nie so baie vertroue in die buitekant gehad het, meer vertroue in sy krag, sy vaart, en hy teken die eerste punte vir Valsbaai aan. 7-5, lekker rugby hierso, manne wat mekaar aanvat, en dit is altyd lekker om te sien, hoe hierdie jong seuns lekker vorentoe speel, losgemaak, kry die bal uit, lekker hande agter voor en agter spelers goed kombineer, sit fases op, hou die bal beskikbaar, weet wanneer om vinnig te speel, weet wanneer om te kyk, om binne toe te beweeg, dis net fenomenaal. En dan weer eens krediet natuurlik aan al die afrigters en spanbestuurders en almal betrokke hier by 'n toernooi soos hierdie. Toelskop ongelukkig onsuksesvol en die telling bly 7-5 in die guns van Bredasdorp. Kyk ons weer vinnig gevat die loskakel, baie oog speel die bal buite, kry die nodige ondersteuning, gooi vir sy speedster, 2-3 manne wat hy daar, kraan hom die man vas, in die verdediging 'n bietjie swak daar, en dan afrond met 'n 5-punter daar, die regtervleuel van Valsbaai. Die bal is nog nie, die 9 is nog net op die bal en toe, sien ek kry jy al klaar op en jy begin hardloop, staan jy. Skeieregter wat net verduidelik daar vir Bredasdorp ten opsigte van die omkantlyn, bal is nog nie uit nie, dan gaan hulle al, hy moet wag vir die bal om uit te gaan, terwyl hulle weer speler vat. Bal wat agtertoe val, in die hande gekry daardeur Bredasdorp, aangeslaan sê die skeieregter, nou speel Bredasdorp voordeel, alles sal wil kyk, of hulle ook dieselfde kan doen, sterk loop, ek wil hom sê, hierdie 7 flank van Bredasdorp is net so fenomenaal. Nou sit 'n agterlynbeweging, trek die manne in, mooi gegee agterdeur, kry die ondersteuning, vleuel buite, kan hy hom buite bied? Ja, die verdediging is goed, maar die ondersteuning wat goed bykom van Bredasdorp, kry sy manne in plek, so 'n bietjie kommunikasieprobleme daar, skeieregter sê is agtertoe, nou het Valsbaai hom ongelukkig aangeslaan in die proses wat hulle die bal kry, maar net so iets wat van 'n kommunikasieprobleem daar tussen Bredasdorp se voor en of die skrimskakel en die voorspeler, bietjie onseker gewees, gedink hy gaan met sy agterspeler speel, maar ongelukkig en miskien gelukkig nou vir Bredasdorp,
dat Valsbaai nie die bal gekry het en aangeslaan het. En sien ons ook vroeg in hierdie eerste helfte wat daar 'n plaasvervanger op die veld kom, as omtrent nog so sê 5,5 minute speeltyd in hierdie eerste helfte oor. Kyk wat gebeur met hierdie scrum. Crouch. Bind. Stop. Wag vir hom in te gooi, goeie ingooi daar, lekker sterk scrum, lekker momentum. Nou kom die bal uit. Lekker oor aangee weer daar. Nou sit vir die vleuel so 'n bietjie agter hom. Binne toe kry hy aan die enkel daar, gooi die bal daar bietjie wild. Bal wat deur geskop word deur Valsbaai, nog steeds vorentoe. Kanlyn wat amper wen, maar nog steeds vorentoe. Ongelukkig. Skeieregter, ja, jy het dit gesien, die aanslaan van die Valsbaai se hand af vorentoe. Op 'n oomblik gelyk hy dit gemis, maar 'n goeie skeieregterskap daar aan die kant van hierdie skeieregter wat hierdie wedstryd hanteer hier op die afveld. Bietjie Bredasdorp wat 'n bietjie vir hulle self onder druk gesit het daar, bal wat jy nie net uitgooi as jy nie seker is wanneer daar een van jou spelers by die rand is nie. Gaan nie ons afgrond toe, probeer die bal beheer en wag vir die ondersteuning om by te kom. Bind. Scrum. Weer ingegooi deur Bredasdorp, skrims is baie beter, skeieregter gepraat, hy is tevrede. Nou word die bal veld opgeskop. Ons onside speel. Laat die bal op en moenie die bal laat op nie, sê speler altyd kan dit gevaar van 'n dis goed gedoen, goeie verdediging deur Bredasdorp. Valsbaai wat 'n bietjie gemaklik was, hulle is nog steeds in beheer van die bal. Nou skop hulle die bal veld op. Dis 'n baie gevaarlike skop. Vir wie gaan dit regval? En dit gaan vir die kantlyn regval van alle ek wil amper sê persone, as net 2 persone, die kantlyn is mos nou nie 'n persoon nie, maar is deel van die rugbyveld, maar dis die kantlyn wat hy kan wen. Maar daai is een van die gevaarlikste skoppe wat jy kan gee om na die oorkant van die veld te skop. Sou hy bal reg op daar vir die speler van Bredasdorp kon dit groot moeilikheid vir Valsbaai gewees het, maar hulle is gelukkig om net met hulle stand vir Bredasdorp daar tevrede te wees op hierdie oomblik. Sling se spel voort, vinnig die bal vorentoe gegooi, ongelukkig vir Bredasdorp word hulle uitgedruk en nou gaan Valsbaai die geleentheid kry om in die lynstand in te gooi. Probeer vir Valsbaai daar 'n bietjie aan die slaap vang, amper dit reg gekry, maar ongelukkig nie. Sak. Mooi gekry uit die lynstand, net word die bal direk vir die agterspelers gegee. Bal wat daar hoog geskop word, maar weer eens Kry jy al tackles onder die bal, is 'n laat tackle. is dit 'n speler wat ongelukkig 'n speler daar sonder die bal tackle, laat tackle heeltemal. Skeieregter is onmiddellik op sy vletjie, dit gebeur voor hom en dissipline 'n bietjie daar vir Bredasdorp. Goeie skop daar vir Valsbaai en hulle verplaas spel buite hulle 22 en ook 'n geleentheid vir hulle om te kyk om dan net uit hulle gebied uit te kom en meer druk op Bredasdorp te plaas. 7-5 met net so minder as 3 minute of 2 minute speeltyd oor in hierdie eerste helfte. En as die bal wat daar uitkom, weer eens 'n duikslag uitgevoer. Skeieregter is hierdie keer tevrede gewees, so 'n chipskoppie vorentoe in die hande daarvan Bredasdorp. Maak hy binne gee. Hy daar ontduik uit 'n duikslag uit wat daar lelik kon geloop het, maar mooi gelees. Nou word daar opgetel en vorentoe gedryf deur Bredasdorp. Mooi samespel daar deur die voorspelers. Nou gaan hulle agterlyn toe. Binne toe. Dis gevaarlik. Skeieregter gaan beslis daar dubbele blaas gee en inderdaad, daar's iemand in die moeilikheid. Jy weet wat kom. Hy sê, hy weet wat kom. Ek het geweet wat kom. Ek wil dit nie gesê het nie. Maar die voordeel van hierdie situasie is net die speler wat afgaan. Die span word daarmee benadeel nie. Dit is een van die toernooi reëls. As jy 'n nuwe reël wat ingekom het nie, is jy miskien laat wees ingeskakel het en deel is van hierdie toernooi op die laaste dag hier op hierdie Dinsdag. Laaste dag ook van die maand. Volgende as ons in 'n nuwe maand, nuwe uitdagings en een van die uitdagings is Bredasdorp wat kyk of hulle hier voor halftyd kan punte aanteken en inderdaad gaan hulle punte aanteken voor die petrol en dieselprys môre opgaan. Hulle sê hulle gaan nie laat
in die broek op die enkels vang, hulle gaan volmaak. Garages is besig om uit te loop met petrol en diesel. Manne en Woester moet nog een van die garages net oophou Damien, dat ek aan my bietjie diesel kan ingooi terwyl petrol nog nie of die diesel nog nie gestyg het nie. Maar dis die uitdagings wat ons hier het. Maar Bredasdorp het beslis geen uitdagings hier nie om net voor halftyd die telling 'n bietjie groter te maak en seker te maak hulle loop voor 12-5 met 'n moeilike doelskop in afwagting. Maar ek wil hom ook vir u sê dat hierdie seuns is baie goeie stelskoppers. Hulle skop om enige plek van hierdie veld af, sit hulle hom gemaklik deur. So kom ons kyk, interessant, 8ste man van Bredasdorp wat die stelskop weer waarneem. Hy tref hom goed, ongelukkig, rigting nie daar nie. Skeieregter sê man, dit is 20 minute, kom ons gaan drink water, hy gaan water drink, ons gaan vir 'n advertensie breek en as ons terugkom, bring ons vir die tweede helfte, of ek bring vir die tweede helfte van Bredasdorp en 'n Valsbaai. Julle is nog happy, né? Ja, ek sal vir julle wys, hy het nog so 3 oor. Ek is terug hier van die Kortra Stadium in Stellenbosch. En die Sports TV en nissenholdings bring vir u dit regstreeks en lewendig met my Sebastian as die kommentator van hierdie wedstryd tussen Bredasdorp en Valsbaai. Bredasdorp wat voorloop 12-5, tweede helfte wat gaan begin. En as jy laat wees ingeskakel het, nie geweet het van ons wat hier is nie, wil ek vir u sê, baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is, regte plek om te wees. En natuurlijk weet die beste in die geweste, in die praktyk. Waar anders as plaaslike lewendig.
in Sports TV en nissenholdings. Valsbaai wat hierdie een gaan begin, bal wat lekker diep ingeskop word daar na die oorkant, agtertoe aangeslaan. Dan word hy opgetel, so half 'n man en bal gekry, maar hy wurm hom daar uit die spelers uit van Valsbaai, nog steeds vorentoe, dit kos letterlik 2-3 manne om hom plat te trek. Nou is die bal beskikbaar daar aan die kant van Bedaarsdorp, teruggeneem sy die skeieregter. Hulle besluit hulle gaan hardloop, mooi terughou daar deur die loskaker, uitgesien die verdediging is die voordeel kan benut. Hulle kom in 'n teenaanval, ongelukkig geen voordeel nie. Maar ek wil nou vir u sê, ongelukkig vir Bedaarsdorp daar. Ek het nou al gesien hoe daar die speler onder die pale die bal druk, maar daai laaste aangee was hom nou nie een van die bestes gewees nie. Nou mens kan maar dit ook verstaan. Maar hanteringsfout en wat te begin tot hierdie tweede helfte vir Bedaarsdorp. Lekker toeskouers en afrigters en familielede wat lekker saamgesels, betrokke in hierdie wedstryd. Kom ondersteun hulle kinders en dit is altyd goed wat 'n mens wil hê, kinders voel goed as die ouers ondersteun en as 'n sterk skrim bal afgevat daar, vaskop vir Bedaarsdorp. Nou speel hulle hande, weer probeer hulle kyk of hulle daar kan kom, goeie verdediging. Hierdie keer aan die kant van Valsbaai, maar die bal is beskikbaar. Skeieregter sê nee, daar word afgeseel deur een van die Bedaarsdorp spelers. Valsbaai wat besluit hulle gaan die bal tik en hardloop met hom uit hulle half in hulle eie gebied het, hulle word daar plat getrek, so 'n bietjie besluitloos gewees. Dankie, mooi gedoen, dankie. Skeieregter wat ook erkenning gee en dank uit daar aan die spelers vir dit wat hulle goed doen. Hierdie keer is dit afgevat, maar hy is weer beskikbaar. Valsbaai wil daar deur 'n gaatjie gaan en 'n gaping wat daar oop gaan vir hom. Nou is dit voordeel wat Valsbaai het wat hulle speel. Besluit om na die oorkant van die hoofpaviljoen se kant te speel. Bal wat so agter gaan. Skeieregter sê nee, daar gaan nie voordeel wees nie. Julle speel terug. Kom ons gaan. Ekskuus, dit was nie net 'n aanslaan voordeel gewees. Ek het amper gedink miskien 'n strafskop voordeel, maar was 'n dubbele aanslaan gewees en hulle gaan terugkom vir skram. Valsbaai wat sal kan ingooi. 12-5 hier op die Kortra stadium in Stellenbosch. Volgende wedstryd wat die gaan plaasvind, Robertson teen Langebaanweg en dan die hoofwedstryd vir die dag, Lognerhof teen PPS. In 'n 13 toernooi. Weer eens 'n sterk skrim deur Bedaarsdorp, weer 'n vaskop. Nou gaan hulle na die oorkant, slinkse spel, kry die ondersteuning, ongelukkig hanteringsfoute wat net nie aan die gang kom vir Bedaarsdorp nie. Maar voor daardie een was daar 'n aanslaan gewees van Valsbaai se kant en ek glo dit was in die uitvoer van die duikslag gewees en 'n bal wat dan verlore gegaan het. Bedaarsdorp se laaste aangee wat net in die hande kan vassit nie, wat soveel probleme kan veroorsaak. Maar weer eens 'n vaste skrim en ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Skeieregter is nie hierdie keer tevrede met hierdie skrim nie. So, manne, kom ons kry dit reg. Ons het 'n paar goeie skrims gehad voor dit. Kom ons kry dinge agter mekaar. Is een goeie gees, lekker gees wat heersie. Waar gaan net beter kry as laerskole rugby. Nou kom die bal uit by Bedaarsdorp. Val so daar op sy eie voete. Mooi weggehaal daar so van die bal af. Dan word daar opgetel en vorentoe gedryf deur een van hierdie groot voorspelers van Bedaarsdorp. Wag vir hom uit te kom. Mooi weer binne toe gehardloop. Mooi verdediging ook aan die kant van Valsbaai. Speel hom wyd. Weer lekker vinnige hande. Vinnige verdediging wat opkom daar. Amper daar deur die gat, amper te vinnig gewees, maar mooi gehou daarso. En nou is dit Bedaarsdorp wat so 'n bietjie terugspeel. Maar hulle gaan weer probeer. Hulle het besit van hierdie bal. Hulle sal dit wil hou. Hulle loop voor in hierdie wedstryd met 7 punte. En hierdie keer staan hulle strafskop af. Bal wat daar vasgehou word. Weer vinnig gespeel deur die loskaker van Valsbaai.
probeer sy vinnige manne aan die buitekant kry. Nou is dit 'n sterk loopie deur die agste man. Is mooi opgepop daar so. Nou speel hulle na die oorkant. Hulle soek die ondersteuning, bal wat so nie gaan na wat hy moet gaan nie. Agtertoe skeieregter wat voordeel speel, sy hand is uit. Dink is 'n aanslaan gewees net van Bredasdorp. Nou sit die vinnige manne bymekaar hoog aangevat daar. Skeieregter wat voordeel speel. Daar was ongelukkig hoogvat gewees en goeie aanvallende spel deur Valsbaai, weer vinniger speel die bal nou met die agterlyn. As getalle aan, hulle moet net deur die hande gaan. Iemand moet reguit maak. Die agste man. Hy kry daar buite die vleuel, hy kom binne toe. Kleinerige vleueltjie daar so. Is bietjie moeilik om teen die groot manne regtig op te staan. As jy nie lekker vinnige voetjies het nie, maar nou is steeds Valsbaai, steeds sy hande, moet net hande gee. Probeer self binne toe gaan en hierdie langlenige slot gaan oor en 3 vir Valsbaai. Hulle teken eerste punt aan in hierdie tweede helfte na aanhoudende druk wat hulle toepas op Bredasdorp. Verdediging van Bredasdorp wat goed gehou het, maar op die laaste oomblik kon hulle net nie die laaste verdedigingslinie stywer trek nie en is Valsbaai wat dan oorgaan vir 'n 5-punter met moontlike gelykop making in afwagting. Kom ons kyk wat maak die loskakel met hierdie een. Maar aanhoudende druk daarvan Valsbaai, hulle weet wat hulle wil doen, speel vinnig die bal voor en agter spelers. Ek het dit nou al 'n paar keer genoem, die kombinasies en die kombinering van hierdie spelers en dit is goed altyd om op skolevlak te sien hoe hierdie manne dinge doen en die vlag wat omhoog gaan daar. Sake is gelyk op hier op die Makotter stadium. Bredasdorp 12, Valsbaai 12 en wedstryd om na uit te sien wat enige kant toe nog kan gaan. 7 minute verstreek in hierdie tweede helfte van hierdie wedstryd, 7,5 om presies te wees. En ons kyk, daar sal wat so 'n bietjie stadig kom. Afrigter so 'n bietjie gepraat en sê manne, kom ons kry verdediging. Kom ons kry die hande reg. Ons moet seker maak as ons vorentoe gaan, as die bal op die voorvoet is, dat ons die passes reg aankry buite en dat ons gaan afrond. Nou word daar bal bietjie diep ingeskop. Mooi ontvang. Daar deur Valsbaai, lekker sterk meters vorentoe. Steeds beskikbaar, nou kom hy uit. Maak of hy gee die loskakel, hy sien 'n gaping, kry die gaping aan die oorkant nog steeds vorentoe, kry die ondersteuning so 'n bietjie agtertoe, agter die vleuel aangegee. Hy moes afgaan grond toe en strafskop wat daar afgestaan word deur Bredasdorp, dissipline. Weer vinnig gespeel deur Valsbaai. Hulle wil nou hardloop met die bal. Hulle weet hulle moet hom vinnig deur die handjies kry. Ongelukkig word hy nou daar deur Valsbaai aangeslaan. Probeer hom maar deurskop, tel hom op. Bredasdorp met 'n teenaanval, het hy die ondersteuning wat nou bykom. Skeieregter wat voordeel speel vir Bredasdorp. Hulle kom in die klein kant wat hulle probeer aanvat, maar hy word daar in sy spore gestuit. Nou is dit weer teruggegee, mooi deurgehardloop daar, mooi gedoen. Verdediging wat bietjie nie aan die gang is daar van Valsbaai en die skeieregter wat intussen ook gesê het dat die voordeel verby is. Nou word hy opgetel deur hierdie sterk voorspeler van Bredasdorp. Hy is op die grond. Bal is beskikbaar. Manne vat so 'n bietjie hulle tyd. Nou tel hulle hom op weer na die klein kant. Weer vorentoe, hulle tel hom op en vorentoe dryf nou. Dis die taktiek wat hulle het van hierdie voorspelers van Bredasdorp. Gaan hulle dit volgende keer? Ja, hulle gaan dit weer doen. Net seker maak dat hulle die bal beheer en probeer spelers intrek en hom dan agter kry. Hulle trek nog nie genoeg in nie. Nou is dit 'n sterk loopie deur die 3-drukker. Daar van Bredasdorp nog weer opgetel. Sterk loopie deur hierdie groot voorryman van Bredasdorp. Nou is hulle op 'n goeie posisie. Hulle tel hom op vorentoe dryf. Die optelend vorentoe dryf werk goed vir hulle op hierdie oomblik. Step vir my. Sal graag punte wil aanteken. Hulle sal graag hierdie voortou in hierdie wedstryd wil neem. Nou het hulle slim gespeel. Hulle vat hom na 'n bietjie fase toe, buite na toe. Use it. Leave. Skeieregter sê hulle moet dit los, wag vir hom uit te kom. Nou speel hulle met die agterlyn. Lekker deur die hande, vinnig deur die hande. Beradig, een man wat hy omgaan. Kry die ondersteuning, wat sê die skeieregter? En ongelukkig het hulle hom aangeslaan daar aan die oorkant. Maar daar is Bredasdorp wat goeie voorspelers werk. Hulle tel hom op vorentoe dryf. Hulle het goeie meters verdien en gewerf vorentoe. Besluit om die bal agtertoe deur die hande te laat gaan. En weer eens daar in die agterste driehoeke
hanteringsfout. En vaste skram 5 meter vanaf Valsbaai en ek dink nie dat regtig Bredasdorp sal omgee nie. Hulle 2 of 3 vryskoppe die vorige een gekry, of vaskoppe, ekskuus tog. En die bal gekry wat hulle probeer weer sal wil doen. Kom ons kyk. Bal wat daar half uitspat en opgetel, maar hy is vorentoe aangeslaan, maar die skeieregter sê nee, daar was reeds spanne wat ingegaan het. Hulle gaan weer oorskrim. Ek het amper gedink die bal het uitgespat in die skrimskakel wat dit mooi opgelees en opgetel het. Maar die skeieregter sê nee, die vletjie het reeds voor dit gegaan. Guldige geleentheid nou vir Bredasdorp, al het hulle nie die bal nie, hulle sterk, goeie voorspelers, soos ek sê, hulle het reeds 'n vaskop al bewerkstellig en sal graag nog 'n vaskop wil bewerkstellig hier in 'n gunstige posisie. 12-11 met 9 minute speeltyd oor, 8,5 om presies te wees. Ingegooi weer eens 'n sterk skrim, bal wat moet opgetel word, hy word opgetel, maar die manne wat hulle self in 'n omkant posisie plaas, skrimskakel het vandag weer vinnig gespeel. Die manne wat besluit het hulle eie gebied het te hardloop, binne buite, nou skop hy hom vorentoe vir homself en hy kry hom weer hierdie loskakel. Hy kry die spoed agter, word hy gaan hy ingehaal word. Hy druk hom af. Wat 'n pragtige 3 uit hulle eie gebied het besluit hulle gaan hardloop en Valsbaai wat agter die pale van Bredasdorp opeindig en wat 'n pragtige 3. Wat 'n slinkse spel deur die loskakel. Hy sien Bredasdorp is aan die slaap. Hy vat die bal vinnig. 2, 3, 4, 5 manne wat hy klop daar binne buite. Hy gee vir homself die steekskop, die bal wat reg op binne in sy hande. Hy weet as hy hierdie bal nou kry, het hy spoed aan die buitekant. Hy gee die bal buite en dan spoed wat regtig bykom, maar die belangrikheid van daardie 3 wat daar aangeteken is, die hand-off wat daar was, trek hom pragtig af. Weet presies wat 'n kant toe die verdediging gaan kom om te duikslag uit te voer en dan die 5 punte wat aangeteken word. Kom ons kyk of die doelskop suksesvol kan wees. Dit word formaliteite te wees, omtrent vorige doelskop was ook omtrent uit daardie gebied uit. Vat so 'n bietjie sy tyd, maak seker. So die skeieregter, nou kom hy agtertoe. Tref hom goed. Hierdie keer is die vlag weer omhoog en die telling skuif aan na 19-12 in die guns van Valsbaai. Fout by die rak. Ek druk hulle mooi terug, maar ek verstaan, ek sal kyk, dankie. Baie interessant daar gesprek en ek wil ook net sê dat hy meen dat spanne wat gewoonlik goed begin eerste helfte is nie noodwendig die spanne wat aan die einde van die dag wen nie. Sal dit 'n bietjie fatigue wees dat die manne nou al moeg is. Begin lekker opgewarm en reg vir die wedstryd. As dit Valsbaai wat weer met 'n teenaanval kom, beslis die verdediging van Bredasdorp wat 'n probleem is. Nou is dit aangeslaan en meer dat ek na rip gekyk. Nou weet vir Bredasdorp al moet punte aanteken om in hierdie wedstryd te bly. Voordeel wat verby is, vat so 'n bietjie lank om op te tel. Nou gaan hulle weer in die optelend vorentoe dryf, hierdie voorspelers wat goed doen. Step. Maak gereed om die bal agter te speel. Nou speel hulle weer van die voorspelers wat daar by tweede kanaal mooi opgesit het, mooi oor die voordeellyn. Wag vir hom te kom. Nou speel hulle agterlyn. Al wat belangrik is die hande, maar speler wat besluit hy gaan eers in. Sien daar se bal is nou weer afgevat. Nou is dit weer teenaanval. En ek wil sê hierdie 10 van Valsbaai, hy doen goed. Hy sit vir Valsbaai op die voorvoet. Ongelukkig een van die voorspelers wat vir 'n oomblik net sy oog van die bal afhaal en hy klein breekdeel van 'n sekonde om jou oog van 'n bal af te haal in die bal is op pad na jou toe. As die kanse basies 100% dat jy dit sal aanslaan. En dis presies wat in hierdie geval gebeur. 5 minute speeltyd oor, kan Bredasdorp terugkom, kan hulle dit gelyk opmaak, kan hulle die wedstryd wen of kan Valsbaai besluit, hulle gaan hierdie wedstryd nou seël. Ons weet, hulle het geen probleem om uit hulle eie gebied te besluit om te hardloop en aan te val nie. Sterk skrim in Bredasdorp, hulle gooi aan, nou speel hulle met hulle agterspelers. So 'n bietjie onseker daar, manne staan en kry die bal. 2 manne wat sommer daar wag vir hom. Wag vir hom uit te kom. Vat so 'n bietjie lank. So half agter hom vat hy die bal, maar mooi gedoen om te bemeester.
Mooi gedoen ook om oor die voordellyn te Step kom. vir my, step. Weer opgetel van daai eerste kanaaltjie hier langs die losgemaal aan. Hulle sien daar is 'n geleentheid om vorentoe te kom. Nou speel hulle weer met die agterlyn. Skoppie vorentoe, is die ondersteuning daar. Gaan hy regop, baie opreg vir Valsbaai. Geen voordeel of Maar daar was omkantspel aan die kant van Valsbaai en hulle gaan terugkom vir 'n strafskop. Hierso by my. Wat gaan Bredasdorp met hierdie een maak? Hulle gaan hom beslis tik en vinnig speel. Skeieregter sê ongelukkig van verkeerde plek af, vat hom net die wat ek is en dan kan hulle maar weer voortgaan. En dit is wat hulle doen, voortgaan. So 2 daal op hom vas tussen 3 manne, muur daarso. Bredasdorp speel en nou speel hulle agtertoe goed gedoen. Weer voordeel wat daar gespeel word vir hom kan speel. Nou wag hulle vir hom uit te kom. Agterlyn wat nou probeer kyk of hulle iets kan bewerkstellig. Weet jy die hande self daar opgesit, kry die ondersteuning in 14. Nou gaan hy weer in. Step vir my. Wag vir hom uit te kom. Weer hier langs hier losgemaal wat hulle hom optel en kyk of hulle daar kan deurkom. Nou speel hulle 'n bietjie weier, mooi gedoen hier na die steelkant toe. Bredasdorp weet hulle moet nou punte aanteken om in hierdie wedstryd te wees. Hulle weet ook dat die speeltyd is besig om uit te loop voor die wat daar gespeel word. Mooi opgesit deur die vaste voorspeler. Dit lyk na die vaskopstit. Ja, hulle moes gespeel het miskien. Nou besluit hulle gaan maar weer optel. Nuwe voordeel wat nou gespeel word deur die skeieregter Valsbaai wat hulle self onder druk sit om onkant te gaan. Alle oor die te druk. Bredasdorp tel hom op. Hierdie groot man gaan nie gekeer word nie. Hy gaan nie gekeer word nie. En hierdie stit wat bal dra wat dan vir die tweede 3 aanteken vir die derde 3 ekskuus tog vir die Bredasdorp span en belangrike doelskop nou om sake gelyk op te maak met die speeltyd wat ook besig is om uit te loop. Maar weer eens herhaalde druk van Bredasdorp. Hulle doen dieselfde wat Valsbaai met hulle gedoen het. Al wat hulle doen, hulle speel kanaal 1, hulle speel kanaal 2, sit die groot voorspelers op. Hier langs hier losgemaal, vat hulle daai kanaal aan. Hulle sien die gapings wat daar aan mekaar gaan. Besluit hierdie volgende oomblik hulle gaan om na die skeelkant toe speel en dit werp vrugte af vir hulle. 5 punte. Kan die doelskop suksesvol wees. Hy lyk goed. Ongelukkig net kort. Maar die windjies moet hom sê hy skop hom heeltemal teen die wind Damien. So dit maak sake 'n bietjie moeilik. Nou is daar 2 punte in die wedstryd met 1,5 minuut speeltyd oor. Bietjie tyd wat daar uitgerek word deur Valsbaai. Die manne is baie sielkundig vir alles hulle voorloop en tyd is besig om uit te loop. Hulle weet dis 'n lopende tyd, die tyd loop aan 1, daar word nie gestop nie. Maar dit gaan nou ook baie ver van Bredasdorp om met hulle eie gebied te kom. Hulle het die vermoë, potensiaal en die vaardigheid om dit te kan doen. Die belangrikheid is net wat gebeur by hierdie afskop. Valsbaai wat natuurlik sal wil diep afskop en seker maak dat hulle van ver af moet speel en hulle doen dit so. Bal wat daar bemeester word, nou gaan hulle weer begin. Eerste man, tweede man, derde man wat hom nie kan plat trek nie, nog steeds vorentoe hierdie 3 drukker. Kyk of hy nie nog weer kan gaan nie. Alop so nou 'n bietjie oor die veld. Nou kry hy die ondersteuning. Hulle sal wil binne bly. Hulle sal nie nou wil uitkom nie met 'n paar sekondes oor. Sit weer faset op. Dis fyn, bal is daar. Nou speel hulle hom oor kant toe, mooi daarin, lekker hardloop daar deur die vaskop flank. Guys, step vir my. Weer optel, verdediging is 'n bietjie beter hierdie keer hier by die fasette. Wat gaan hulle nou maak? Nou gaan hulle in die agterspelers. Hulle gaan nou die bal, hy moet nou gedra word deur die hande, gegee, trek en gee binne toe. Verdediging wat van Valsbaai daar maar wat goed reggemaak word. As die bal afgevat, counter attack. Oh, wat sê die skeieregter agtertoe? Hulle kan nog speel. Nou wat man wat daar deurbreek. Op 'n stadium gedink hy gaan blaas vir die aanslag, maar die bal was agtertoe gewees. Sirene wat daar afgaan. Bal is nog beskikbaar. Hulle weet hulle sal nou moet punt aanteken. Hierdie bal kan nie nou doodgaan nie. Hierdie bal kan nie verlore gaan nie. En ongelukkig is die bal wat verlore gaan. Al wat Valsbaai gaan maak, hulle gaan die bal vat en uitskop. En dit is wat hulle doen. En hulle gaan hierdie enetjie vat met 2 punte. Valsbaai 19, Bredasdorp 17. En wat 'n lekker wedstryd. Wat 'n wedstryd
wat by tye baie goeie resultate opgelewer het. Ander wat besluit het om uit hulle eie gebied te haal op voor- en agterspelers. En as ons terugkom, dan bring ons vir u die volgende een. Tussen Robertson en Langebaan weg. Manne daar uit die Langeberg uit. En as ek reg is Langebaan weg in die Weskus. Praat met u wanneer ons die volgende wedstryd gaan begin. Nee, ons is terug hier vir die voorlaaste wedstryd, Langebaan weg en die span van Robertson. Robertson aan die linkerkant, Langebaan weg aan die regterkant. En is Langebaan weg wat hierdie wedstryd gaan begin. Hierdie wedstryd gaan tweetalig wees, moontlik drietalig, 'n bietjie Sikosa ook binbring. Yes, we're moving it in its sports TV and nissenholdings. We're bringing you whatever you want, we bring for you. You say, you pay, we say. Whatever language you need, English, French, Isikosa, Swahili, Zulu, Tswane. Afrikaans, Tswane. Ons praat Afrikaans, ons dalk probeer om Afrikaans te praten. And we're kicking off the game with Robertson versus Langebaan weg. And Langebaan weg with the kickoff. And the day where we have had a full support from our parents, being at the end of the day, we still see that support, we're still hearing the shout on the background. It's another good shout out to all our parents for being there from the morning up until now, supporting the boys, giving them courage, giving them backup, all for them to do their best.
Yeah, it's so important, the support of the parents and the family members. Now it's Langebaan weg on the attack. First great one, but the defensive line there by Robertson still available for Langebaan. Ball going backwards. Bit of under pressure there, but good inside step. Unfortunately, the ball is throwing forward, and in the passing, some of the players of Langebaan weg were offside, and the referee indicated penalty for offside. You can already see Langebaan is starting with a very great intensity, very great speed to the game. They're trying to be on the front foot at the first minute of the game. And the penalty to Robertson. They managed to get a touch. A nice kick from the flight of Robertson. And they got a touch for them, a lineup. Try for them to build the momentum, build the intensity, and try to put the pressure on Langebaan. Robertson moving the ball through the back line. Good end of pass with number 13. Met the defensive line of Langebaan. Being held up by the defense of Langebaan. Want to utilize the strength of their forwards to break through the line of Langebaan. And the forward just lost the ball forward. Ja, ons kan hoor hoe die ondersteuning van Langebaan weg beslis hier is. Maar strafskop daar aan die kant van Robertson, en hulle gaan kyk of hulle die kantlyn kan opsoek. Bietjie in die wind in, bal wat daar binne toe gehou word, is dit ongelukkig aanslaan of sy omkant spel daar. Vinnige tik, ondersteuning, alles die 10 meter terug nie. Dit kan 'n bietjie moeilikheid vir Langebaan weg wees. Nou die skeelkant wat Robertson optel, kyk of hulle kan. Groot voorspeler daar, so 2-3 man wat hom moet besig om, hy word weer teruggeboonder, maar die bal is steeds beskikbaar. Robertson moet nou vinnig buite hande speel, is aan daar, sien 'n geleentheid binne buite hierdie klein binne sentertjie. Bal is beskikbaar, nou speel hulle buite. Ongelukkige bal wat nie daar deur die flank gevang kan word nie. En nou is dit die skeieregter wat terugkom vir 'n strafskop. Dit was 'n aanslaan omkant spel gewees. En Robertson, kom ons kyk wat maak hulle met hierdie strafskop. Gaan hulle hom uitskop? Gaan hulle hom tik? Gaan hulle hardloop? Baie interessant. That look like they're going to play the ball to the forwards. Very unfortunate of the previous line. Now they're trying to regain their momentum with the forward, the number 17. Trying to move the ball quicker to the big forward, the number 3. Bursting through the line of Langebaan. But Langebaan managed to bring them at the same point. Now they want to move it down the back line. Number 10, down to the number 13. Breaking through the back line of Langebaan weg. And a good solid line of defense from Langebaan weg. Holding down Robertson, pushing them back, not allowing them to gain ground. But in the scrum off of Robertson, showing heart, showing desire, pushing through the line of Langebaan back. And a kick from the fly of trying to catch the wing. Trying to count on the gap on the wings. Penalty kick for Robertson. A quick tap and play to the number 6. Again, Robertson utilizing the strength of the forward. Pass and go. Now they move it down to the back line. Down to the number 13 that has been being a great danger to Langebaan. Looking for their gaps, looking for their channels, trying to run through the gaps. But now the referee called it back. A call back for penalty for Robertson. A time for them to restart, a chance for them to restart and build upon the momentum that they've been causing, the trouble, the pressure that they've been giving Langebaan back. In their own half, in their own 22, Robertson are seeking to go early on the scoreline. Ja, die skeieregter wat daar praat met die kaptein van Langebaan. Hy sê julle staan te veel strafskap af.
Kom ons kry die dissipline. As ons die dissipline gaan reg kry nie, dan gaan ons kaarte moet hê. Skeieregter wat vir hulle kans gee om daar bietjie te gesels. Kom ons kyk wat gebeur. And discipline being the most important point throughout the whole day. The referee emphasizing on the coaches to keep on the discipline. It's number 4 of Robertson running, charging through, but they have been pushed out for a touchline. Yeah, what great defense on the side of Langebaan, we have to say. Robertson and attacking with their big forwards, but not really getting over the advantage line as they would love to do, and even get over the try line. But good defense by the team of Langebaan weg. A good show of courage despite the forwards charging towards them. Langebaan weg keeping their defensive line, making those tackles. Now they're seeking to go out of their own danger, out of their own 22. Trying to clear out the danger that Robertson is trying to portray to them. But in a penalty to Robertson, a chance for them close to the try line to use again, to utilize the strength of the forward, to drive through the defensive line of Langebaan weg. A free kick against them for not taking the penalty right. Ball have to leave the hand, and not happening in that occasion. And now an opportunity for Langebaan weg to rather prefer to run them out of their playing field and putting themselves a bit of under pressure there. Now playing with their forwards. Still moving with their big forwards, one of the big guys of the Langebaan weg. Going forward with the ball now, but now they're playing to the open side, getting a run through. Does he have the speed, kicking forward, chasing his ball? The ball of the bounce, still kicking it forward. Will he be able to catch it? Is it too? Oh, unfortunately, the ball bounces way back. And it's going to be a 22-meter drop line. Scrum, option. A scrum. Or 22, they have a decision that they can make. A very unlucky call for the boy from Langebaan. A very nice run through past the back line of Robertson, but a missed kick. And the wind being against them. The boys from the Robertson are trying to get things in order. Trying to restore the pressure, trying to restore the tension that they have been given to Langebaan since the beginning of the game. But Langebaan still holding strong on their defense. A kick catch by the winger of Langebaan, but the referee called it back for the penalty. Penalty kick for Robertson. Are they going to look for the line, or are they going to play the ball? But the looks of it look like they're looking for the line. Looking to gain yards, 5 meters. Looking to gain some yards from Langebaan weg. Kick against the wind. Managed to get a touchline. A chance for Robertson to board again on that momentum that they started with. Ja, laat ons kyk wat maak Robertson met hierdie lyn staan. Geleentheid, speel 'n bietjie teen die wind. Nou is die bal beskikbaar. Aangee daar, groot aangee. Manne wat bal wat lekker deur die hand gaan. Mooi gedoen, bal wat vorentoe geskop word. Nou is dit in die hande daarvan, Langebaan weg. Met 'n teenaanval heel agter. Kry die ondersteuning. Steeds hardloop by, skoppie vorentoe. Bal wat daar gejaag word, is ongelukkig is die bal wat nie daar reg spring nie, maar daar was ongelukkige aanslaan, sê die skeieregter. Wat 'n goeie, let me say, what great kicking game by the team of Langebaan weg. And unfortunately, it's just the last play and the bounce of the ball that don't allow them to grab it, which can create so much problems for Robertson if they will get hold of that ball, isn't it? An amazing kicking display from Langebaan. But as we say again, the bounce of the ball is not going into their favor. But they're showing the intensity of the run, kicking display,
just that last bounce. Yes, and even utilizing the wind because they're playing with the wind Playing behind against the the wind. shoulders, yes. Now it's a counter attack there from Robertson. There's a prop forward. He's not side to take the ball on. Now again, there's big forwards. Just pushing somebody just off there as if it's just an ordinary thing to do, yeah. Now they're playing outside. Great straight running line. Needing the supporting play. Will he be able? No, speed. He's not the supporting play. Arrived a bit late. Now it's available for Robertson. Playing it outside. And into Tots, unfortunately. But what great defense there by Langebaan weg. And hey, this team is really taking out each other on, eh? With this running rugby, which we love of schools rugby, especially primary school. This is what we love. Like we said from the beginning, Langebaan has shown a great sense of defensive play, but in a good run from the number 13, just that the support was against him, and then put him out of touch. Now Langebaan seeking to show a run of play, down through the back line. Ooh! He knocked the ball forward. Surprisingly, what they're doing, they prefer to run out of their 22 and rather kick the ball when they are really on the attack, which would you mostly feel that rather kick the ball, you have the wind behind you, start chasing it and maybe see if you can gain some meters or even get the ball into touch and start off there, which create a bit of challenging and trouble for Robertson because they're playing against the wind. They have to keep the ball in hand. They can't just kick it. The wind is at a great advantage for Langebaan. A beautiful switch off play to the fullback, trying to burst through the lineup of Langebaan weg. But the ball got snatched out and the referee called back for the penalty. And a quick tap and play, seeking to counter on the overlap. And the number 14 just slipped for Robertson. And the ball has been turned over. Really have to talk to the guys of Langebaan. It's several penalties. Once again, he's going to talk to the team, to the captain, and say, "Listen, enough is enough." If it was the other referee, I can promise you, there will be one or two guys already been in the bin. One or two guys already has seen yellow cards in a long time. But as you can see, the referee was giving instruction to number 6 to tell his team to be more disciplined. Unfortunately, this time Robertson that can't utilize the advantage of the lot of discipline issues that currently are on the side of Langebaan. Double whistle, somebody's in trouble, but great counter attack we have to say about Langebaan there. Off their feet now this time. You can see they're holding down the defense. Yes. They're not allowing any form of gap for Robertson to break through. Robertson trying again to go to the touchline. Again a switch of play, Langebaan again there to defend. The young boys are really doing well on the defensive play. The number 16 trying to burst through a high tackle. At last they're going over. Robertson scoring the first points of this encounter and even playing the advantage of a high tackle there. But it's Robertson that will be feeling good, at least after several attacking options and opportunities, getting into the playing area of Langebaan, struggling to get over the score line, and after about 14.5 minutes, they are able to score the first try of this game. And it's Robertson leading by 5 points to 0. And a very good time to put the score line with few minutes left for the first half. A very good time. The kick got converted. A beautiful kick from the number 10 of Robertson. Now they lead 7-0 to Langebaan. Few minutes left for the first half. Robertson putting all the pressure. They have been attacking, and finally they have received the result. Can Langebaan give a response? Yeah, what a good conversion also from this youngster, adding another 2 points, and the score is currently 7 to Robertson and 0 to Langebaan.
with 5 minutes or 4.5 minutes playing time. Still have the wind behind them. A Langebaan, what a great kick there. Oh, compete, well done, getting the ball, Langebaan. Pick up and drive, doing the same thing. Langebaan seeking to create and response. Trying to push through the defensive line of Robertson. Trying to create a response, trying to get back in the game. Putting the line through the back line. Burst through the line of Robertson. I think he was supposed to pass the ball there. Playing too much on their own. Need to have to utilize their players, teammates. That's very key when you see your teammates are in place. Pass to them the ball. Pass through the line of the back line. Use the overlap to your advantage. And a free kick to Langebaan. Very close to the try line. A chance for them to now get on the score sheet. Give a response. Make a comeback. Handed the ball to their forward. Trying to burst through the line of Robertson. With a few minutes left in the first half. Can Langebaan give us a response? And they score their first try. That's what keeping pressure on the opponents doing. You will have the results, and what a good results. What an amazing result from Langebaan. What a great response. Despite going down 7-0 to Robertson, they didn't put their foot down. They increased the intensity, they increased the momentum, they fight back to get back on the score sheet. And now we are all 7-5, waiting for the conversion. Is he going to convert the kick? And scores are level here. Scores are level here with 2.5 minutes playing time in this half. They encounter Robertson versus Langebaan. And what a game we have on hands here before the final game. Lochnerhof versus Paul Gymnasium. Hey, what's happening here with me? A good lineup of fixtures that we had today. From the first game up until now, there have been no form of disappointment. And now Robertson versus Langebaan giving us a breathtaking display. What a few minutes left in the first half. Langebaan seeking to put the pressure, to increase on the score sheet, to enter into the second half with a great advantage. The fullback came through, bursting into the gap of Robertson. What a good run that he has made. Langebaan breaking through the lines of Robertson. Trying to increase the pressure, trying to increase the intensity. A kick right through for them to chase. Are they going to catch it? A good recovery from the fullback of Robertson. And the ref had to call off for the medic. There's a player down. Yeah, it don't look good, and player safety first. That's why the referee immediately stopped play, because you have to have player safety first. The box smart, very good example of how you doing things on a rugby field, any sports field. Especially with where we have youngsters, I mean primary school children, you need to take care and be visible of what is happening in the surroundings. Good medics, we spoke about the medics that is doing a good job, knowing what is happening on the field, following the game, following the plays, and see when something is not going well there, give the necessary attention. At least he's back on his feet again, and that looks good. A good sign that he's back on his feet. A shout out to all our referees. Shout out to all our medic team, seeking out for the health of our players, our young boys. And I think that has concluded the end of the first half. Not yet. They're still going to have the penalty, it looks. One last play to the game. The penalty kick to Langebaan. Are they going to kick it out or seek to look for another point to go into the second half? A nice boost off play from the forward into the line of Robertson. Seeking to move the ball quicker. The number 5 driving through Robertson's back line. Now they're seeking to go wide. Utilize the gap. An inside play from the player.
Another advantage played there to Langebaan weg. Robertson offside. The hood already goes off, but as play is still on, as you know, when it's penalty time, play continue till the ball is officially tapped when there's a try score or when the ball is knocked on or going dead, depending on what will happen, but not with a penalty. Play will continue. And a good kick from Langebaan, putting them in a nice position for them to get again on the score sheet. Entering into the second half for the lead will not be a bad thing for Langebaan. In a good position maybe to set up a more push through Robertson and get through another try. Unfortunately, they knocked their good opportunity to score a try. Scores is level here at halftime, Robertson versus Langebaan weg. And when we come back for the second half, then we see you after the break. Tweede helfte van hierdie kragmeting, Robertson wat nou met die wind in hulle blaaie speel. Telling is gelyk op hier. Langebaan weg, beide spanne wat gewys het. Hulle wil hardloop met die bal, hulle is lus. En om hierdie toernooi op 'n hoë noot af te eindig, dis die tweede laaste wedstryd van hierdie week. Die Willie Le Roux toernooi hier op die Maar stadium. In Stellenbosch, nou is daar 'n sterk loopie aan die kant van Langebaan weg. Manne wat die bal dra, hulle weet. Het is moeilik om die bal nou te skop, hulle moet hom dra.
Weer daar sterk opgesit. Verdediging van Robertson wat beproef word. Nou speel hulle agter. Weer binne toe gekom. 'n Goeie verdediging, mooi gelees daar deur die speler van Robertson. Ongelukkig is dit lange baan weg wat 'n strafskop afstand. Bal wat vasgehou word en 'n geleentheid vir Robertson om nou die wind te gebruik. They're utilizing the wind immediately when they get the opportunity. Now the wind is behind them. And what a kick. What a kick What there. an amazing kick. Yes. Like you said, you can see Robertson is utilizing the wind immediately at the start of the second half. What a beautiful kick from the fly-off. And they put them in a very good position to secure a point on the scoreline early into the second half. Yeah, and they even have the throw-in at the line out, so most probably they will utilize it with their forwards, big forwards, holding the ball, moving forward in the ball, but the referee indicated it was not straight, unfortunately. So alle gaan ongelukkig opsie, daar lange baan weg, gaan hulle die skrim vat, gaan hulle die lynstand vat, wat gaan vir hulle makliker werk? Hulle sê die skrim gaan vir hulle makliker werk, meer verseker dat hulle die bal in die skrim kan kry, as wat hulle moontlik in die lynstand kan kry, veral met die wind wat 'n groot rol speel, maar nog steeds is lange baan weg 'n bietjie onder druk in hierdie situasie met die wind wat redelik ook opgekom het nou al. Robertson wat daar opgaan, sê die skeieregter, strafskop aan die kant van lange baan weg. En nou kan jy sien hoekom hulle die strafskop gevat het. Hulle weet hulle moet hardloop, besluit om met hulle eie gebied te hardloop, baie onder druk, aangeslaan. Geen voordeel en nou is dit 'n gunstige posisie vir enige span. Enige span wat te vlak van rugby ook al om 'n skrim te kan hê. Binne die middel van die veld, 5 meter van die doellyn af. Kom ons kyk wat maak Robertson met hierdie een en as ons gaan kyk hoe hulle agterste spelers, agterlynspelers opgelyn het, opgesit het, dan beteken dit hulle kan enige kant toe gaan. Ster skrim daar die lange baan, het hulle die bal afgevat. Hulle het die bal afgevat, kan nie dit glo. Nou kom hulle met 'n teenaanval, ongelukkig die laaste aangee wat nie so goed is nie. Wat sê die skeieregter, het Robertson die bal en die bal wat daar vasgehou word. En nou is dit weer 'n strafskop vir Robertson en lange baan weg wat hulle self so 'n bietjie onder druk sit. Laaste aangee wat nie so doeltreffend is nie. Manne se hande wat nie so doeltreffend is daar aan die buitekant nie. Hulle is kort, speel die bal mooi aangegee daar binnekant. As jy die regterkant, wat sê die skeieregter? Kyk sake uit, hy sê die bal is opgehou. Hulle gaan weer probeer, is 'n skrim. Again, it underlines the amazing defensive work of Langarban Weg. The number 12 came in charging in, but then they managed to hold him down on the line, hold the ball, not allowing him to make a try. Amazing defense from Langarban Weg. Skeieregter talking there to one of the players. I think he did say something there in the after they thought the try was scored. The referee definitely not happy with the way the player was talking to him, so you have a word with him. Skrim wat net nie wil werk daar vir Robertson nie. Plaas hulle self onder druk. Struggling a bit in the scrums, Robertson, eh? Things don't want to work really for them. It's not working too well for Robertson at the moment. You can see Langarban is putting all the pressure and intensity on the scrum. But a quick pick up from the number 8 of Robertson trying to go on the blind side. Being held up by Langarban. The scrummer want to move the ball quicker down into the back line. Can they use the advantage, the overlap? A lot of pick up and drives from the players of Langarban trying to catch on the gaps. Now they're trying to use the advantage, the overlap on the wide side. But they're held up by the defense of Langarban Weg. And a good run on the wide side from Robertson.
close to the touchline. But again, Langebaan showing a good sense of defensive awareness, holding them down on the touchline. And a knock on from Robertson. What great defense there from Langebaan weg, we have to say. It's good defense, keeping the pressure on Robertson. Robertson players, I think they should have passed the ball to the wings. Everybody wants to go on their own, and that's a problem that they currently have for not going through. Getting a bit frustrated. Every player that's handling the ball think he wants to do it on his own, forgetting that they have teammates on the outside, most probably in a better position that he is, but with the tunnel vision they have, just getting the ball. One thing is going forward, and it's not working currently for them. Exactly the point, sir. There's a lot of overlapping line that they didn't utilize. A lot of players that was open, better position than they are. But now a scrum again for Langebaan to come out of danger, come out in their own 22. But then they choose to play down the line. They choose to run with the ball. And the ball is knocked down forward from Langebaan. The boy don't know, he's still running. That's the danger of playing your own 32. A small mistake, knocking the ball forward. You still put yourself in danger. Now it's a chance for Robertson to push you on the scrum and try to get on the score sheet. Yeah, even Langebaan putting themselves under pressure. They're not utilizing the kicking feet. I don't think they trusted the wind to kick against the wind. Try to play it, but unfortunately some errors there, handling errors occurring in their team. Thoughting it's a much better scrum there from Robertson, but unfortunately the referee not happy with the scrum. They will start over, and again Langebaan will put some pressure on them. Restarted the scrum for running through a good tackle from Langebaan. Moving the ball wide, trying to cut on the inside. Everybody moving inside into the hectic traffic. Try to get the balls at the wings, giving it some air outside. Once again, everybody wants to just to go in there on their own. Need to trust their outside players. Now the kick go on. Is it a good one? Oh, almost in the hands of Langebaan, but unfortunately knocked it forward. But the referee is playing the advantage. Can Robertson utilize the advantage? Unfortunately, oh no, there was not advantage played, but the knock on from the side of Robertson. I thought for a moment they were playing advantage for Robertson, but the referee said he didn't pick up any knock on there. And still under pressure scrum. Langebaan on the defense. Very difficult for them to get out of there. And that's why they try to run it and putting also some pressure on themselves. Langebaan has noticed a lot of Robertson players are moving, cutting in on the inside. They're causing the traffic on the inside. Robertson even noticed that they have a lot of overlaps on the outside. But now it's a chance for Langebaan for them to try to get out of danger. And the penalty to Langebaan. Yeah, they definitely having the advantage in the scrum, Langebaan, and getting the penalty. Another one offside. Now a silly mistake there by Langebaan players. Another mistake now. Luckily for them, net 10 meters. And you can see Langebaan is aware that the wind is against them. They're trying to play through the end. They're not taking the option of kicking out. And that is causing them a mistake in their own 22. Building the pressure. And Robertson is not countering on the advantage. It looks like they want a kick to go. Yeah, they're going to check if they can get the 3 points, struggling to get over the try line, and maybe see if they can add some 3 points. But lucky there, Robertson, for getting away on that one for the 10 meters, not because they were in control of the ball, lost the ball, but the referee decided otherwise. It's a small mistake that will make you cost the game. A kick right through the middle of the post that now put Robertson right in front. 10 points to 7 from Langebaan. The wind being on their side, so it was an easy kick for Robertson.
Yeah, taking the lead here. I think also with 10 minutes to play, Langebaan weg will fail. Let's rather give them 3 points and see that we can get away here and see if we can maybe try, score a try or adding another 2 points and have 7 points. Maybe to take the lead of this game again, but putting themselves under a lot of trouble. But even with the pressure coming, they did good on their defense. We need to applaud them on that one. Unfortunately, couldn't get a hold of the ball in the air, knock on forward, but what a kick in there from the Langebaan weg players. And the players down for Robertson. Medically rushing to check him up. We hope it's nothing major. Yes, even the medics is having a very hard time here, a busy time being out here, especially here on the A field where we currently are. And then we have another games at the back of us. You can see everybody's enjoying them. The necessary support is there, and we up to the last games awaiting us after this one, and that will conclude then the business of the week of the tournament. Yes, and the young boys have shown some great form of physicality. The 13-year-olds have shown some great form of physicality, some great form of strength. They're not scared to make a tackle. And our boy's been carrying out of the field. It looks like he'll be replaced. Seems like a leg injury. Yes, it seems his ankle is strapped. This is things that young boys are looking forward to is school holiday tours, when they go on tours and playing there against other schools and checking themselves where they are and opportunities that may occur to them for next year going to high school, and also making sure that the provincial coaches can check them out when they go into the tournaments that they play, like your under 13 tournaments, the regional ones. Robertson again utilizing the wind and kick the ball downfield, and this is one thing that Langebaan didn't utilize when they were playing with the wind behind their backs. You can see Robertson are quite aware of the direction of the wind, and they chose to use it in the second half to help them gain their advantage, gain the momentum. With the kicks, with the passes, with the throw-ins. But now it's Langebaan on the front foot, trying to burst to Robertson to get something out of it. He's running. Does he have the gas? Does he have the stamina? Unfortunately, the fullback of Robertson just stopped him in the middle. But a quick pick up and drive, trying to get into the gap, into the space of Robertson. Can he find his teammates on the wide areas? Referee goes back for the penalty. What is Langebaan doing? Quick tap. Can he go through? Is it opportunity? Tackle just on the 5-meter line. Still the opportunity to play outside, going inside. Need to offload the ball. Unfortunately, can't do that. Still moving forward. Is the ball available? Yes, it's available. Now they have to put the ball oh no, they don't have any backline, I saw now. And there's another player down. Unfortunately, the referee have to stop the game. Players getting injured now, this time of the day, this time of the tournament, and this is not really what you want to see. But we need to consider it's only 13-year-old guys, 12 years that is playing this game and making contact for 4 days in a row. It can also be a bit challenging for themselves. You're right, after a long 4 days of physicality, of tough rugby, we would expect some injuries on the day of today. But then we hope it's nothing serious. But then by the way the car is busy moving inside, it
It looks like the medic clinic is needing the assistance Yeah, of the cot. if you see how the guy is lying there, it don't look good and it's a bit worried, then it seems there's most probably a neck or spine injury, looking more to a neck injury. I hope it's not too much serious. We have about 5 minutes playing time and you know what will happen. Time will running out. But once again, player safety first. Player safety first. And the referee do not stop the time. The time keeps on running. Yeah, that's an unfortunate part of school rugby. The time is moving irrespective of an injury there in the field. The Robertson player is still down, not moving a muscle. Hoping that it's nothing serious. Yeah, we hope it's not too serious. It look like a spine injury by the way he's sitting up. But if you look at least he's sitting up, and that's already a good result in itself, that he's sitting up and can be sitting up on his own. So they will just assist getting him off, but it don't look too serious. And we're glad it's not too serious. This is a hard knock, yeah, against the shoulder. And a good hand of applause from his teammates and the opposing team, trying to cheer him up. Good sportsmanship there from specifically from the opponents. A very tough game of rugby between Robertson and Langebaan. Only 3 points difference. Robertson leading with 10, Langebaan with 7. Few minutes on the clock. It can be anybody's game. If Langebaan's score now, I can tell you it will be difficult for Robertson coming back. And they have the advantage of having the ball in hand. What a big scrum picking up. Bite, will he fall over? What is the referee saying? It's short. Still available, picking up. Good defense on the side of Robertson. Still moving forward. Wants to get over their try line. They know if they score now, they will be in a good position leading this game. One of the big forwards going forward. Ball is still available. Now they're playing with the back line. Going himself and score next to the poles. And it's Langebaan taking the lead once again in this game. And what a good play. Allowing the forwards to take the ball up. Getting all the defenders of Robertson in. And then playing the ball to the back line. And it's outside. Just making it straight. And scoring next to the post with the conversion coming. An amazing run of play from Langebaan. Chance for them not to be in the league. They're leading by 12 points to 10 if they convert this. It is now 14 points to 10. Langebaan now need to rely on their defensive ability. With a few minutes left on the clock, do you think they can pull this through? If Robertson play clever now, kicking the ball deep, put some pressure on Langebaan, keeping them there for the next half and 20 minutes or 40 seconds, 1 minute 40 seconds, that is still over in this game, and try to get hold of the ball, keeping the ball in most probably. But for Langebaan, they just have to keep up the defense, keep the ball outside, keep the ball in hand, and allow time to run off. And a good catch from number 8 of Langebaan. Seeking to build the momentum, keeping the intensity, allowing the ball to run through the hands of his players. Beating 1, 2, 3. Running around the curve. And he's still running, using his gas, his stamina, his adrenaline. The siren has already sounded. The ball didn't yet go out. And the referee has blown for offside. And clever play there by Langebaan. They know they can just kick it out, and they're winning this game. This encounter, Langebaan 14, Robertson 10. And what a fight back by Langebaan. Robertson didn't utilize the opportunities they have. They are not so happy, and but unfortunately, if you don't take the opportunities coming your way, that is what the end result will be. Exactly, a great fight back from Langebaan. Being 7-0 down, they made sure they used the intensity, they digged up for this inner passion, made a comeback upon Robertson, and now they're leading 14-10. A good game of rugby that we had for the past 40 minutes. And then Robertson failed to pull up the win. Langebaan 14, Robertson 10.
And if you have been with us from the morning, we give you a shout out. Since 8 o'clock, we have been in a lineup of good games. Our 13-year-old made us proud. They showed us great skills, great ability, great talent. The schools came from various places. We give a shout out to the coaches. And we're about to enter our last game between Lochen Wolf Buzzard, Paul Grimrace. The last game of the evening, the last game of the afternoon. A good lineup that is waiting for us. Hierdie laaste kragmeting van die Willie Le Roux toernooi onder 13 seuns. As 'n aanvang dis Lochnerhof teen Paul Boys Gymnasium. En is waar dinge gebeur hier. Kan jy glo die eerste 3 wat aangeteken word is deur Paul ek moet Afrikaans nou praat en ek wil nou Engels ook praat. Ekskuus luister. Paul Boys primary school and the first knockdown points on the game
And that is less than 20 seconds. The quickest try of the day in less than 20 seconds. Paul Boys Primary School. They came with a great speed, a great intensity. In less than 20 seconds, they were already on the score sheet. What a game we have for us today. Leading by 7-0. Lochnerhof. Guys, you're going to be in for a big day if it's going to start off like this. Let's see how the next, let me not say minute, the second's going to be. If this guy scores in seconds, tries here, then we're looking for a big one. Lochnerhof will looking to create a response. Playing with the wind, trying to use the wind at the advantage. Are they going to use the hands? Play through down to the wide. He knocked the ball forward. Ball turned over to Ball Boys Primary School. That shows that they have a big threat in the first 20 seconds of the game. He kicked the ball through. They're making a chase. A good kick through for them. It was the second try. Oh, he just missed it. Unfortunately, a very nice kick to put them through into space. But he just got a knock on close to the try line. Yeah, unfortunately for Boys Primary School, there was a knock, but what brilliant play. And Warner kick, unfortunately, couldn't get all of the ball. A nice bounce, actually, if you're looking into the bounce of the ball. Very nice one. And could have been trouble for Lochnerhof, but they have the opportunity to put in it the scrum. Paul Boys showing already early on that they are not something to be messed with. They came to bring trouble for Lochnerhof. They came to put them pressure. They came to be a very difficult customer for them to deal with. And now it's a scrum for Lochnerhof. The ref looking to restore the scrum. And by the way the game started, you can see already the confidence and the courage of Lochnerhof. It has already gone down. Paul Boys Primary School. They are now playing with so much confidence. But can the boys from Lochnerhof get back their confidence? What quick play there by Paul Boys Primary School. They know what they want. They want to get over the try line, getting their forwards in. Strong running with this big forwards of Paul Boys Primary School. Still having the ball. Did they take over? Now it's a penalty try. No releasing, says the referee. Once again, a quick ball. Getting the ball to the outside. Big forward players. Still playing. Very quick ball. Kenny Merk falling over. Is he short? Now it's try time. He knows where he is on the field. Just stretching himself out. Put the ball over the try line. And another try. 12 points to 0. And definitely is it Paul Boys that is here for business. And Lochnerhof currently don't know what is happening here, because it's only Paul Boys doing the playing here. And they have just to defend currently. From the first second of the game, Paul Boys Primary, they showed that intensity. They're not letting go of their foot. They score another try and converted the kick. Now they're leading by 14.20. They're crashing down with the confidence of Lochnerhof. They came on a mission. They came to play rugby, and they're looking to finish the game very early. Yeah, if you put some pressure on your opponent so early in the game, and especially when you have ball in hand, attacking, and at the end you see what is happening by getting the points on the scoreboard. That's definitely looking good, and still running. Check that under throw pass there by one of the forwards, putting the ball to the speedster outside, going to ground. Ball is available. Quick balls, strong running from the big forwards of Paul Boys. Ball is available. Now they're playing with their backs. Gaps opening. Now it's speedster outside. That guy got gas, but another gaster grabbing him on his jersey from behind, but still available. And it's Paul Boys Primary going over once again in this encounter. And as they say, it's try time, baby. It is try time. An amazing team play from Paul Boys Primary. They look like they came to give Lochnerhof a very big challenge today. The third try of the game. He ran through deep into the line, used his pace, used his talent,
And in the sport came to back him up. Try time for Paul Boys High. Can they convert it? What they're doing very good, when I say they, Paul Boys High or primary school, apologies, they do exactly what the coach have ordered them to do. The game plan, stick to the game plan, pick up and drive, take on the spaces if the space is there, let the ball do the work, let the ball go to the hand, and they're utilizing definitely their big front players to do the thing. And what a kick, adding another 2 points An amazing to the kick. score. An amazing kick from Paul Boys Primaries. Number 10 to add 2 more points to the score. Like you said, they're following the tactic of the coaches. They listen to their coach. They came here with a game plan, sticking to the game plan, the structure, and you can see they're following it very well. Lochner of boys looking to create a response. But the ball again in the hand of the Paul Boys Primary. They're running through the gaps of Lochner. They're pressing, they're pushing. And a good offload. Does he have the gas to get to the finish line? He's busy chasing. He has made it through. Can he score? And he's going to try right under the post. Another try for Paul Boys Primary School. It's liking, it's been kicking, in, scoring, coming back. And if you miss one tackle against this Paul Boys Primary School, guys, you're in big trouble. If you're not going to first and tackle, first on getting the player down and creating stopping the space and putting pressure on the defense, otherwise you're going to be punished, and that's with a 7-pointer. They came to punish. Any missed tackle, they punish. Any mistake, they came to punish. They're running through the line, running through the gaps. Any form of gap that they see from Lochner, they punish those gaps. And a good team display from Paul Boys Primary. I really feel it for Lochner, eh? Because they didn't have the opportunity with ball in hand to show what they can do. Currently, they just defending and picking it good up now that the place is in front of the kicker. He allowed them to play the previous one, and the reason for allowing them to play the previous one, because Paul Boys utilize the advantage from the kickoff. They come and score, and picking up by that every now that it won't happen. Very interesting what we will allow. Prefer to have the kick off again. That's interesting. Thought they would have taken the scrum. Yeah. Looking like it's going to be a very long afternoon for Lochner Wolf. What a great kick off. Unfortunately, knocking it forward there by Lochner. Otherwise, I would have loved to see what they will do with the ball in hand in this encounter. But once again, opportunity for Paul Boys to showcase what they do best and what they do good. And that's by scoring tries from any place or currently on this pitch. And at the moment, look like everything is just going well for Paul Boys Primary. Lochner trying to create something. Things are not going well. But at the moment, everything just going perfect for Paul Boys. They have the ball again, trying to run through the back. A nice switch of play, bursting through the line of Lochner defense. Scrum off quick to let the ball out. They have the gap, they have the space, they're busy running. Can he see his teammate on the opposite side? Does he have the gas to go all his way? He goes all the way. And he's running. And it's try time again for Paul Boys Primary. Breaking the line, you know that's trouble, and they will end up behind your post. We're talking about first-time defense. If it's not going to work, if it's not working, they will punish you, and this is what Paul Boys Primary is currently doing. I'm afraid that time will run out because we're already in the 9 minute, 33 points. We have the conversion to come. If it goes on like this, we're going to be in big trouble. In 20 minutes time, it will be about 60. And if because they're scoring about less than 10 minutes, 33 points, we can have 100 here. I hope it's not going to be like that. We hope Lochner can give a response because the way it's looking, Paul Boys Primary are coming to punish. And they're looking for the big scoreline before the second half. And he converted the kick, a beautiful kick right down the middle of the post. These boys are something else. Definitely something else. I think the best team I saw here today. I thought that there was another game of Paul Gymnasium and that team that was very good, but showing something else. And it would have been nice seeing then at least Paul Boys Primary against Paul Gymnasium. That would have been a good encounter. That would have been challenging.
Yes. And now they start think of kicking the ball, not gonna run. Let's see what Lochnerhof can do. Now they counter attack. Once again beating 2 players into the gap. This is a Porter play coming in time, taking a bit long for them to join, but now they have ball in hand. So Paul Boys, what they can do now is Paul Boys that needs to And a defend. knock on. Unfortunately, a knock on there. Now a counter attack, and this seems to be problems. That speedster again. He's gonna be away. Nobody will stop him. He will score under the post. There's a defender coming from the other side, showing his speed, but unfortunately, it's 5 points. Again, Paul Boys Primary, they're just looking for the gap. That small gap that you give him, breakthrough from the speed, sir. He ran away from everybody. Nobody's going to catch him. The scoreline is climbing. What Paul Boys is doing good, creating the space, running into the space by speed, and when they into the space, accelerate, and then it's difficult for Lochnerhof to do the cross defensing and coming up with cross defensing, because they're not expecting the first line of defense that they will beat them and putting pressure on that one. You can see Lochnerhof are busy struggling a little bit on defense. Do you think they should tighten up a bit, close up all those form of gaps, be firm on the tackle? And the kick is converted again, a very nice kick being This against guy. the wing. Paul Boys Primary, despite the wing, he still showed that he have a good right boot. What an amazing kick from Paul Boys. I just wanted to tell you can't say have a boot on his feet. You can say have a good feet on his A on his good body. feet on his body. Yeah. Lochnerhof looking, seeking for something out of the game. But a good catch from the boy from Paul Boys Primary. And another run. Another gap. Another pace. Does he have the acceleration? Paul Boys Primary are just enjoying themselves at the moment. They're enjoying the run. They're enjoying the breakthrough into the gap. They're just enjoying the rugby game that they're having at the moment. What speed by the Lochner outside center, and putting some pressure on Paul Boys, and even losing the penalty there, but unfortunately they couldn't find touch, creating space here on the outside. This guy will utilize his speed. They have players on the outside, backing up his own speed, outside, coming forward, waiting for him, and he's gonna have too much gas going and end up under the poles. I think it's his third or second like this one. It's his third time, if we're not mistaken. Yes, He's using his pace. He's using his speed, running around the defenders. what was so good about this one, he's coming from the other side of the field. He knows he saw some players in front of him. He backs his speed. He knows he's going to make it easy. And I mean, that 13 of Lochnerville is not, he has almost some gas in himself, but the gas that this guy have, it's too much. He couldn't catch him, and the kick is converted. And as you said, before we reach 20, the scoreline is climbing up. The numbers is busy climbing. People must try to know that. There you can see, backing him up, beating one, another player, third one, putting the gas, waiting for the player in front of him. Now he's going to beat him with his speed and just accelerate the last bit and score the try. His third one. There again. Oh, they just run as if there's nobody in front of them, or if they are on the training field, is what the Sport Boys guy is doing now. To the outside, this guy putting his ears down. Defense plays there, holding on. Referee saw that and didn't release the ball. Now they're playing forward, leaving him. Now you have to leave him, but isolated, getting the necessary support. Now is Lochnerhof going forward, once again isolated, losing the ball in the contact, but the referee say not releasing, clear release, playing the ball in the tackle. And what are Lochnerville going to do? Decide that they're going to kick it.
Can see the boys from Paul Boys Primary came with a lot of gas. Didn't find touch. He didn't find touch. There's that guy again with the speed. Now he's getting the necessary support from the outside. A nice dummy pass. That speedster will put his ears down. He have gas. Sack the gas at that one have in his tank. And he will score. What good play by Paul Boys Primary School. This guys is definitely here. Not just to show anything, but to let the world in this country's under 13 team know they are here for business. Most probably the best in the business currently. The best business that we have seen throughout the whole day. These boys came with a lot of gas, Adding a lot of 2 energy. points. And you see, Another 2 points. guys had already scored 3 tries. Easy running, getting the support from his outside backs, seeing the opportunity. And go through the, putting his ears down, backing his speed. Thought that the number 13 will do his best, but unfortunately not. And that is good. Running good by winger, the outside winger. A good race for us to watch. Inside, outside. Oh, unfortunately the pass went forward. Unfortunately, but you can be reluctant. You can make that type of mistakes if you're leading by 54 points. You can be relaxed with a few minutes left to the second half. But they still look hungry, these boys. Giving Damien a lot of work here in the technical zone or keeping up the scores here. Hey, it's only in the 17 minutes. We're already at 54. I spoke about 100. I normally tell my friends and my family that I can see in the future. Most of them don't believe me, but here's another way of showcasting them that please take note what I'm saying. More evidence. Yes, I can see what will happen sometimes in future. Now Logis have the opportunity to attack. Nice hands from the forwards there. Now they're going to utilize their outside backs. Nice hands, maybe too much quickly. Try to get the winger. He's going inside. Still having the ball. Nice control of the ball. Really didn't have yet the opportunity. Lockneville showing what they can do on attack with the ball. Now good hands, unfortunately a bit backwards, putting themselves under pressure. Reverie is playing advantage. Seems they were offside, Paul Boys. Now to the outside, showing that they also have gas, but it's the speedster of Paul Boys that is there. What a good supportive play by the players of Lockneville. They have the opportunity also to score now. Will they be able? And definitely will the defense of Paul Boys being tested. Ball is available. Reverie say play on. Advantage was over for the advantage that he did play. Still Lockneville. Try to see if he can go on his own. But good defense also there from Paul Boys. What is the referee saying? Keep on side. Still playing outside. Oh, he just need to offload. Unfortunately, it's short. Still have the opportunity. Going in on his own. Is the referee there? What is he saying? Is he awarding the try? No, he's saying that it was. Is it a penalty or a try awarded? Penalty. Let's check. Offside on the side of Paul Boys. But what good defense we have to say. But Lockneville showing their skills and that they can also attack, being good on the attack. Now their big front row players is putting up the ball. They need to send the ball wide. Unfortunately, taking his eyes off the ball. See the gap inside, and now it's unfortunately for Lockneville. Paul Boys that will utilize this opportunity and see if they can score again with the halftime hooter going there and kicking the ball in touch. Say, let's go and get water with 54 points to 0. What a game we have here, my friend. An amazing team display from Paul Boys High. Finishing the game off early, leaving Lockneville with a big mountain to climb in the second half. 54-0. A big job for Lockneville in the halftime. They have now to show us their guts, their talent, their ability, their speed. But in Paul Boys High is not seeming to be an easy target. And the problem for the second half when we come back with the wind behind Paul Boys Primary School will definitely create more problems. See you after halftime.
Tweede helfte van hierdie kragmeting tussen Parel Boys Primêr en Lognerhof. Telling reeds 54-0. Myself Sebastian hier van die Markotter wat vir u hierdie laaste 20 minute van hierdie kragmeting bring. Regstreeks in lewendig en het Sport TV en nissenholdings maak dit vir u moontlik. En wat einde van hierdie Willie Le Roux fees toernooi wat tot 'n einde kom. En ek wil hom sê op 'n baie hoogtepunt. Miskien nou nie soos baie van ons dit sou verwag het met 'n lekker kragmeting, met 'n lekker kompeterende game nie, maar 3 fees en Parel Boys Primêr wat vir ons wys hoe ons dit kan doen. Bal wat daar diep ingeskop word, ongelukkig aangeslaan en omkant. Lognerhof wat hulle self in 'n baie ongemaklike posisie vat, vinnig gevat, gaan hulle weer binne 20 sekondes kan 'n 3 druk. Dis die span van Parel Boys, hulle probeer oorgaan. Is hulle sterk genoeg, is hulle kort en hy val oor. En ek wil vir julle sê, soveel is waar, hierdie een is vinniger gewees. Die ander een was 20, hierdie een is 18 sekondes. En Parel Boys wat beslis wil kyk of hulle 'n groterige telling hier kan opsit om seker te maak of ek wat in die toekoms in kan kyk of dit kan realiseer. En die eerste 5 punte van hierdie wedstryd wat aangeteken word. Toeskouers wat hierdie wedstryd geniet. Laastes wat nog hier is, paar wedstryde wat nog hier in die gang is, so tweekies hier agter ons. Die ander 2 velde is al reeds leeg. En dan wag ons vir die doelskop. Ja, u kyk nie verkeerd nie. Dit is in die 21ste minuut 59-0 onder 13s wat speel hierso en die ekstra 2 punte wat bygevoeg word. Dit is soos die storie, maar is die eerste helfte was so, hulle het binne die eerste 20 minute aangeteken, nou 8 sekondes en 3 aangeteken, nou het hulle dit binne 18 sekondes gedoen. Ek dink is van die vinnigstes Damien wat ons vir hierdie toernooi gehad het. Maar fout van Lognerhof, hulle vang nie die bal skoon nie, speler wat voor is, die bal wat aangeslaan raak, strafskop, vinnig gespeel en ongelukkig is 'n bal wat daar nie bemeester kan word nie. Skeieregter beslis dit was aangeslaan daar en 'n vaste skrim daar vir Parel Boys. Met die windjie agter hulle kan laaste 20 minute van hierdie toernooi wat vir ons afspeel. Lekker om deel te wees van hierdie toernooi. Ek wil ook aan die span sê dankie dat ek ook aan op die laaste dag hier kan deel wees. Dit is altyd lekker om by skoolsport betrokke te wees en nie net by skoolsport nie, maar om deel van die NH Sport TV en nissenholdings span te wees. Baie sterk skrim deur Lognerwil. Nou is die bal uit daar by Parel Boys. Hulle gee oor aangee. Weer in die man wat al 3-3 gedruk het. Kyk of hy uit die tackle kan kom. Eerste een uitgekom, kon nie die tweede een uitkom nie. Vat so 'n bietjie tyd voor die bal kom. Nou speel hulle agtertoe, bal wat so agtertoe aangeslaan raak. Besluit om na die oorkant toe te gaan. Skop die bal veld op. Is 'n goeie skoppie. Skeieregter sê daar was geen voordeel gewees nie. Lognerhof wat in die omkant posisie was. En kom ons kyk of Parel Boys liewers hierdie een gaan veld op skop en kyk om daarvan te speel as om hulle spelers uit te put. En soos ek sê, met die wind agter hulle blaaie, gemaklik vir 61 punte en inderdaad gaan hulle kyk om dan die kantlyn daar op te soek. Wat 'n pragtige skop natuurlik daar van hierdie loskakel. Het is moeilik om regtig 'n speler in die Parel Boys span uit te wys, maar ek moet dan sê ek dink is die vleuel met die skrimkap of die buitesenter, Eriman 3 maak die lyn reg, hy weet waar hy is, maar dit is ook as gevolg van die harde weer wat van vooraf kom. Hierdie keer kry hulle hom pragtig in die lyn staan. Nou sit hulle hom op voor. Verdediging van Lognerwil wat moet nou steeds vorentoe, die bal is afgevat, mooi gedoen daar. Hier die 13 van Lognerwil doen nogals goed. Op die verdediging vat die bal af, probeer alleen. Nou is dit 'n bal wat verlore gaan en ek kan vir u sê bal wat af agtertoe geskop word. Wat maak hy? Weer hierdie 13 skop die bal veld op. Lognerwil wat moet seker maak. Hy kry die bal ongelukkig van die bal agtertoe. Man wat daar weggestoot word, kan nie dit doen nie. En 'n strafskop daar vinnig gevat deur Parel Boys. En wat daar opgehou word, hulle wil nog punt aanteken. En gemaklik al langs die kant deur gehardloop deur daardie voorspeler. Hy weet presies
wat voor hom aangaan. Hy sien alles maak oop en hy drafstap so gemaklik deur om punte aan te teken. Hy staan bekend as die spiertier hier van Porros Gymnasium met die band om die kop daar so, maar wel gedaan en wel goed gedoen deur die span drukplaas. En mens moet dit vir Lognerhof voel. Is moeilik om onder sulke omstandighede te speel. Hy eerste helfte word die wind al uitgeslaan, hy kom terug, net besig om die wind weer terug te pomp. Hy wind is nog nie eens regtig gepompie, boep word alles weer uitgeslaan en die extra 2 punte wat bygevoeg word. Telling groei aan na 68-0 en ons is 5 minute in die tweede helfte. Beslis 'n Logner wil ondersteuner wat glo. En ek weet sy sal tevrede wees as hulle net so 1 span 1-3 druk. Dis al. Sy wil hom net hê hulle moet met 'n 0 huis toe gaan nie. Maar die stelskopper maak dit ook nie moeilik nie. Die bal wat nie 10 tree trek nie. En ek glo dat Parel Boys gaan vir die skrim. Dink die ou Boeta sal hom wat wil gee om so 'n vertoning op te rug vir al in hulle derby wedstryde in Paul Gymnasium en dis altyd een van die grootes hier in die WP en wat in die Boland area Cape Winelands afspeel, as die Obuta speel en dan ook hierdie jong seuns wat ook 'n geleentheid kry om deel van so 'n groot geleentheid te wees, maar dis hulle geleentheid vandag. Sterk skram deur Lognerwil, hulle beheer die skrams, nou is die bal uit, maak of hy gee, mooi in die gaping gesit. Word 'n bietjie hand afdruk daar, hulle doen goed, mooi gedoen met die bal Lognerwil. Ongelukkig verloor hulle die bal daar in die kontakproses afgevat deur Parel Boys primêr. Hulle gaan met 'n teenaanval kom, bal wat weer afgevat is deur Lognerwil. Goed gedoen, nou kry hulle geleentheid om ook aan te val. Lekker handig, sien 'n geleentheid voor, maar hy's 'n bietjie geïsoleer. Ondersteuning wat nou bykom. Bal wat daar uitkom word oor aangegee, maak of hy gee binne toe. Skeieregter wat voordeel speel vir die omkantspel daar in Parel. Maar Lognerwil wat wil kyk of hulle die bal kan gaan druk. Nou is daar van die groot voorspelers in die middel van. As die stad wat sy kop plat maak, gaan hy die eerste 3 aanteken vir hulle. Ja, die skeieregter sê hy dit aangeteken. En dis Lognerwil wat die eerste punt aanteken. En ek glo dit gaan beslis vir hulle 'n hupstoot gee, moed gee om te sê, ons kan ook oor die doellyn van Parel Boys gaan, maar dis oor 'n goeie aanhoudende druk wat hulle daarop plaas, en weer en is 'n bewys daar, as jy daar rugby kyk, vir al jong skoolseuns, dat jy nooit moed opgee nie, ongeag die telling, jy bly by dit wat jy moet doen, geleentheid wat jy kry, teken punte aan, en hulle teken hulle eerste 3 aan hier in die 27ste minuut van hierdie kragmeting. Beslis gaan hulle nie met 'n 0 huis toe nie. En ek het gesê die tannie gaan bly wees as hulle ten minste 3 druk Damien. Sy is tevrede, sy is bly. En jy weet, soos die mens maar is, hy's nooit tevrede met daai een wat hy gevra het. Nou soek hy nog, want hy weet en sien die geleentheid wat daar is om nog aan te teken. Maar die groot vraag is, hoe gaan Parel Boys terug antwoord op hierdie een? Doelskop, Olay Kei, ongelukkig is hy kort. Telling bly 5, 68-5. En kom ons kyk, waar so kan ons sien, bal wat agtertoe gaan, opgetel deur hierdie sterk Stit, hy gebruik sy spoed, sy krag, hy kon nie glo wat voor hom gebeur nie, een man wat hy daar omhardloop, draai om, val oor, en daar kan jy sien, die hand is in die lug, met die skrim, pet op, hy is tevrede, en ek dink dit gaan vir hulle baie meer moed gee, om te sê, manne ons kan, as die Stit so kan hardloop, kan ek ook so hardloop, gaan die vleuel sê. Ook 'n paar plaasvervangers wat daar aan die kant van Parel Boys primêr nou plaasvind. Kom ons kyk, wat maak hulle met hierdie een, lekker diep ingeskop. Mooi gekry hierdie keer deur Lognerwil. Ek het vir julle gesê, hulle is lus vir hardloop, hulle kom sterk deur. Nou kom die ondersteuning, die 3 drukker, steeds vorentoe, hierdie man wil gekeer wees. Nou is dit vinnige hande, kom uit Lognerwil, opgesit, nog eens groot, ander Stit, hierdie Stitte het balvaardigheid, hulle kan bal dra, hulle kan hardloop, sterk loopies, maar ongelukkig
van die kant af daar ingekom en oortredingsfout deur Lochnerhof en Parel Boys wat nou hierdie een gaan uitskop en sê ons gaan die wind gebruik en dan speel ons daarvan. As voorspelers het genoeg gedoen. Die oom in die kommentaarhokkie soek 'n 100, so kom ons kyk of ons vir hom 'n 100 kan gee. Wat 'n pragtige skop daar so, pragtige gebruik van die wind en dit is wat 'n mens moet doen, jy gebruik die hulpmiddele wat tot jou beskikking is en wat jy kan gebruik. Tien minute omtrent van hierdie wedstryd wat oor is van hierdie toernooi. Wat 'n lekker toernooi, wat 'n lekker dag vir my op kantoor gewees. En wat 'n lekker dag van rugby. Goeie talentvolle spelers gesien. Manne wat beslis op die inkooplys kan wees en ek wil hom sê hierdie span van Parel Boys wat wys dat hulle gelyk is, nie vandag hier op die veld nie, maar wat wel ook van die Lochnerhof span kan sê, is manne wat glad nie in 'n gaatjie gaan kruip het nie, wat wys hulle is hier, hulle veg tot die bitter einde toe, kom wat wil, hulle gaan nie net moed opgee nie en handdoek ingooi nie, hulle is hier vir rugby speel en dit is goed wat 'n mens graag ook wil sien, wat ook goed is aan die jong seuns. Nou is die bal wat ingegooi word daar, hierdie manne begin het dryf vorentoe, hulle weet natuurlik 5 meter vorentoe, skeieregter speel advantage, ek dink hy het vergeet van die 5 meter reël daar wat hy meen. Nou kom die bal uit agter, self inhaal op sterk loopie, met kragspoed, bal wat net buite moet gaan, al wat hulle moet doen, hande gee, binne toe, weer eens, hierdie 3 drukker, gaan hy 'n 4de een kant druk, hy gaan probeer sterk loopie, word uiteindelik gestuit, is die bal beskikbaar, wat 'n kant van die veld gaat hulle, bietjie stadig, hulle besluit nie na die oorkant, voorspelers, vinnige ras defense, daarvan Lochner wil net bal beheer, en is weer eens hierdie, is die plaasvervanger skrimskakel, wat 'n geleentheid sien, hy haalloop deur die gat, en hy beteken vir ook 'n 3 aan, hy is gelukkig, sien die geleentheid daar so, telling groei aan na 73-5, 9 minute of 8,5 minute speeltyd oor. Maar wat 'n treefees aan die kant van Parel Boys, en wat 'n lekker fees om te aanskou toernooi, wat ons kan sien hoe jong seuns hulle talente tentoonstel. Een van die moeilike skoppe, maar hy sal beslis die wind gebruik, al wat hy gaan doen, ek dink, miskien meer na die ander paal toe skop, dat die wind hom maar dan deurtrek, maar kom ons kyk, hierdie seun. Stelskop werk, beslis nie 'n probleem nie. Inderdaad sit hy die 2 punte by. Presies dit wat ek gesê het en die telling groei aan na 75 punte teenoor 5. 70 punte verskil in hierdie game. Ons gaan weer kyk daar. Skrimskakel sien die geleentheid, maak of hy gee. Hy weet sy ewe knie is omtrent sy gelyke, bietjie kleiner as hy. Hy gaan hom beat en hy val oor vir 3 daar in die hoekie. Nou weer pragtig gekry daar van Parel Boys. Manne wat nog voel, hulle het nog baie in hulle in om nog 3 te druk. Hulle sal nog graag nog 3 wil druk. Speel sterk vorentoe. Hou die bal. Mooi vorentoe geloop, sterk beweging van die bene daar gebruik. Wat sê die skeieregter? Bal vasgehou. Ongelukkig daar nie. Betyds die ondersteunende spanmaats van hom wat bykom om die bal te beveilig en seker te maak dat Lochnerhof nie die bal kan speel nie. Hierdie keer gaan hulle die kantlyn opsoek en hulle gaan hom kry hierdie keer. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Dit gaan interessant wees. Hulle sal nog graag nog punte wil aanteken. Hulle weet hulle kan nog punte aanteken. Dis die span van Lochnerhof. Hulle weet hoe is dit om agter Parel Boys se doelin te kuier. Wag net daar vir die bal om te kom. Bal is beskikbaar. Dus kom ons kyk waar gaan hy hom gooi. Lyk na agter. En hy kry hom daar agter. Hulle begin het dryf, sterk dryfloopie, steeds vorentoe. Weer eens lyk my die skeieregter het vergeet van die 5 meter reël. Nou speel hy voordeel vir Lochnerville. Bal wat nou uitkom.
Nou moet net deur die hande gaan. Oor aangee. Bal wat op. Maak of hy gee buite. Nou kry hy buite. Vleuel was net moes buite toe gaan, maar hy besluit hy gaan binne toe. 2-3 manne daar op hom. Bal is beskikbaar. Nou speel hulle binne toe. Daarna die groot 8. Hy word daar plat getrek. Steeds Logner wil met die bal. Nou speel hulle ondersteuning wat kom. Die stit word in sy spore gestuit daar. So weer vinnige hande, vinnige verdediging. Hier klein skrim. Skakeltjie met links se koppie. En hy kry dit. Ja, hoe lyk dit dat hy oorgeval? Wat sê die skeieregter? Ongelukkig was die bal agteruit. Amper gedink hy gaan vir ons vra. Damien of was 'n call kan maak hier vanaf. Ongelukkige besering. Ja, hy is ongelukkig sê die skeieregter die bal is agteruit, maar dit sou 'n pragtige 3 gewees het van daardie skrimskakel. Slings spel die bal deur te skop om hom op te gaan val het. Maar nou is dit Parel Boys met so minder as 5 minute speeltyd oor om te kyk of hulle nie miskien nog weer onder by Lognerhof kan kom kuier nie. Bal wat daar baie diep ingeskop word, pragtig gekry deur die vleuel aan die oorkant. Hy kry die verdedigings op hom, mooi skoon gemaak, beskikbaar is die bal. Nou word daar opgesit deur die voorspelers, maar hy word daar teruggeboender en hy kry 'n geleentheid om weer vorentoe te beweeg. Nou word die bal agtertoe opgesit deur die stit. Weer sterk loop die bal is uit sy hand uit. Skeieregter sê nee, is beskikbaar, daar was gerip gewees, so hy kon hom optel. Wat gaan hulle maak, klein aangee daar vir die haker. Weer opgetel, Logner wil kyk of hulle nie nog so drekkie kan aandruk, nog so 'n paar punte kan aanteken nie. Dinge net 'n bietjie mooier laat lyk. Hulle het dan dubbele getalle, is nie 'n enkel getal nie. Skeieregter sê daar was geen voordeel, hy gaan terugkom. Onkant spel in die kant van Parel Boys. Vinnige tik daar, hulle speel vinnig. Binne buite die loskakel wat kyk of hy kan doen. Manne wat nie daar val met daai fop aangee wat hy daar doen nie. Weer sterk loop hy daar deur die vaskopstit. Bal wat nou vinnig daar uitkom. Agterlangs, ongelukkig vorentoe geval. Nou kom ons Parel met 'n teenaanval. Een man wat sommer net so uit die pad uitloop, ongelukkig bietjie 'n kleiner persoon is die bal beskikbaar. Weer aan opgeneem deur die voorspelers van Parel. Speel die bal so 'n bietjie agtertoe gegooi, maar nog steeds beskikbaar. Nou speel hulle voordeel vir Parel. Al wat hulle moet doen, die speester wat die bal kry, skop hom veld af. Skeieregter sê hy gaan nie voordeel wees nie, roep hulle terug. Strafskop aan die kant daar vir Parel Boys. 2,5 minute speeltyd oor in hierdie kragmeting. En hulle sal seker maar die bal maar net weer veld opskop. Ek moet dan sê dat Logner se verdediging baie beter is in hierdie tweede helfte, maar jy weet as 'n mens ook 75-0 voorloop, Damien, dan is dit vir die span wat die telling het uit. Het nie meer urgency om regtig vorentoe te gaan nie. Gaan nou maar net deur die moments in die spel en dit is ook maar wat miskien nou 'n rol speel hierso. Maar kom ons kyk of ons ten minste nog so 3 gaan sien hier na die einde van hierdie wedstryd toe. Maar nou wag net daar vir 'n bal. Nou is die bal beskikbaar. Kom maar ingeloop. En die hande daar gekry. Miskien nou nie soos hulle dit wou gehad het nie, maar die bal is beskikbaar daar vir Parel Boys. Deurskoppie word hy opgevolg. Bal van die bal. Hy gaan verby hom. En die bal wat daar reg spring, hierdie man gaan seker maak. Hy gaan nog 'n 300 die paal druk. En die telling 80-5 met die doelskop wat formaliteite gaan wees. Met wie gesê dit gaan 'n grootte wees. Hierdie keer drop hy hom sommer tussen die paal deur 82-5 met 'n minuut speeltyd oor.
skeieregter het 'n paar lekker shuttles gedoen. Jy weet, as die telling so is, dan loop jy mos net aan die een kant en die met shuttles terug van die half af weer terug en lekker, maar dis lekker. Dat hou hom ook sommer lekker fix. Bal wat daar pragtig bemeester word. 30 sekondes oor, hulle gaan hom kyk of hulle nog so 'n punt of 2 kan aanteken. Sukkel om die bal uit te kry, nou speel hulle hom agtertoe. Daar gaan die hoeter af, wat gaan hulle maak? Bal is agtertoe. Kom aan man, met die vinnige man, gaan hulle stoot een man af. Man wat van sy voete af is daar. Logner wil wat beslis gaan tik om te speel. Een man uit, vorentoe, steeds vorentoe. Hierdie manne probeer skeieregter wat nou voordeel speel. Mooi deurgegaan daar, ongelukkig gooi daar in 'n verkeerde man se hande. Maar die skeieregter sê al het die voordeel gehad, hy gaan terugkom daarso. Miskien voel hy ook nog, hulle moet nog ten minste dubbele punte kry. So om net vir hulle die geleentheid te bied. Nou weer opgetel, hierdie man werk hard. Nou word hy oorkant gespeel. Bal wat so half agter sy rug moet gevang word. Beskikbaar, Logner wil voel, hulle wil hierdie wedstryd afeindig met 'n goeie hoë aanslag met punte aanteken. Hulle weet hulle verloor klaar hierdie wedstryd, maar hulle sal hom graag nog 'n 3 wil druk. Harde werk nie onverpoos verbygaan nie. Verdediging van Parel wat daar hou, kan dit hou. Bal wat nou oorgegee het 13. Hier kan moeilikheid buite kom. Net gee binne, buite, steeds maar die verdediging wat daar goed is van die Parel boys. Nou is hy nog steeds beskikbaar, word daar oorgegee. Ongelukkig word die bal daar aangeslaan, maar die skeieregter sê dit was nog omkant spel. Strafskop daar. Hoeter het reeds gegaan. Hulle gaan beslis weer hier is sterk, maar gaan hy weer kan deurhaal op vir sy tweede 3 nie, hy skort. Nou speel hulle buite. Logner wil wat graag 'n 3 nog sal wil druk voor hierdie toernooi amptelik klaarmaak. Hulle is in 'n goeie posisie om dit te doen. Die bal wat byt gegee, maak of hy gee goeie verdediging aan die kant van Paul Roos. Weer beskikbaar, maak of hy gee, besluit om terug te kom. Hardloop in die verkeer en word gestuit in sy spore. En nou sit die vaskop, dit gaan hy oorval. Wat sê die skeieregter? Hy sê ja, Logner wil waar hierdie een op 'n hoë noot gaan afeindig. Hulle gaan 10 punte hê. 82-10 gaan die doelskop suksesvol wees. En ek wil hom sê, hulle het hard gewerk vir daardie tweede 3. Damien, dit was 'n harde enetjie. En dit is die einde van hierdie toernooi, die Willie Le Roux toernooi wat tot 'n einde kom hier op die Maar stadium. En ons wil vir elke skool wat hier deelgeneem het, wil ons sê baie dankie vir julle deelname. Dankie dat ons deel kon wees. En ek wil ook vir julle sê, as julle van ons wil gebruik maak, ons kontakbesonderhede is daar, skakel in op Kenridge, Sports TV, nissenholdings. Jy kan enige plek in hierdie land wees, ons kom daarna toe en ons doen dit vir jou regstreeks en lewendig. Goeie kwaliteit, die beste in die geweste, jy kan nie verbeter vra nie. So jy kan dit op alle sosiale netwerke kry, ons is op Facebook, ons is op Twitter, ons is op Instagram, ons het kontaknommers. Kyk hierdie wedstryd, gaan in op die app en gaan kyk daar waar ons is, YouTube, ons is daar. Daar wat u is, daar is ons. Ons kom bring dit vir u tot in die gemak van u huis. Daar wat u sit, in die gemak huisie, op 'n sportveld, as jy in die kerk sit op 'n Sondag en jy wil die game kyk, jy kan hom net volg. Ons doen dit ook vir jou. Al wat jy moet doen is maak kontak en ons is daar. Dankie ook aan die toernooi organiseerders wat dit ook moontlik gemaak het vir ons om lewendige dekking te bring. Ons glo dat ons volgende jaar weer hier sal wees en soos ons sê, elke jaar raak die produk net beter en beter.
So in die toeskouers wat opgekom het, as kykers wat ingeskakel was, dankie dat hierdie platform van ons gebruik het, ingeskakel het, dat ons dit ook in die gemak van kon gebring het, die skeieregters wat diens gedoen het, die en elke amptenaar, en ook aan al my mede-kommentators, dankie vir die paar dae wat julle hier was. Ons weet dat julle graag ook vandag hier sou wees, maar dankie dat julle ook vir my 'n geleentheid gegee het om deel hier te wees. Van my se beste een, NS Sports TV, nissenholdings, sê ek vir u, tot 'n volgende keer, en wees veilig, geniet die Paasfees en geniet alles wat daar is. Tot 'n volgende keer, tot ons weer ontmoet.